Okay, CSS, what is stands for CSS means cascading style sheets. Cascading style sheets అన్నమాట. అండ్ what is the benefit about CSS? CSS ఎందుకు వాడతాము అంటే స్టైల్స్, ఒక వెబ్ పేజ్కి స్టైల్స్ అప్లై చేయడానికి CSS వాడతాము. ఇప్పుడు ఒక HTML కంటెంట్ రాసామనుకోండి, ఒక HTML డిజైన్ చేసామనుకోండి, ఆ HTML డిజైన్కి ఇప్పుడు కలర్స్ కానీ, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కానీ, ఇట్లా డెకరేషన్స్ కానీ మనం ఏదైనా చేయాలనుకోండి, సో కంపల్సరీగా మనము సిఎస్ఎస్ని అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సిఎస్ఎస్ అనేది యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు. సిఎస్ఎస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. అండ్ సిఎస్ఎస్ అనేది సింటాక్స్. సిఎస్ఎస్ ఈజ్ సింపుల్ సింటాక్స్. అండ్ సిఎస్ఎస్ని మనం HTMLకి ఎలా అప్లై చేయాలి, ఓకే, హౌ టు అప్లై సిఎస్ఎస్ ఫర్ HTML ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దానికి 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వే ఏంటంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు, చెప్తాను మీకు. తర్వాత ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు. తర్వాత మూడోది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ మూడిట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక వేలో మనం సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ఎలిమెంట్ స్పెసిఫిక్ సిఎస్ఎస్ అనొచ్చు. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, we need to apply CSS. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం సిఎస్ఎస్ రాసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, ఎలిమెంట్ 1, దానికి స్టైల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ రాసి దానిలో సిఎస్ఎస్ కోడ్ అనేది రాసుకోవాలి. ఆ ఎలిమెంట్ ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలిమెంట్ 1, ఇది ఎలిమెంట్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 5-6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 5-6 ఎలిమెంట్లకి నేను ఇలానే సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది కొంచెం లెందీ ప్రాసెస్ కదా. ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టమైన పని. ఇప్పుడు మన వెబ్ పేజ్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి ఇప్పుడు యూనిక్గా సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే అది అంత ఈజీ పని కాదు. సో అందుకని ఏంటంటే ఇది అంత రికమెండేషన్ కాదు రియల్ టైంలో. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఈ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ దేనికి వాడతారు అంటే పేజ్ లెవెల్లో రాస్తాం. ఇందాక ఏం చేసాము, ఎలిమెంట్ లెవెల్లో రాసాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెము టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళి పేజ్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్ అనమాట. పేజ్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్ ఆర్ పేజ్ స్పెసిఫిక్ సిఎస్ఎస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. పేజ్ స్పెసిఫిక్ సిఎస్ఎస్ అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏందని చేస్తామంటే ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ file.html అని ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ పేజ్ లోపల, ఇది HTML పేజ్ కదా, ఈ HTML పేజ్ లోపల స్టైల్ అని ఒక ట్యాగ్ రాస్తాం. స్టైల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి స్టైల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఈ ప్రీవియస్గా చూడండి, ఇన్లైన్లో చేసింది స్టైల్ అట్రిబ్యూట్, ఇక్కడ చేసేదేమో స్టైల్ ట్యాగ్. మనకి ట్యాగ్కి అట్రిబ్యూట్కి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది. అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే ట్యాగ్ లోపల రాసే ఒక స్టేట్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఒక ట్యాగే డైరెక్ట్గా స్టైల్ అని తీసుకుంటున్నాం. ఆ ట్యాగ్ లోపల మనం సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా రాసుకుంటాం. ఆ పేజ్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్లో రాసుకుంటాం. మనకి కావాల్సిన HTML అంతా కింద రాసుకుంటాం. కింద మన హెడ్, బాడీ, మన బాడీ ఏదైతే ఉందో ఆ బాడీని మళ్ళీ సపరేట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఇది యాజ్ యూజువల్ అండి. ఓకే, బాడీలో ఉన్న డేటా HTML డేటా కదా, HTML కోడ్ ఉంటుంది కదా, పైన ఏమో సిఎస్ఎస్ కోడ్ పెట్టుకుంటాం హెడ్ లోపల కామన్గా. అంటే ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అనమాట, అంటే పేజ్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్. ఇంకొక మూడో సిఎస్ఎస్ ఉంది కదా, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అని. ఇది మోర్ యూస్ఫుల్, అంటే రియల్ టైంలో ఎక్కువ వాడేది ఇదే ఉంటుంది. ఇదేంటంటే యాప్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్. యాప్ లెవెల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఎలా చెప్తాము అంటే ఇట్ విల్ రీయూస్ ఫర్ ఆల్ HTML వెబ్ పేజెస్. అన్ని వెబ్ పేజెస్కి అది వాడుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ file.css అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. దీనిలో ఏదో సిఎస్ఎస్ కోడ్ రాసుకున్నాం.
దాన్ని మనము file1.html లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత file2.html లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, HTML ఫైల్స్, మన వెబ్ పేజెస్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఈ అన్ని వెబ్ పేజెస్లో దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఏది file.css, ఈ file.cssని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట. ఆ ప్రాసెస్ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో file2.cssలో రాసుకోవచ్చు అండ్ file3.css ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే మనం అన్ని పేజెస్లో కూడా యాజ్ యూజువల్గా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. రీయూజబుల్ అనమాట. మీరు రాసిన CSS కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది అన్నిట్లో రీయూజబుల్ అనమాట. చూసారా, దిస్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్, అంటే ఇది ఎక్కువ వాడతారు రియల్ టైంలో, ఎక్కువ వాడేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఒకటే. అండ్ ఇంటర్నల్ కూడా కొంతమంది రాస్తారు, బట్ ఇన్లైన్ అనేది చాలా రేర్ కేసెస్. ఏదో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఏదో స్పెసిఫిక్గా మనం స్టైల్ చేయాలన్నప్పుడే ఇన్లైన్కి వెళ్తాం. సో ఒక్కొక్క దానికి మీకు ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇన్లైన్ అంటే ఏంటి, ఆ ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి మీకు క్లియర్ కట్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇన్లైన్ CSS రాసుకుందామండి, చూపిస్తాను చూడండి. ఇన్లైన్ CSS, ఓకే, ఫోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను 9/6. ఇందులో ఇన్లైన్ CSS మనం చేయాల్సింది HTML ఫైలే క్రియేట్ చేసుకోవాలి దేనికైనా సరే, అది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏది చేసినా మీరు HTML ఫైలే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్లైన్ CSS మనం ఫస్ట్ బాడీకి రాద్దామండి స్టైల్. బాడీకి స్టైలు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అన్నాను, రెడ్ వద్దులేండి, లైట్ బ్లూ అని ఇస్తాను. ఫస్ట్ బాడీకి రాసేస్తున్నాను ఇన్లైన్ స్టైల్. ఓకే, బాడీకి ఇన్లైన్ స్టైల్ రాశాను అనుకోండి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లైట్ బ్లూ కలర్ వచ్చిందా బాడీ మొత్తం. సో ఇట్లా మనము ఇన్లైన్ స్టైల్ రాసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తే మనం H1s ఉన్నాయి అనుకుంటే, H1 ఉందనుకుంటే, ఈ H1కి వెబ్ డెవలప్మెంట్, దీనికి మళ్ళీ స్టైల్ రాసుకోవచ్చు అండి ఇంటర్నల్గా. సారీ, ఇన్లైన్ స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో, తర్వాత కలర్ వచ్చేసి రెడ్, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అండి. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం తర్వాత నేర్పిస్తాను. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో, ఈ కలర్ రెడ్, ఇవన్నీ ఎలా రాయాలి తర్వాత నేర్పిస్తాను. బట్ చూడండి అసలు ఎలా రాస్తున్నాం ఏంటని. సో టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ సెంటర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అనమాట, అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్, కలర్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్, టెక్స్ట్ కలర్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్, మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం. సో తర్వాత ఇంకొక H1 తీసుకుందాము. ఇది ఫస్ట్ H1, ఇది సెకండ్ H1, థర్డ్ H1, 2-3 H1s తీసుకుందాము. ఒక్కొక్క H1కి ఒక్కొక్క స్టైల్ అండి. దీనికేమో ఎల్లో ఉంది, దీనికేమో పింక్ తీసుకున్నాను, తర్వాత దీనికేమో లైట్ సయాన్, లైట్ గ్రీన్, లైట్ ఆల్మండ్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో 3 H1s ఉన్నాయి. 3 H1s డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ తీసుకున్నాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇట్లా మనము ఇన్లైన్ CSSలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి స్పెసిఫిక్ స్టైల్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఇది చాలా హెడేక్ పని, ఎందుకంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి CSS రాయాలి అంటే ఊక తలనొప్పి అనమాట. అదంతా ఎందుకు, ఒక చోట రాసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఆ కాన్సెప్ట్లో వెళ్తే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్నల్ CSS.html. ఇంటర్నల్లోకి వెళ్ళిపోతే యాజ్ యూజువల్గా పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంటర్నల్ CSSలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హెడ్లోనే రాస్తామండి ఆ స్టైల్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో అది. ఫస్ట్ బాడీకి సంబంధించిన స్టైల్, బాడీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి, లైట్ బ్లూ. ఓకే, ఇచ్చేసాను. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్లో కానీ ఎక్స్టర్నల్లో కానీ రాసేటప్పుడు సెలెక్టర్ రాసుకోవాలన్నమాట. సెలెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ బాడీని మనం ఇక్కడికి పిక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి బాడీని ఇక్కడ పిక్ చేసుకొని ఆ బాడీకి కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు బాడీకి స్టైల్ రాయాలనుకోండి, ఓకే, సో బాడీకి స్టైల్ రాయాలనుకోండి, బాడీ అని చెప్పి
కర్లీ బ్రేసెస్ రాసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇందులో అట్రిబ్యూట్స్ రాసుకోవాలి. ఒక పారాగ్రాఫ్కి స్టైల్ రాయాలనుకోండి, పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పి పారాగ్రాఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని మళ్ళీ అందులో స్టైల్స్ రాసుకోవాలి. ఒక H1కి స్టైల్ రాయాలనుకోండి, H1 చెప్పి కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని అందులో అట్రిబ్యూట్స్ రాసుకోవాలి. ఇట్లా అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ సెలెక్టర్ రాసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ ఈ కాన్సెప్ట్నే సెలెక్టర్ అంటారు అనమాట. సెలెక్టర్ సింటాక్స్ ఇది అనమాట. నేను మీకు చూపిస్తాను సెలెక్టర్ సింటాక్స్ ఏంటి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇక్కడ సెలెక్టర్ సింటాక్స్ రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సెలెక్టర్ డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ CSS అట్రిబ్యూట్స్. ఇదన్నమాట సెలెక్టర్ రాసుకునే ప్రాసెస్. ఇక్కడ చూడండి, బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ బ్లూ ఇచ్చేసాను. రైట్ క్లిక్ చేసి ఒకసారి బ్రౌజర్ తీసుకుంటే వచ్చేసింది, యాజ్ యూజువల్ లైట్ బ్లూ కలర్ వచ్చేసింది. ఇంకా తర్వాత ఇంకా స్టైల్ రాసుకునే ప్రాసెస్ యాజ్ యూజువల్. కింద మనము H1 ఒకటి పెట్టుకుందాం బాడీలో. ఇక్కడ మనం ఇన్లైన్ రాయట్లేదు, ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్లైన్ రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఎలిమెంట్ ఒక్కటే రాసుకుంటున్నాం. వెబ్ డెవలప్మెంట్ అన్నాను. ఓకే, మల్టిపుల్ H1s ఉన్నాయి. ఎన్ని H1s అనే ఉండనివ్వండి, మై డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. అన్ని H1స్కి ఒకసారి స్టైల్ రాసుకోవచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో, కలర్ అంటే ఫాంట్ కలర్ రెడ్ అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. ఓకే, అన్ని H1స్కి ఒకటే స్టైల్ రాసేసాను. అన్ని H1స్కి ఒకటే స్టైల్ అనేది కాల్ అవుతుంది, అప్లై అవుతుంది. ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అనమాట, ఇంటర్నల్ స్టైల్ అనమాట ఇది. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ అండి. ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను. దానికన్నా ముందు మనం నోట్స్ అనేది రాసుకుందాం. ఇక్కడ నోట్స్ కాపీ చేసేసుకుందాం. ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ న్యూ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటాను. ఎక్స్టర్నల్ CSS .html అనమాట. ఓకే, సో HTML ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను క్లియర్గా, ఎక్స్టర్నల్ CSS. ఇంకా కమింగ్ టు బాడీకి వస్తే ఇక్కడ మనం ఏం స్టైల్ రాయట్లేదు అనమాట. ఇన్లైన్ లేదు, ఇంటర్నల్ లేదు. ఒక ఫైల్ సపరేట్గా తీసుకుంటాను, న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటాను. న్యూ ఫైల్ సేవ్ యాజ్ file.css. ఇది CSS.css ఫైల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ CSS ఫైల్లో ఆ బాడీని యాక్సెస్ చేసి ఆ బాడీకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ బ్లూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపరేట్గా రాస్తున్నాను, ఫైలే సపరేట్. అది ఫైలే సపరేట్ ఫైలు. ఆ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లింక్ చేస్తాను. లింక్ రిలవెంట్ స్టైల్ షీట్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, లింక్ రిలవెంట్ స్టైల్ షీట్ కింద ఉంది కదా మెథడ్, అది లింక్ రిలవెంట్ స్టైల్ షీట్ హెచ్రెఫ్కి మనం అక్కడ ఉన్న file.cssని లింక్ అప్ చేయాలి. అండ్ ఇది సెల్ఫ్ క్లోజర్ ట్యాగ్, అది సెల్ఫ్ క్లోజర్ ట్యాగ్. సో ఇలా లింకప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఇక్కడ file.cssలో రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది దీనికి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. మనం రన్ చేయాల్సింది HTML ఫైల్నే ఫైనల్గా బ్రౌజర్కి ఇది రెండర్ చేస్తే మీకు లైట్ బ్లూ కలర్ అనేది కావాలి. ఇంకా మీరు ఏం కావాలన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళి రాసుకోండి. CSS ఫైల్లో సపరేట్ ఫైల్ ఉంది పైన, ఆ సపరేట్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక H1 పెట్టుకుంటాను, బాడీలో H1 వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని రాసుకుంటాను. ఓకే, ఆ H1కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసుకోవాలి నేను CSS. ఇక్కడ దీని కిందకి వెళ్ళి H1 బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో అండ్ తర్వాత కలర్ రెడ్, తర్వాత ఫాంట్ స్టైల్ ఇటాలిక్, తర్వాత టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. మీరు పక్కన రాసుకోవచ్చు అండి, బట్ పక్కన రాసేటప్పుడు సెమీకోలన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈ పక్కన రాసుకునేటప్పుడు సెమీకోలన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సెమీకోలన్ లేకపోతే మీకు ఇదొక స్టేట్మెంట్, ఇదొక స్టేట్మెంట్ 4 ప్రాపర్టీస్. 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు సెమీకోలన్ ఉండాలి. లేదు సార్, నేను సెమీకోలను 4 ప్రాపర్టీస్ ఇలా కాదు, నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అంటే యూ కెన్ రైట్ 1 by 1 లైక్ దిస్. ప్రతి స్టేట్మెంట్కి ఇక్కడ
సెమికోలన్ అనేది కంపల్సరీ. సిఎస్ఎస్ స్టేట్మెంట్ అంటే సెమికోలన్ కంపల్సరీ పెట్టాలి, పెట్టుకోండి. అండ్ ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇలా రాసుకొని కింద లాస్ట్లో ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోండి. ఇంకా అసలు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ లాగా ఉంటుంది. కొంతమంది ఇలా రాస్తారు, కొంతమంది సైడ్ బై సైడ్ కూడా రాస్తారు. బట్ ఎలా రాసినా మనం ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. బట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు అప్లై అవుతున్నాయో లేవో మళ్ళీ ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్, అప్లై అవుతుంది ప్రాపర్గా, మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఇంకా ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా పెట్టుకుందాం, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. కింద H1 కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం. లెట్ మీ టేక్ అ పారాగ్రాఫ్. అండ్ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించి కొంత ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటాం. లోరెమ్ ఎప్సిమ్ నుంచి సమ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పెట్టుకుందాము. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ తీసుకొచ్చి ఎత్తి పెట్టుకుందాము. పారాగ్రాఫ్లో పెట్టేసి దెన్ ఈ ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్లో పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించి కలర్ అనేది వైట్ ఉండాలి. తర్వాత ఫాంట్ స్టైల్ వచ్చేసి ఇటాలిక్ ఉండాలి. చెప్పేస్తున్నాను. యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ బ్రౌజర్కి వెళ్తే బ్రౌజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో విత్ డిఫరెంట్ స్టైల్. పారాగ్రాఫ్ కూడా వచ్చింది, బట్ వేరే స్టైల్లో వచ్చింది. వైట్ కలర్ కనిపిస్తలేదు కదా సరిగా. ఓకే, సో వైట్ తీసేసి మనం బ్రౌన్ కలర్ ఏదో పెడదాం. బ్రౌన్ ఈజ్ ఓకే, రోజీ బ్రౌన్. I don't know rosy brown will come or not good. Let me go with black. Black is enough. Black is well and good. Okay, so let me go for the black. So let it be. So this is the paragraph. Can I have multiple paragraphs over there? ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు కదా, అది మన ఇష్టం. ఇక మనం ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయినా వేసుకోండి. ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వేసుకుంటే అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. స్టైల్స్ అనేవి ఇట్లా మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ బేసికల్లీ. లెట్ మీ షో దిస్ ఈజ్ డయాగ్రమాటిక్ వే. ఓకే, సో అంటే ఒకసారి డయాగ్రమాటిక్గా చూస్తే ఏంటంటే మనకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది అసలు ఇన్లైన్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి. ఇది ఇన్లైన్ అనుకుందాం, ఇది ఇంటర్నల్ అనుకుందాం, ఇది ఎక్స్టర్నల్ అనుకుందాం. 3 ఫైల్స్ అనుకుందాం. ఒకసారి రాసుకుందాం ఇక్కడ. ఇది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, సారీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటూ పోతాం. ఇది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనుకుంటే కొద్దిసేపు ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్కి ఆ సిఎస్ఎస్ అనేది ఇండివిజువల్గా అలొకేట్ చేసుకుంటూ పోతాం. అంటే ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ పెట్టాలి, అండ్ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ పెట్టాలి, అండ్ ఇక్కడ కూడా సిఎస్ఎస్ పెట్టాలి విత్ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్, నాట్ ట్యాగ్ అనమాట. స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది యాట్రిబ్యూట్. బట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్లో స్టైల్ ట్యాగ్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టైల్ ట్యాగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఒకటి స్టైల్ ట్యాగ్ పెట్టుకొని స్టైల్ ట్యాగ్ లోపల మనకు కావాల్సిన సిఎస్ఎస్ అంతా రాసుకోవాలి. స్టైల్ ట్యాగ్ పెట్టేసుకొని స్టైల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసుకొని స్టైల్ లోపల మీరు కావాల్సిన సిఎస్ఎస్ కోడ్ అంతా కూడా రాసుకోవాలి. కింద యాజ్ యూజువల్గా HTML అంతా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు కావాల్సిన HTML కాంపోనెంట్స్ యాజ్ యూజువల్గా కింద ఉంటాయి. ఇదంతా HTML కామన్గా. బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్లో మీకు HTML ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అండ్ సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి కింద ఏడో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడెక్కడో సిఎస్ఎస్ ఉందనుకోండి. ఈ సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఇక్కడికి లింక్ అవుతుంది. ఇక్కడ లింక్ చేస్తాం. అంటే లింక్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ రాస్తాం, లింక్ రిలవెంట్ అనే ట్యాగ్ రాస్తాం. లింక్ రిలవెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ షీట్ అని రాసి, ఇది అవసరం లేదులేండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా href అని రాస్తాం. href ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ నేమ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాం.
అండ్ సెల్ఫ్ క్లోజర్ ట్యాగ్. ఇది సిఎస్ఎస్ అన్నమాట. ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఉంటుంది, ఏదైతే సిఎస్ఎస్ ఉంటుందో సిఎస్ఎస్ కోడ్. అండ్ దీని పేరు కూడా ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని పెట్టుకోండి, ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, ఇదేమో హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అండ్ ఇదేమో సిఎస్ఎస్ ఫైల్. ఇది కూడా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్, ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఇది కూడా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్, ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. అండ్ ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే జస్ట్ హెడ్డింగ్ కోసం పెట్టాను అంతే. ఇది ఒక హెడ్డింగ్ కోసం పెట్టాను అంతే. బట్ మనం తీసుకోవాల్సిన ఫైల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్, ఎందుకంటే బ్రౌజర్కి వెళ్ళాల్సింది హెచ్టిఎంఎల్ మాత్రమే. బ్రౌజర్కి వెళ్ళేది హెచ్టిఎంఎల్ మాత్రమే. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ కదండి. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఆల్ దిస్ డమ్మీ టెక్స్ట్ ఇదంతా పెట్టకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక డివ్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ డివ్ అనేది H1 కూడా ఒక డివ్లో పెట్టాను. ఇక్కడ ఒక డివ్ పెడతాను. డివ్ అనేది ఒక బ్లాక్ అనమాట. డివ్ అనేది ఒక బ్లాక్. ఈ ఫస్ట్ డివిజన్లో ఒక H1 తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ డివిజన్లో ఒక H1 అండ్ కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసుకుంటాను. ఈ పారాగ్రాఫ్లో కొంత టెక్స్ట్ మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఒక పారాగ్రాఫ్ పేస్ట్ చేసుకుందాం. పారాగ్రాఫ్లో కంటెంట్ పేస్ట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇంతవరకు ఒక డివిజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇంకొక డివిజన్ పేస్ట్ చేసుకుందాం కింద. ఇంకొక డివిజన్ పేస్ట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఫస్ట్ డివిజన్కి నేను ఒక క్లాస్ రాస్తాను. క్లాస్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉందండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ క్లాస్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా క్లాస్ రాస్తాను, 2 అంటారు. ఈ కింద ఉన్న డివిజన్కి క్లాస్ 3 అంటారు. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు క్లాస్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ రాయాలి అంటే కంపల్సరీగా డాట్ పెట్టాలి. .1, .2 తర్వాత .3. ఓకే, .1కి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసేస్తాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు వేరే కలర్ ఇస్తానండి. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఇదొకటి లైట్ పింక్ ఇస్తాను. తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి లైట్ గ్రే ఇస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఓకే, సో లైట్ గోల్డెన్ ఎల్లో ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం క్లాసెస్ రాసాం. ఫస్ట్ డివ్కి ఒక క్లాస్ రాసాం, సెకండ్ డివ్కి ఒక క్లాస్ రాసాం, థర్డ్ డివ్కి కూడా క్లాస్ రాసాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు డివిజన్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి. సో ఏమైంది, ఫస్ట్ డివిజన్ వాట్ హ్యాపెండ్? సో దిస్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్, ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ కదా. ఇక్కడ ఇది సేవ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇది కూడా సేవ్ చేయాలి. .1, .2, .3, .1, .2, .3. యా, ఫైన్. ఇప్పుడు చూసారా, ఫస్ట్ డివిజన్ సపరేట్ అయింది, సెకండ్ డివిజన్ సపరేట్ అయింది, థర్డ్ డివిజన్ కూడా సపరేట్ అయింది. అంటే 3 డివిజన్స్, ఒక్కొక్క డివిజన్ ఒక్కొక్క స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ డివిజన్ ఏమో పింక్లోకి వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్ డివిజన్ ఇంకొక బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, లైట్ గ్రేలోకి. అండ్ థర్డ్ డివిజన్ వచ్చేసి ఏ కలర్లోకి వెళ్ళింది, గోల్డెన్ ఎల్లోలోకి వెళ్ళింది. మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక్కొక్క డివిజన్ ఒక్కొక్క కలర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ H1 బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనము గ్రే కలర్ పెడదాం, బాగుంటుంది. తర్వాత కలర్ వచ్చేసి వైట్ పెడదాం, బాగుంటుంది, లుక్ బాగుంటుంది. ఏం లేదు, లుక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెబ్సైట్కి. ఇలా ఒక లుక్ తీసుకున్నాను ఆ వెబ్సైట్కి సంబంధించి. ఇప్పుడు స్పాన్ అంటే, ఈ స్పాన్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు వెబ్ అని ఉంది కదండి, వెబ్ దగ్గర మనము ఒక స్పాన్ పెట్టుకుందాం. వెబ్ అని ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ కూడా స్పాన్ పెట్టుకుందాం. స్పాన్, ఈ వెబ్ని తీసుకొచ్చి స్పాన్లో పడేస్తాం. ఇది వెబ్. ఇంకా అన్ని చోట్ల వెబ్ తీసేసి స్పాన్ పెట్టుకుంటాం. అంటే నాకు ఇప్పుడు వెబ్ అనేది హైలైట్ అవ్వాలి కొంచెం, అంతే. వెబ్ అనేది హైలైట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏం చేద్దాము, స్పాన్కి సపరేట్గా స్టైల్ రాసుకుందాం. స్పాన్
ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి కొంచెం బాగా బిగ్గర్ సైజ్ పెట్టు, కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి. వెబ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి. నా రిక్వైర్మెంట్ అలా ఉంది. 30 అంటే యాజ్ యూజువల్ కామన్గా ఉంది. ఒక 60, 50 ఈజ్ ఓకే. స్పాన్కి ఫాంట్ సైజ్ అనేది కొంచెం బిగ్గరగా ఉంటే బాగుంటుంది అని నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉండింది. ఓకే, ఇది సేవ్ అవ్వలేదు. సేవ్ అయితే కంపల్సరీగా కాల్ అవుతుంది. స్పాన్ ఫాంట్ సైజ్, ఇక్కడ స్పాన్ ఉంది, ఇక్కడ స్పాన్ ఉంది, ఇక్కడ స్పాన్ ఉంది. ఓపెన్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఒక స్పాన్ నాకు హైలైట్ అవ్వాలి. ఒక స్పాన్ నాకు హైలైట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు స్పాన్కి మీరు సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు, డివ్కి సపరేట్ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు. చూడండి హౌ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సింపుల్. Okay, so let me go to the next concept. We are working on CSS, right? What are the different kind of CSS? First one, inline CSS. The pan is for inline CSS, internal CSS. Then third one, external CSS. So we already discussed about this. Inline CSS is element specific CSS. Element specific CSS. Element by element we need to write. Internal CSS will be page by page we need to write. External CSS will be throughout application one time CSS we are writing, that will be the .css. Okay. And next, coming to the different kind of properties. First, we are going to be working with the color property. Color, background color. Color, color and background color. Color comma background color. Please put some side heading, color comma background. Please put some side heading, color comma background color. Write down something. Color is text color. BG color is background color of elements. Color is text color of element. BG color or background color. BG color is background color of element. Color comma background color will be provided. Color comma background color will be provided in 3 different ways. Color comma background color will be provided in 3 different ways. The first one is color with name. Second one is color with RGB combination, red, green, blue, red comma green comma blue combination. Third one is color with hex value, color with the hex value or hash value, hash value. Hash value is the combination of hash value is the combination of hash, okay, so characters and numbers, prefix of hash symbol. Red comma green comma blue, value ranges 0 to 255. So don't confuse, very simple. If you want to provide color property, if you want to provide background color property, 3 different ways which are going to be available. The one is color with name. The one is color with RGB combination, red, green, blue combination. The one is color with hex value or hash value. Hex value to color ఇవ్వచ్చు,
ఆర్జీబీతో కలర్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కలర్ విత్ నేమ్ అంటే రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, ఆరెంజ్, పింక్, ఎల్లో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఉంటుంది. నేమ్ ఇచ్చిన కలర్ వస్తుంది, ఆర్జీబీ ఇచ్చి కాంబినేషన్ ఇచ్చిన కలర్ వస్తుంది, హ్యాష్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేసిన కలర్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ ఐ సే కలర్, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద టెక్స్ట్ కలర్. టెక్స్ట్కి ఏదైనా కలర్ అప్లై చేయాలి, టెక్స్ట్కి ఏదైనా కలర్ పేస్ట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ కలర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్, బోర్డ్ ఈస్ ఎలిమెంట్. For the complete board, I want to paste with red color. The complete board, I want to paste with the blue color. Background anamata. Background mottham color maripotadi. That is what actually background icon color. Got it? So let's go with the one program. Then you can understand what is this color, what is this background color. Oka chinna program cheddam. Then you get to understand what is this color, what is this background color. So I will save the notes. And notes is going to be saved with save as mana folder enti desktop full stack 1030. Today date is 21/8, and inside this I want to go with the CSS notes. Everybody got prepared for full day na? Full day ready ayara? Let me go with the color now. New program, save it as color dot html. .html is mandatory. Even CSS file aina HTML తీసుకుంటున్నాను చూడండి. Okay, how to prepare HTML? See, Sublime text లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. In Sublime text, first you save the file as .html. .html తో సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ యాంగిల్ బ్రాకెట్ లైక్ దిస్. యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి హెచ్టి అని కొట్టండి. హెచ్టిఎంఎల్ కాబట్టి హెచ్టి ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్. లేకపోతే హెచ్ అంటే H1 తీసుకుంటుంది, హెచ్టి అంటే HTML తీసుకుంటాం. హెచ్టి కొట్టి ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొడితే మీకు ఏమవుతుంది, డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML వెల్కమ్. డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML వెల్కమ్. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? హౌ టు గెట్ డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML ఒకసారి రాసుకోండి ఆ పాయింట్. ఎవరన్నా సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్, ఏం చేయాలి? క్రియేట్ a new file, save as file.html. ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి HTML తో సేవ్ చేయండి. Create a new file, save as file.html. Then write ht and enter. Automatically enter చేస్తే ఏమవుతుంది? Automatically page block will be created. Page block will be ready. So what is the page block then? Page block ఏంటి అక్కడ? HTML5 అన్నమాట. HTML5 తో ఒక పేజ్ బ్లాక్ రెడీ అయ్యింది. సో ఇదంతా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? జస్ట్ నేను ఏం చేశా ఇక్కడ? HTML. దెన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కలర్. దేనికి ఇద్దాం కలర్? బాడీకి ఇద్దామా? Can I give body color? How to give body color? Can I write internal style? How to write internal style? చెప్పండి. Style tag open, style tag close. That is internal style. Internal style is page specific style. Internal style is what? Page specific style. Okay, I want to give color for the body. Body ko color ఇస్తాను చూడండి. Body, access, body. This is called selector. బాడీకి ఒక కలర్ ఇస్తాను. ఏమిద్దాం కలర్? కెన్ ఐ గివ్ బాడీ కలర్ రెడ్? అంటే బాడీకి కలర్ రెడ్ ఇచ్చాము. బాడీలో అసలు టెక్స్ట్ ఉందా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? టెక్స్ట్ ఏమైనా ఉందా బాడీలో? మరి రెడ్ కలర్ యాడ్ ఉంది? ఏం లేదు కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ రెడ్ కలర్, యూ నీడ్ టు ప్లేస్ సమ్ టెక్స్ట్. ఏదో ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ పెట్టు.
If I place some text, now what is the body color? What is the body color now? Body color is red. If you place some element, that element color also red. Why? Because if you are placing something, that should be a child of the body. That should be a contain with the body. మీరు టెక్స్ట్ పెట్టిన ఎలిమెంట్ పెట్టిన ఏది పెట్టినా అవన్నీ బాడీలోకి వెళ్తాయి. బాడీ ఈజ్ ద కంటైనర్. బాడీ ఈజ్ వాట్? కంటైనర్. కంటైనర్ కంటైన్స్ విత్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఆ కంటైనర్ లో మీరు ఏది పెట్టినా అది కూడా కలర్ అంతా కూడా సేమ్ కలర్ తీసుకుంటుంది. కెన్ ఐ టేక్ H1 హియర్? పెడదాం H1. H1 వెబ్ డెవలప్మెంట్. H1 ఏంటో తెలుసా మీకు? ఏంటి H1 అంటే? హెడింగ్ ఏనా పక్కా? What color heading taken? What color heading taken? Red. If I take a paragraph, can I take lorem ipsum? What is lorem ipsum? Plain text, dummy text. I'm not robot. What is this robot? Robot enti? Enti robot enti? Robot enti? It's a machine. What is robot? Machine kada? It's like a laptop. This is a robot. Robot is also electronic. This is robot. This is robot. Everything is robot. అన్ని రోబోట్లే కదా, మనం కూడా రోబోటే. ఎప్పుడు? పెళ్ళైనాక. Yeah, so you got color. H1 got some color. Paragraph got some color. Why? Because body have some color. Body have some color. Okay. Chal. I don't want color. Body color. I want to override my body color with paragraph. Paragraph color is ఏమిద్దాం? Your paragraph is child of the body. Your paragraph is what? Child of the body. Then what? Your paragraph color is overridden with your body color. Body color ante parent color first apply avutundi. Paragraph kuda color ichanu, but paragraph color is overridden with the body color. Body color to paragraph color overridden అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నాం. ఈవెన్ దో సార్ మీరు కింద రాస్తారు కాబట్టి కింద ఆటోమేటిక్ బ్లూ వస్తుంది సార్, అదే పైన రాయండి రెడ్డే వస్తుంది అంటారు. యా, పైన రాయండి కింద రాయండి, చైల్డ్ ఈజ్ చైల్డ్, పేరెంట్ ఈజ్ పేరెంట్. పైన రాయండి కింద రాయండి, చైల్డ్ ఈజ్ చైల్డ్, పేరెంట్ ఈజ్ పేరెంట్. పేరెంట్ ఫస్ట్ అప్లై, చైల్డ్ నెక్స్ట్ అప్లై. నెక్స్ట్ అప్లై ఈజ్ ఫస్ట్ విజువలైజేషన్. నెక్స్ట్ అప్లై ఈజ్ ఫస్ట్ విజువలైజేషన్. పేరెంట్ కాల్ ఫస్ట్, చైల్డ్ కాల్ నెక్స్ట్. చైల్డ్ని పిలిచాం కాబట్టి చైల్డ్ వస్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కొడితే ఫాదర్ని పిలుస్తారు, తర్వాత పిల్లాడిని పిలుస్తారు. పిల్లాడిని పిలిస్తే పిల్లాడే వస్తాడు బయట. మా అబ్బాయి వస్తున్నాడు కదా, నేను అవసరం లేదు. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఈస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద చైల్డ్ స్టైల్, ఆటోమేటిక్లీ చైల్డ్ స్టైల్ విల్ కాల్. బాడీని పారాగ్రాఫ్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. లేకపోతే బాడీలో డివ్ పెట్టారు, డివ్లో పారాగ్రాఫ్ పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ ఐ టేక్ అ డివిజన్ హియర్? డివ్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద డివ్? డివ్ ఈజ్ అ కంటైనర్. డివ్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ ఎలిమెంట్. డివ్ కంటైనర్ ఎలిమెంట్ అని మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు చిన్న పని చేస్తాం, బాడీ తర్వాత డివ్ ఒకటి రాస్తాం, డివ్కి స్టైల్ ఇస్తాం, డివ్కి కలర్, డివ్కి కలర్ గ్రీన్. నౌ యూ టెల్ మీ, body have red color, div have green color, paragraph blue color. What is the output now? Paragraph blue color, H1 is green color. Why H1 green? div లో గ్రీన్ ఉంది, మధ్యలో ఇంకొక పేరెంట్ వచ్చింది కదా. బాడీ అనేది మనకు అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు. Why? Because body have div have para, but you are writing different type of styles here. First body రాస్తున్నాము,
ఓకే, బాడీ ఈజ్ అప్లైయింగ్, ఫైన్. బాడీ లోపల ఏమన్నా చైల్డ్ ఉందా చెక్ చేసుకుంటాం. బాడీ లోపల ఏమన్నా చైల్డ్ ఉందా? యా, వీ హ్యావ్ ద చైల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ div. div को color apply అవుతుంది. what is the div color? green. then we have the paragraph separately color. paragraph separate color. what is the paragraph color here? blue. okay, ఇంకొక చిన్న మ్యాజిక్ చేస్తాం. if I do something after the div, div అనేది ఒక బ్లాక్ కదా, div అనేది ఒక బ్లాక్. div తర్వాత నేను ఒక h1 రాస్తా, div తర్వాత ఒక h1 రాస్తా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ కలర్ నౌ? రాసేది కలరే, బట్ అది మ్యాజిక్స్ ఎలా చేస్తుందో చూడండి. హౌ ద పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్జస్టింగ్ విత్ యువర్ కలర్స్. హౌ యువర్ HTML పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్జస్టింగ్ విత్ యువర్ కలర్స్. ఆ కలర్ ని ఎలా ప్రిఫర్ చేసుకుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సార్ కలరే కదా, COLOR, రెడ్ బ్లూ గ్రీనో ఏదో ఇస్తా వచ్చేస్తుంది అంట. దట్ ఈస్ ఓకే, ఫైన్. మీరు రాయడం సింపులే, అది ఎలా వస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. అది బాడీలో రాస్తే ఎలా వస్తుంది, బాడీలో ఉన్న డివ్లో రాస్తే ఎలా వస్తుంది, డివ్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ కి రాస్తే ఎలా వస్తుంది. The loading of the style is very, very important to understand. అదొక్కసారి ఆ పేరెంట్ లెవెల్, చైల్డ్ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థమైతే సిఎస్ఎస్ ని ఆడుకోవచ్చు. పేరెంట్ లెవెల్ని, చైల్డ్ లెవెల్ని, సబ్ చైల్డ్ లెవెల్ని, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ని, ఇవన్నీ మీరు రాయడం అలవాటు అయితే సిఎస్ఎస్ ని ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ గాట్ ఇట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ద h1 ఆఫ్టర్ ద div. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాస్ట్ h1 కి ఏ కలర్ వస్తుంది? Is it పక్కా? చూద్దాం. గుడ్. why red color? that is not under the div, right? అసలు ఆ div స్టైల్ తో మనకు అప్పుడు పని లేదు. div స్టైల్ తో పని లేదు, బట్ div స్టైల్ లేకపోతే div కి పైన ఏముంది? బాడీ ఉంది కదా, సో బాడీ కలర్ కాట్ అప్లై. అదే మీరు బాడీకి అసలు ఏ కలర్ రాయలేదు, దెన్ బ్లాక్. default is black, right? default is black is in the browser color. బ్రౌజర్ కలర్ బ్లాకే కదా. మీరు అసలు బాడీకే ఏ కలర్ రాయలేదండి, కొద్దిసేపు అనుకుందాం. అసలు బాడీకి కలర్ రాయలేదు, తీసేసాం. ఐ డోంట్ రైట్ ఎనీ బాడీ కలర్ నా, బాడీకి అసలు కలరే రాయలేదు. దెన్ బ్లాక్. మళ్ళీ డివ్ పని డివ్ చూసుకుంటాం. డివ్ ఇస్ హ్యావింగ్ గ్రీన్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద పారాగ్రాఫ్, అసలు పారాగ్రాఫ్ కి నేనేం కలర్ రాయట్లేదు. లెట్ మీ డూ బ్లూ ఆఫ్. దెన్ గ్రీన్ బ్లాక్, గ్రీన్ బ్లాక్. గోట్ అండర్స్టాండ్? ఫ్లో అర్థమవుతుందా? ఎక్కడ రాస్తే ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది, పేరెంట్ ఎలా, చైల్డ్ ఎలా, సబ్ చైల్డ్. సో ఫైనల్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్ పేరెంట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, తర్వాత పేరెంట్ లో ఉన్న చైల్డ్, దాని తర్వాత గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. బట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద స్టైల్, ఆటోమేటికలీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లే ఇన్ ద బ్రౌజర్. if grandchildren having some specific style, that is going to be apply on the browser. grandchildren ki style lekapothe checking with the parent, a parent kuda style lekapothe checking with the super parent, adi kuda lekapothe go to the browser. so ee program ardhamaithe meeku oka flow ardhamaitadi, css ela rayali rastundi manam chinna property, that is called color. బట్ కలర్ అయినా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయినా, ఫాంట్ స్టైల్ అయినా, ఫాంట్ వెయిట్ అయినా, ఇంకా రాసే ప్రతి ప్రాపర్టీ ఈ ఫ్లోలో ఫాలో అవుతాయి, ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోని ఫాలో అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్. ఇంజెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి? వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంజెక్టింగ్ సిఎస్ఎస్ టు ద HTML, బట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంజెక్టింగ్, హౌ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ అప్లైయింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్? సో ఏమో ఇంకా కొంచెం సైలెంట్ గానే ఉన్నారు. అర్థమైంది అంటే ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. వాట్ ఇట్? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, రైట్ డౌన్. యా చెప్పు, బాగా చెప్పు. ఇదా ఇంకా చెప్పలే, నేను చెప్పా. కామెంట్స్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు కదా, చెప్పానా సిఎస్ఎస్ కామెంట్స్? నెక్స్ట్ వస్తుంది, ముందు రాసుకో. HTML ఎలా పెట్టాం కామెంట్స్?
HTML కామెంట్స్ చెప్పలేదా? చెప్తా. ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి. రిటనా? ఓకేనా? కెన్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? రాయండి మరి. Type. ఈ particular block of the code is CSS type, not HTML type. ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకు వేరే టైప్ లోకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే ఈ కోడ్ అంతా CSS కదా. ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో, స్టైల్ ఓపెన్ స్టైల్ క్లోజ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకు CSS టైప్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బై. రాస్తుంది టెక్స్టే కదా, క్యారెక్టర్సే కదా. స్లాష్ టైప్ ఇస్ CSS. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనుకోండి, స్క్రిప్ట్ అనుకోండి, టెక్స్ట్ బై జావా స్క్రిప్ట్. ఇది జావా స్క్రిప్ట్ కంటెంట్. సపోజ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ console.log. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ జావా స్క్రిప్ట్ హియర్. అలర్ట్. ఓకే, ఇది జావా స్క్రిప్ట్ అమ్మా. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ లైక్ అలర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్రౌజర్, ఐ గోట్ alert box. How this alert box is coming from? HTML కాదు ఇది, CSS కూడా కాదు, but this is JavaScript. On top of the page, JavaScript is working now. చిన్న అలర్ట్ అంతే. That is what actually text by CSS is. That is actually text by JavaScript is. ఇక్కడ చెప్పాం కదా, doc type is HTML. ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం HTML డాక్యుమెంట్ అని అర్థం. Please write down. If you go and clear, I'll go for the next one. ఇక్కడ ఏం రాయద్దు, పారాగ్రాఫ్ లో ఏం రాయద్దు. ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? డమ్మీ టెక్స్ట్. ఇది ఒక డమ్మీ టెక్స్ట్ పెట్టేసి. ఒక పని చేద్దాం. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్వర్డ్స్ వీ డోంట్ రైట్ నోట్స్. నోట్స్ అంతా ఇక్కడ నేను రాసేస్తాను, పంపించేస్తాను, తర్వాత రాసుకోండి కూర్చొని. రేపు సండే కదా, కూర్చొని ప్రశాంతంగా PDF ఓపెన్ చేసుకొని మొబైల్లో నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ యువర్ నోట్స్ నౌ. ఇక్కడే రాస్తాను. ఒక నోట్స్ అని ఇక్కడ పెట్టా కదా, CSS నోట్స్ అని పెట్టా కదా, ఇక్కడ రాసేస్తాను. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి షేరింగ్ విత్ యూ యాజ్ అ PDF. ఆ PDFని మీరు తర్వాత నోట్స్లో రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఈరోజు CSS మొత్తం కంప్లీట్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ కూడా కొంతవరకు చెప్పుకోవాలి. I just want to merge the 2 batches from Thursday నుంచి రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తున్నాను. I'm not having the classes for Monday, Tuesday, Wednesday. నేను Monday, Tuesday, Thursday, sorry, Monday, Tuesday, Wednesday I'm not available. I'm going to be merging 3 batches, so 2 batches from Thursday. వేరే ముందర బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, 11:30 బ్యాచ్, 12:30 బ్యాచ్, వాళ్ళు కూడా మీతో మ్యాచ్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయిందో అంతవరకు మిమ్మల్ని వాళ్ళు లాగేస్తారు, అక్కడ వరకు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాయి. సో థర్స్డే నుంచి యాజ్ యూజువల్ మార్నింగ్ 10:30 మీ క్లాస్ టైమింగ్స్ మీ 10:30కే వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీ దాంట్లో కూర్చుంటారు. ఓకే, దట్స్ ద ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో ఏం చేసాం కలర్లో? ప్రస్తుతానికి కలర్లో ఏం చేసాం? జస్ట్ సింపుల్ కలర్ ఇచ్చాం, అంతేనా? Okay, can I delete all these things? Can I delete all this div color, paragraph color, and this one? ఇవంతా తీసేస్తున్నాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. స్క్రిప్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ బాడీ హ్యావ్ వాట్ కలర్ ఆఫ్ బాడీ నౌ? Then I'm going to be taking H1 simply. H1 web development. This is my simple H1, guys. After that, I'm going to be taking one more H1. Just observe very clear. I'm taking this one is H2. This one is H2. H1 is there, H2 is there. కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. తర్వాత H3. I'm taking H3. How many headings I'm taking?
h1, h2, h3. Now h1 color emiddam blue iddama blue. Now h2 color with RGB red green blue combination. Okay, so if you want to get RGB functionality properly, you can go with Google and check for color picker. What is that? Color picker. Google loki velli color picker ani search cheyandi. Google loki velli color picker ani search cheyandi, and you can choose any one of the color. Ikkada nunchi edanna oka color ni pick cheyandi. Can I choose this? Emantaru deenni pink or raniya? Rani color. Telugulo cheppali rani color ante. Rani color enadi? Em color? Edo. So this is what actually I'm taking with RGB. What is RGB value here? What is RGB value? 171, 22, 89. I told you RGB combination between 0 to 255. RGB అనేది 0 కి 255 కి మధ్యలోనే ఉంటది. ఆ రేంజ్ కిందకి పోదు పైకి పోదు. Okay, so I'm taking RGB values here. Just paste here. RGB values. Red, green, blue combination. What happened? Copy అవ్వలేదా? 171, 22, 89. 171, 22, 89. That is RGB value for the H2. That is the RGB value for the H2. Next, H3. H3 having hash value. The color with hash. Okay, hash value emiddam, different value iddam. Isari ikkadiki veldam. Red loki veldam poortiga. Ikkadiki veldam. What is the hash value for this? Ikkada undi chudandi, x value. X value ikkada undi. So just copy the x value. Paste here. What is the x value? Combination of characters and numbers. Color ki multiple forms ఉంటాయి. Color formed with the name 250 into 250 into 250. 250 కి మూడు కలర్స్ ఉన్నాయి. సో 250 లో రెడ్ ఉండాలి, 250 లో గ్రీన్ ఉండాలి, 250 లో బ్లూ ఉండాలి. సో మొత్తం కాంబినేషన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 255 into 3. 255 into 3. How many colors will come? Red, green, blue combination. How many colors will come? 765 colors will come. Combination తీసుకుంటే ఎన్ని కలర్స్ వస్తాయి? 765 కలర్స్ వస్తాయి. 765 కలర్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ విత్ RGBs అండ్ ఎక్స్ వాల్యూస్. కలర్ ఏదో కొన్ని కలర్స్ నేమ్స్ మనకు తెలిసినే ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా RGBs అండ్ ఎక్స్ వాల్యూస్. వై? బికాస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చూస్ ఎనీ కాంబినేషన్ లైక్ ట్రాన్స్పరెన్సీస్, మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఇదన్నీ కాంబినేషన్స్ అమ్మా. చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ దాకా ఉన్నాయి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ దాకా ఉన్నాయి. సో దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో యూ బెటర్ గో విత్ హెక్స్ వాల్యూ ఆర్ RGB value. When I come to CSS3, I will tell you what is HSV value, what is CMYK value, what is this HSL value. ఇవి CSS3 లో వస్తాయి. Hue, saturation, lightness. HSL means what? Hue, saturation, lightness. ఓకే, సో అవి అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ హ్యూ సాచురేషన్ వెలాసిటీ, మనం అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అవి ప్రస్తుతానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు ప్యాటర్న్స్. ఒకటి కలర్ విత్ నేమ్, కలర్ విత్ RGB, కలర్ విత్ హ్యాష్ కోడ్స్. ఓకే, రన్ చేద్దామా? సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? ఇది అవుట్పుట్ తీసేసామా? ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? 3 different colors. First one is color with name, second one is color with RGB, third with color with hash value directly. Next, I will go for the background color. New, save it as bg color dot html. So first ఈ కలర్ ని ప్రోగ్రామ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను మీ నోట్స్ లో.
copy here, and we are working on colors, right? colors.html colors.html ki ikkada notes pettestanu, tarvata meeru notes raskondi. I'm not giving the notes right now. And next one is bg color. So this is bg color. Bg color means what? Background ena h1 web development, copy it, paste it. 3 h1s I am taking. Why? Because I need to give 3 patterns: color with name, color with RGB, color with text value. Can I write inline style background color? Okay, background color something like a light gray, light blue. Background color light blue. Background color what? Light blue. Then second one, style attribute background color RGB functionality. RGB, take RGB, ఏదో ఒక మల్టిపుల్ attribute RGB తీసుకుందాం. కొంచెం ప్లెయిన్ కలర్ తీసుకుందాం. దిస్ 155 166 129. This is RGB. And last one, H1 style background color colon ఇంకొక light color తీసుకుందాం. Can I take this one? Okay, what is the text value? Copy it, paste here. Okay, then fine, execute it. Where is the background, guys? Where is the background? The complete h1 is taking some background color. Now background color got applied. Is it clear? So ilane background color anitiki pettochu. I am just giving example with h1. h2 kaina ante, h3 kaina ante, h6 kaina ante, paragraph kaina ante, division kaina ante, form kaina ante, table kaina ante. The element selection is different. సార్ మీరు ఓన్లీ h1 కే చెప్తున్నారు కదా అంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఒకదానికే చెప్తా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ థింగ్స్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టేబుల్ తీసుకోండి, టీఆర్కి అప్లై చేయండి. డివ్ తీసుకోండి, డివ్కి అప్లై చేయండి. టేక్ అ ఫామ్కి అప్లై చేయండి. ఫర్ ఎవ్రీ HTML ఎలిమెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ వన్ ప్రాపర్టీ. Background color is applying for the background of the element. Color is a property applying for the text color. Text color is different, background color is different. You got to understand, I think so. Okka point గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ పాయింట్. రెండు కలర్ అనే పేరు ఉంది, బట్ కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, కలర్ అంటే మనం వేసుకున్న షర్ట్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే మనకున్న కలర్, బాడీకి ఉన్న కలర్. క్లియర్? నెక్స్ట్, పుట్ సమ్ సైడ్ హెడింగ్. మీరేం రాయట్లేదు కదా, నో ప్రాబ్లం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇస్ బైజీ కలర్, రైట్? BG color. So I'm going with one more property now. Just carefully observe. The next property is text align. Text align property. Text align lo 3 type of alignments unnai. One is the left, one is the right, one is the center. Left, right, center ante మూడు ఉంటాయి. Then one more thing is inherit, one more is initial. Left alignment, center alignment, right alignment. ఇంకొకటి ఉంది justify. I will tell you how the text is going to be arranging left side towards left side, how the text is going to be arranging towards right side, how the text is going to be aligned center, how the text is justified mode. Justified mode is, I will show. Save it and I will prepare a new program. Save it as text align property. Text align dot HTML. Okay, let it be. So idantha naku Google ichchantha avasam ledu. Let me take a paragraph. Paragraph ki text తీసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? Lorem ipsum. Copy it, paste. So I have a simple paragraph right now, guys. Okay, let me have how many paragraphs?
1 2 3 4 ప్రస్తుతానికి 4 తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ టెక్స్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ పెడదాం. బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్. If you are not defining any property, so note point here. If I am not defining any property, by default ఏం తీసుకుంటుందంట? లెఫ్ట్. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే అది డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఇచ్చినా ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నా నేను? లెఫ్ట్ ఇస్తున్నా. ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటుంది. అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటాయి. చూపినా టువర్డ్స్ ఎటు జరిగినాయి అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లెఫ్ట్ నుంచి. ఎందుకంటే మీకు థర్డ్ లైన్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, జస్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టైల్ అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్. కెన్ ఐ డూ center? If you have single property, just go with semicolon. Third property style text align right. Understand? Just name of the value getting changed. Property same, text align కాకపోతే property value change అవుతుంది. ఒకటేమో లెఫ్ట్, ఒకటేమో రైట్, ఒకటేమో సెంటర్. ఇంకొకటి ఏంటి? జస్టిఫై అన్నా కదా. ఓకే, టెక్స్ట్ అలైన్ స్టైల్ కదా. స్టైల్ text align justified content. What is the justified content? I will show. Now you execute it. What happened? First one towards left, second one center. Adjustment center వెళ్ళిపోయినాయి. Complete 3 lines of the code or 4 lines of the code adjusting center of the page. Third one right లాగేసుకుందాం. అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్, సో రైట్ లాగేసుకుందాం మొత్తం టెక్స్ట్ ని. ఫోర్త్ వన్ జస్టిఫై. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ జస్టిఫై? కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. లెఫ్ట్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బిగ్ వర్డ్, ఏదైనా పెద్ద వర్డ్ ఉంటే అది యాక్చువల్గా ఆటోమేటిక్గా కింద లైన్కి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ప్రింటర్ బిగ్ లైన్, రైట్, బిగ్ వర్డ్, కొంచెం పెద్ద వర్డ్, అది ఆ వర్డ్ అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు. End of the page, the word is not adjusted, automatically it come down. A space waste అవుతుంది కదా. మరి ఇక్కడ ఒక 3 letters 4 letters పడతాయి, బట్ ఆ స్పేస్ వేస్ట్ అయింది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ స్పేస్, justify is going to be adjusting those particular spaces, justifying the content. మీరు వర్డ్ ప్యాడ్ లో చూస్తారు. వర్డ్ ప్యాడ్ లో రాసేటప్పుడు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, సెంటర్ అలైన్మెంట్, జస్టిఫై మోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. జస్టిఫై మోడ్ అంటే అన్ని లైన్స్ ఉంటాయి, similar lines ఉంటాయి. The similar lines is your justified mode. So my content is going to be adjusting with the justified mode. Max newspaper creation, newspaper రాసేటప్పుడు justified రాస్తారు. Why justified they are writing? Ugly ఉండదు. When you have the lot of text, it is not getting ugly, neatly adjusted with the complete rows అన్ని కూడా proper adjust అవుతాయి with spaces and all. Got it? ఇంకేమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా లెఫ్ట్ కి జస్టిఫై కి? లెఫ్ట్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో కొంత స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఆ స్పేస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా జస్టిఫైడ్ ఇచ్చాం. జస్టిఫైడ్ అంటే ఇలా. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు ఓకే సార్, 4 ప్రాపర్టీస్ ఫైన్, వెరీ ఫైన్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇన్హెరిట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్. పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కి ఏ స్టైల్ అయితే ఉందో అది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. When I say inherit, it is going to be taking the style from parent element. I will tell you. Next, initial is what? Browser default style. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇనిషియల్ అంటే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఏం అప్లై అవుతుంది? ఇనిషియల్ అంటే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది? I told you already, left. Browser default is what? Left. Automatically it is going to be adjusting with the left. But inherit ante from parent it is going to be inherited by. Okay, let me show. I come to down లో ఏం చేస్తా అంటే ఒక చిన్న div పెడతా. Can I put div? Div is the parent now.
div is what type? Parent. Div లోపల paragraph పెడతాం. Div లోపల paragraph పెడతాం. And take the paragraph content here. So that div ఉంది ఇక్కడ. Div కు స్టైల్ ఇద్దాం. Div style text align center. Div కి ఏమి ఇచ్చాను? సెంటర్ ఇచ్చాం. పారాగ్రాఫ్ కి ఏమి ఇద్దాం ఇప్పుడు? పారాగ్రాఫ్ కి ఏమి ఇద్దాం? Inherit. If I say paragraph, this paragraph inherit, but this inherit is going to be a style of exactly. Why inherit is going to be taking center now, which is having some parent called div. Div have center style. Div have center style, right? Automatically this particular paragraph also taking center style. Okay, good, fine. What happened? Inherit what happened? Inherit ఏం తీసుకుంది? సెంటర్ తీసుకుంది. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ మళ్ళా వస్తాయి మనకి. ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ ఉంటాయి. సో కమింగ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ విల్ కమ్. Whenever inherit you can see, don't confuse with inherit. Inherit is actually parent level. Initial is browser default. Okay, let me go with initial last. Initial is done. Initial enti basically suppose ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా బయట రాస్తానా? ఇనిషియలా? ఇన్హెరిటా? ఇన్హెరిట్ అంటే ఏం తీసుకుంటుంది? బాడీ తీసుకుంటుంది. బాడీకి ఏముంటుంది? డిఫాల్ట్ గా లెఫ్టే కదా. బాడీకి ఏముంది? ఏం లేదు అసలు యాక్చువల్ స్టైల్. బాడీకి ఏమైనా రాసావా? బాడీకి ఏం రాలేదంటే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ ఒకటి రాశాను, ఇన్హెరిట్ ఒకటి బయట రాశాను, బయట ఇన్హెరిట్ రాశాను, అండ్ బయట కూడా ఇనిషియల్ రాశాను, ఇనిషియల్ రాశాను. బయటకు వచ్చాము. ఇప్పుడు డివ్ నుంచి బయటకు వచ్చాము చూడండి. డివ్ నుంచి బయటకు వచ్చాము. వన్ ఇస్ ద ఇన్హెరిట్, వన్ ఇస్ ద ఇనిషియల్. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి వాట్ ఇట్ విల్ టేక్. both are left, both are moving to left. ఎందుకంటే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఇనిషియలే, బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఇన్హెరిట్. ఎందుకంటే ఇది ఇన్హెరిట్ బై బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ హ్యావింగ్ లెఫ్ట్ రైట్, ఆటోమేటికల్ ఇన్హెరిట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ, అండ్ ఇనిషియల్ మీన్స్ బోత్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ మారింది, ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ మారింది. ఎందుకు మారింది? పేరెంట్ మారింది కదా. ఐ గాట్ ఇంజెక్టెడ్ అనదర్ పేరెంట్. ఇక్కడ బాడీ లెవెల్లో ఇంకో పేరెంట్ అడ్జస్ట్ చేశాను. ఏం పేరెంట్ అది? డివ్ అనే పేరెంట్ యాక్చువల్లీ యాడ్ చేశాను, అందువల్ల చేంజ్ అయింది. గాట్ ఇట్? అండర్స్టాండింగ్? కన్ఫ్యూజింగ్? ఏం పేరు? రుచిత, సుచిత, రుచిత. అర్థమవుతుందా? బ్రేక్ తీసుకుంటారా? తీసుకోండి 10 minutes. 11:36 కదా, 11:36 కదా, 11:45, 11:47 I'll start till 1:30. 1:30కి go for lunch, half an hour break, 2 o'clock I will start. So we have to finish complete CSS. ఇక్కడ దాకా స్లో ఉంది కదా క్లాస్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇనిషియల్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే లోడింగ్ ప్రాసెస్ అవన్నీ అర్థం కావాలి కదా. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, క్లియరా? మంచిగా వెళ్ళండి. Okay, so let me go with the next one. Let me go with the next one. Next one is very simple one. So we done with the text alignment property. We done with the text alignment property, and we done with the color property, background color property. Okay, the next one very important, style preference. Style preference. So style preference lo emaitudante, for example, if I am having inline style, if I am having inline style రాసాము అనుకుందాం. తర్వాత we are writing internal style, we are writing external style. 3 type of styles రాస్తే which is the first preference to you? Which is the first preference to you? So preference అనేది ఏం తీసుకుంటది? బ్రౌజర్.
చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టైల్ ప్రిఫరెన్స్. Why? Because we have 3 type of style sheets, right? One is inline, internal, external. మూడిట్లో స్టైల్ రాస్తే ఏది తీసుకుంటారు? వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ and very important also. So let me go with one more file now. Save it as style preference. Style preference.html. So very simple, straightforward. 3 type of style radam. So this is what actually h1 is. h1 అనేది ఒకటి తీసుకుందాం. And h1 is having web development ఏదో ఒకటి రాయండి లోపల. So what is the default style? What is the default style of h1? Black color. h1 ki default ga black color. Now I try to provide 3 type of styles. First style is what? Inline style. So style, let me give color, which will be the red color. Now what is the output of the h1? Obviously red. Why? Because you have color called red. That is inline style. If I apply internal style, h1 color blue, h1 color blue. What is the output of this? Red only. If I apply external అంటే ఏంటి? మనం పక్కన ఒక ఫైల్ రాయాలి కదా. New file I need to create. Okay, creating a new file now. It will be something like a file.css. We are going to be preparing an external file now. That will be the file.css or mystyle.css, whatever it may be. The name is your wish. mystyle.css. And ikkada h1 color green. h1 color green. I'm trying to accessing the external style also right now. I'm trying to accessing the external styles also here. So how to access external style? Link relevant style sheet. Type is text by CSS. href is what? mystyle.css. What is the name I given? mystyle.css. mystyle.css without spelling mistake, right? Rasin tarvata access it. So how many styles I'm accessing right now? 3 styles. One is external, one is internal, one is inline. Which is output? What is output 5? Inline is the output. So finally we got to understand inline style is the first preference to the browser. Inline style is the first preference to the browser. Okay, so write down something here. So inline style is the first preference to the browser. ఒకవేళ ఇన్లైన్ స్టైల్ మీరు రాస్తే కంపల్సరీగా అదే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది బ్రౌజర్. ఒక ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ స్టైల్ రాశారు అంటే కనుక దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ కి అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్లైన్ స్టైల్. అసలు నాకు ఇన్లైన్ స్టైల్ ఇష్టం లేదు, నేను రాయట్లేదు. దెన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ఇన్లైన్ స్టైల్. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, which style will apply? I have two now. First one is what? This is what actually internal style. Just I will give comment. And this is what? External. This is external style. I'm just giving comment, HTML comment. This is okay. One is internal, one is external. Which is the output? It is going to be giving blue or it is going to be giving green. Blue, green. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పనిచేస్తుంది. రెండు ఉన్నాయి కదా. రెడ్ అయితే పీకేసాం, ఇన్లైన్ పీకేసాం. ఇన్లైన్ పీకేసినప్పుడు రెండు ఉన్నాయి, బట్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పని చేయాలి కదా. ఏది పని చేస్తుంది? యువర్ ఇమాజినేషన్.
Reimagination ఏంటి? Internal is loading first, then external is loading second. Loading second is first preference to the browser. Line by line execution. Line by line execution. So internal style loading from second. External style loading from 6. 6 is the last one, right? Last one is the first preference to the browser. Now external will come. External is what? MyStyle.css. MyStyle.css like color undi? Green color. Now what is the output? You can imagine. Green. Why green color came? Why green color came? Em ledu. Why green color came? 6th line లో ఉంది కాబట్టి, అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ వచ్చింది. అదే దీన్ని ఎత్తి కింద పెట్టండి. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంటర్నల్ లోడ్ అవుతుంది. లైన్ చేంజ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్, సెకండ్ ఇంటర్నల్. నౌ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? బ్లూ. ఆబ్వియస్లీ బ్లూ. వై? లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నట్టు. సో లాస్ట్ ఈజ్ బ్లూ. లాస్ట్ లైన్ లో బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ బ్లూ ఈజ్ గోయింగ్ in first preference. Now output is blue. Now you got to understand, if I'm not having inline style, it will check internal and external line by line execution. ఎప్పుడు ఇన్లైన్ లేని పక్షంలో, ఒకవేళ ఇన్లైన్ లేకపోతే అది ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇంటర్నల్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఏది లాస్ట్ లైన్ లో ఉందో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. మీరు రాస్తున్న లైన్ ప్రకారం ఏది లాస్ట్ లైన్ లో రాస్తారో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ కూడా లేదమ్మా నా దగ్గర కొద్దిసేపు అనుకో. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? ఆబ్వియస్లీ గ్రీన్, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఉంది కదా. ఏదో ఒకటి స్టైల్ అయితే అప్లై అవుతుంది, ఇంజెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇంజెక్ట్ అయ్యేదే మీకు అవుట్పుట్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ గ్రీన్. ఉన్నది ఒకటే కదా, అసలు ఇన్లైన్ లేదు, ఇంటర్నల్ లేదు, ఉన్నది ఒకటే ఎక్స్టర్నల్, అదే వస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్ నౌ? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్టైల్ షీట్ లోడింగ్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ రెడ్. ఇక్కడ ఇది కూడా ఇస్తాను. Now you need to understand properly. If inline style is there, inline style is first preference. If inline style is not there, it will go for internal or external by line checking process. Okay, I'm writing the notes here. Okay, inline style is the first preference. Then if condition, if inline is not there, inline lekapothe, if inline is not there, it will check for HTML, it will ante akkada HTML page. Okay, it will check for internal and external line by line process. Okay, next point, last line of the style sheet. Is first preference to the browser. Last line is first preference to the browser. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the concept actually. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ తీసుకుంటుంది, ఇన్లైన్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. లెట్ మీ రైట్ అ సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి వదిలేస్తాను. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఈ స్టైల్ ప్రిఫరెన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టు. సో ఇదొక ప్రిఫరెన్స్ మోడ్. ఇంకొక ప్రిఫరెన్స్ మోడ్ ఏంటి? పేరెంట్ లెవెల్, చైల్డ్ లెవెల్.
పేరెంట్ లెవెల్లో ఉండి చైల్డ్ లెవెల్లో ఉంటే చైల్డ్ లెవెల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. మనం ఆల్రెడీ ఆ ప్రిఫరెన్స్ చూసాం. దిస్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ స్టైల్ టైప్ ప్రిఫరెన్స్. 3 టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్లైన్ ఉంది, ఇంటర్నల్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ఉంది. ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది? ఈ లోడింగ్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్టీస్ ఎలా నేర్చుకుంటాం? ప్రాపర్టీ ఏముంది? టెక్స్ట్ ఐఫోన్ అలైన్ అంటే టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అవుతుంది. కలర్ అంటే కలర్ వస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫోన్ కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తుంది. Properties everybody can able to easily understand, but loading preferences you have to understand. This is in-depth CSS. Nobody is going to be telling you how to load these particular different kind of styles. ఎవరైనా CSS క్లాస్ చెప్పాలి అంటే ప్రాపర్టీస్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దట్. ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనం హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో నేర్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ అ వే. ద వే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వే ఈజ్ హౌ టు లోడ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టైల్స్ టు ద HTML. ఇంజెక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇలా వస్తే ఎలా, అలా వస్తే ఎలా, మల్టిపుల్ రాస్తే ఎలా, 2 రాస్తే ఎలా, 1 రాస్తే ఎలా, బ్రౌజర్కి ఏది వెళ్తుంది. సో వాంట్ టు చెక్ విత్ యువర్ CSS నాలెడ్జ్. నేను చెక్ చేస్తే ఇలా చెక్ చేస్తాను. కలర్ రాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాయి అంటే మీరు రాస్తే వెళ్ళిపోతే CSS మీకు వచ్చు అని నేను మార్క్ అయితే వేయను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ మార్క్. 2 స్టైల్స్ పెడితే ఏది లోడ్ అవుతుందని అడుగుతాను. 3 పెడితే ఏది లోడ్ అవుతుందని అడుగుతాను. సో in-depth knowledge of the CSS is very, very important. How this particular style is going to be injecting to the browser is very, very important. Okay, now ఈ పాయింట్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఒకసారి రాసుకోండి. అండ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. I'm going to be writing the program here. This is the program for you, and this is HTML file, right? This is HTML file, and CSS file కింద రాస్తున్నాను చూడండి. CSS file. CSS file అంటే external CSS. External CSS ఇక్కడ రాస్తున్నాను. This is the external CSS I am going to be providing there. అది ఒకసారి రాసుకోండి. మీరు క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు పేర్లు మీ ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు పెట్టుకోండి, బట్ కంటెంట్ అయితే ఇది పెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ CSS పేరు ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద CSS నేమ్? mystyle. అది పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లోడ్ చేస్తుంది మీరు mystyle.css. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ mystyle.css అని పెట్టుకోండి, లేకపోతే మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఆ పేరు ఇక్కడ మార్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. whenever you are doing practice with these particular programs, you follow with the names, file names. Next, style preferences you got to understand, and I will draw the diagram now. So browser is the first preference. Browser first preference కదా, ఏది లేకపోతే బ్రౌజరే, అంతేనా? ఏది లేకపోతే అన్నమే తింటాం, అంతేనా? జొమాటో లేదు, స్విగ్గీ లేదు, ఏమీ లేవు, KFC లేదు, ఏం తింటాం? అన్నం తింటాం. అది కూడా లేకపోతే, అన్నం కూడా లేకపోతే ఏం చేస్తాం? బిర్యానీయా? వాటర్. అవి కూడా లేకపోతే కామ కూర్చుంటాం. బ్రౌజర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. బ్రౌజర్ తర్వాత దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది? లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టైల్స్. లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టైల్స్ చెప్పండి. ఇన్లైన్. If inline is not there, we'll go to the internal external. So I will write the numbers here. Numbers రాస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ డబ్బాలు వేసుకుందాం. And this is actually CSS preference. CSS preference అనే ఒక చిన్న డబ్బా గీసాను. So you got understand how the things are going to be happening. Okay, so this will be now internal. This will be go internal, and this will be the external. Okay, so here first external, తర్వాత internal. ఇప్పుడు చెప్పండి, నెంబర్స్ మీరే చెప్పచ్చు. How the numbers will be?
how the preferences will be. Browser is the first preference. Browser tarvata inline unte second preference. Now third preference is going to be different now. Now what is the third preference here? ఈ రెండింటి నుంచి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్. ఇక్కడ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ రెండింటి నుంచి ఈ రెండు రాస్తాయి. ఒకవేళ ఈ రెండు మీరు రాస్తున్నట్లయితే దీని నుంచి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంటర్నల్. ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్. ఎందుకంటే లైన్ బై లైన్. ఈ లైన్లో external is the first preference. ఈ లైన్ లో internal is the first preference. ఈ రెండు లేకపోతే ఇన్లైన్ కూడా లేకపోతే browser. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. 10:30 స్టైల్ ప్రిఫరెన్స్. Okay, so fine. Next, go with some other programs now. Any other properties rasukundam. Can I go with properties now? Okay, font style, font weight, font face, font style, font weight, font face, font size, font style, font weight, font face, font size. Number of properties. First property. What is the first property here? Font style. Font style. What are the different type of properties font styles will be? Font style normal untadi. Italic untadi. Font style normal, italic, initial, inherit. Initial inherit గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. Initial means browser default. Inherit means super element. Okay. Now font style program. Font style రాద్దాం చూడండి. So font hyphen style dot HTML. Font style h1 web development. Don't confuse అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ ఏం లేదు. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నవన్నీ చాలా సింపుల్ థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కొంచెం మనం మైండ్ పెట్టాం. ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ అవి అర్థం చేసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం లేదు, ప్రాపర్టీ పేర్లు రాస్తాను అంతే. వాట్ ఈస్ ద ఫాంట్ స్టైల్? ఫస్ట్ వన్ h1 స్టైల్, ఫాంట్ స్టైల్ italic, font style italic, just changing the value for the next one. Font style normal. Third one, font style initial, font style inherit. Last one is inherit. Only four unnai, 4 raskundi. Open in browser. Where is the italic? Second one, initial, inherit. Initial is browser default. Default enti italic kaadu, normal. Okay, this is font style. Next one, font weight. Next property enti font weight kada. Ee program rastanu, don't confuse. Font style program ikkada esestanu. You go with that. Next, font weight, save it as font hyphen weight, font weight dot HTML. Okay, so let me have multiple h1s again. h1. Okay, so let me go with the full stack web development. Okay, so 1 2 3 4 10. Font weight kada, font weight edundi, font weight normal. ఏమేమి ఉన్నాయి font weight లో చూద్దాం.
ప్రాపర్టీస్ రాసుకుందాం ఫస్ట్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫాంట్ వెయిట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్? ఫాంట్ వెయిట్ నార్మల్, బోల్డ్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, నంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు, నంబర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, font weight with numbers కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay, let me go with the font weight now. First one is font weight normal, second one font weight చెప్పండి bold, ఇంకోటి ఉంది బోల్డర్ కూడా బోల్డ్ లాగా ఉంటుంది, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, మనకు అంత అవసరం లేదు అది. font weight ఇనిషియల్, font weight ఇన్హెరిట్, కోలన్ పెట్టడం మర్చిపోద్దు ఇక్కడ, ఇన్హెరిట్. ఇంకోటి చెప్పా కదా నెంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? సంథింగ్ లైక్ 300, 200, 100, 200, 300, 500, 600. Okay, so what is this? The only one is difference to you. One is what? Bold ఒకటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. font weight property. సో మీకు ఇంకా కావాలి అంటే font weight అని సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో, font weight property. font weight property అని చెక్ చేస్తే WP Skills లోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. font weight ఏమేమి ఇస్తున్నాడు? నార్మల్ అంటున్నాడు, బోల్డ్ అంటున్నాడు, ఏదో నెంబర్ ఇచ్చాడు, థిక్కర్ అంట, మోర్ థిక్కర్ అంట. సో కెన్ ఐ గివ్ ద నెంబర్ 900? బట్ ఇది 900 అన్నాడు కదా, సో విల్ గివ్ దట్ font weight. మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా బోల్డ్కి దీనికి? ప్రింట్ మీడియాలో కొంచెం మారుతుంది, వెబ్లో రెండు ఒకటిలాగా ఉంటాయి, ప్రింట్ చేసినప్పుడు కొంచెం థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పేపర్లో ప్రింట్ చేసినప్పుడు థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ నంబర్ ఇస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ font weight ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? font face, font family అనుకుంటా, font family. Next is font family. Different kind of font families are there. Take the font families, web specified faces, font faces or font families. ఏమేమి ఉంటాయి font family? మీకు తెలిసినవి చెప్పండి. tahoma, arial, ఏమేమి ఉంటాయి? టైమ్స్, గర్దన, టైమ్స్ న్యూ రోమన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, నేమ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని ఫాంట్ ఫేసెస్. లెట్ మీ గో విత్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ నౌ. టేక్ అ న్యూ ప్రోగ్రామ్, సేవ్ ఇట్ యాస్ font family dot html. కొంచెం డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ రాద్దాం. h1 web development h1. let me have multiple h1s now. రికార్డ్ అవుతుందా? రికార్డింగ్. సో చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గివింగ్ స్టైల్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్స్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ టైమ్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ దానికి. సెకండ్ దానికి వెర్దన ఇచ్చాను, వెర్దన వేరే ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ టాహోమా ఇచ్చాను. లాస్ట్ వన్ ఏరియల్ ఇద్దాం. ఏరియల్ సర్ఫ్ వాడతారా? డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్. ఈ ఫాంట్ వేరుంది కదా, ఈ ఫాంట్ వేరుంది, అండ్ ఈ ఫాంట్ వేరు. అండ్ CSS3లో మనకి కస్టమ్ ఫాంట్స్ వస్తాయి. కస్టమ్ ఫాంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫాంట్ ఫేస్ అనే ప్రాపర్టీ రాస్తాం. కస్టమ్ ఫాంట్ ఉన్నప్పుడు ఫాంట్ ఫేస్ అని రాస్తాం. అది మీకు W3 స్కూల్స్లో ఉంటుంది, చూడండి. దట్ ఈస్ CSS3, బట్ CSS3కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఫాంట్ ఫేస్. ఫాంట్ ఫేస్ వచ్చి మనకు CSS3లో ఉంటుంది, బట్ ఇప్పుడే వద్దు. ఫాంట్ ఫేస్ W3 స్కూల్ CSS3లో వస్తుంది అది.
ఫాంట్ ఫేస్ అంటే మనం ఇట్లా రాసుకోవాలి అన్నట్టు. మనం ఫస్ట్ ఫాంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవాలి. కెన్ ఐ షో? చూపినా ఇక్కడే చూపిస్తా చూడండి. స్టైల్. ఓకే, సో ఇదేం పెడదాం? H2 పెడదామా? H2కి ఇది వేద్దాం. కెన్ ఐ టేక్ H2 నా? H2 web development. Okay. H2 and what is this called? Font face. Copy it, paste it. Font face ఒకటి డిఫైన్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఫ్యామిలీ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నేమ్ వచ్చేసి మై ఫస్ట్ ఫాంట్. మై ఫస్ట్ ఫాంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక ఫాంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫాంట్ని వాడుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్? సెన్సిటేషన్ లైట్ అంట. కథ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. డౌన్లోడ్ కస్టమ్ ఫాంట్ ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద ఫాంట్ ఫస్ట్. సో డౌన్లోడ్ ఫుల్ ప్యాకేజ్ అంటున్నాడు. Show in Finder. So that is a zip file basically. Okay, so what is the font? This one. Copy it. TTF, TTF, and go to the folder. మనం ఎక్కడైతే ఏ folder లో ఉన్నామో ఆ folder లోకి వెళ్ళాలి. Where is our folder now? Full stack. ఎక్కడుంది? Okay, so what is the name of the font? Sensation light. Format ఏంటి? TTF dot TTF. TTF font ని డిఫైన్ చేసాము. Now you define some font face now, and that particular font we should work with the font family. What is the name of the font? My first font. H2 కి రాద్దాం. H2 కి ఏం రాద్దాం ఇప్పుడు? H2 font family. What is the name of the font? My first font. Declaration అన్నమాట. కస్టమ్ ఫాంట్ ని డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. అలా డిక్లేర్ చేయడానికి ఫాంట్ ఫేస్ అని ఒక చిన్న బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాయాలి. రుచిత బ్యాకప్ రాయాలి, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. వచ్చిందా? గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ కస్టమ్ ఫాంట్. అంటే ఎక్కడో గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాం. వాటర్ తాగుతావా? చాక్లెట్ తింటావా? చాక్లెట్ నోట్ వేసుకో, ఇస్తాను. చాక్లెట్ ఇవ్వాలా? So you'll be having Google fonts, thousands of fonts available in Google. Download any font and define with the font face here. This is the declaration of the font. మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫాంట్ ని ఫస్ట్ మన ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఆ ఫోల్డర్ నుంచి ఇక్కడ URL తో యాక్సెస్ చేయాలి. దానికి మనం ఫ్యామిలీ డిఫైన్ చేయాలి. ఆ ఫ్యామిలీని ఇక్కడ వాడుకోవాలి. CSS3 లోకి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు వరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నది ఏంటి? డిఫాల్ట్ ఫాంట్స్, వెబ్ ఫాంట్స్ అనమాట. వెబ్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. టైమ్స్ ఒకటి, వెర్దన ఒకటి, తాహుమా అని వెబ్లో ఉంటాయి. సో మీకు కావాలంటే చూపిస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఫాంట్ ఫ్యామిలీయా? ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇన్ CSS. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ లింక్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఈ లింక్ లోకి వెళ్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ ఉన్నాయి. సెరిఫ్ ఫాంట్స్, సన్ సెరిఫ్ ఫాంట్స్, ఏమేమన్నాయి పేర్లు? టైమ్స్ న్యూ రోమన్, జార్జియా, గ్యారమండ్,
ఏరియల్, వెర్దనా, హెల్వెటికా, కొరియర్ను, లూయిడా కన్సోల్, మొనాకో, కర్సివ్. ఈ పేర్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ పేర్లు తీసుకొచ్చి ఆడపడేయండి. పేర్లు తీసుకొని ఆడపడేయండి, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఈ లింక్ ఇస్తాను. తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు whenever you are doing practice, just follow this. This is the link for the font family with the W3 schools. Okay, continue with this. Next, font family తర్వాత ఇంకేమున్నాయి? Font size important. Font size is important. Size of the font. Size of the font. ఎలా font size ని define చేస్తాం? Save it as font hyphen size dot html. Okay, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. H1 web development and then H1. Okay, so can I copy paste H1? Different kind of font sizes we can give. Okay, first H1 style font size. Font size font size ఇవ్వచ్చు. Okay, let me give you a 20 pixel ఇవ్వచ్చు. Pixel size ఇవ్వచ్చు అంట. So 20 pixel. And second one, font size with large, extra small ఇవన్నీ ఉంటాయి. నేమ్స్ different నేమ్స్ ఉంటాయి font sizes. ఇంకా మీ షర్ట్ కొంటారా? మీడియం షర్ట్స్, ప్యాంట్స్ కొంటుంటారు కదా, ఏముంటాయి? ఎక్స్ట్రా లార్జ్, డబుల్ ఎక్స్ఎల్, ఎక్స్ఎక్స్, చాలా ఉన్నాయి. అవి నేమ్స్ అన్ని ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు చూడండి. సో ఓపెన్ విత్ బ్రౌజర్. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాంట్ సైజెస్. ఫాంట్ సైజ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు యు గో విత్ పిక్సెల్స్, యు గో విత్ ద నేమ్స్. కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నేమ్స్తో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఫాంట్ సైజెస్ సైజెస్ అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్ యూ వాంట్. ఫాంట్ సైజ్ మార్చొచ్చు వెబ్ పేజ్లో. సో ఆ ఫాంట్ సైజ్ మార్చేటప్పుడు హౌ టు చేంజ్ ఇట్, ఎలా చేంజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వెళ్తున్నావా? ఇచ్చాము పిక్సెల్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ద పర్సంటేజ్ కూడా ఉంటుంది, చూపిస్తా చూడండి. ఫాంట్ సైజ్ విత్ బ్రౌజర్ బేస్ చేసుకొని పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 100% is the normal browser, and let me go with 200%. 200% పర్సంటేజ్ కూడా రాయొచ్చు. ఫాంట్ సైజ్ ఏం చేంజ్ అవుతుందా? అవట్లే. 30%. కెన్ ఐ గో విత్ 30%? చేంజ్ అయిందా? అవుతున్నట్టే కొద్దిగా. మారిందా? మారుతుందా? మారుతుంది. పర్సంటేజ్ ఇట్లా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ కూడా 100% నార్మల్, 30% 100 కన్నా తక్కువ, 30లో వెళ్తుంది. 200% లిటిల్ బిట్ మోర్, 300% ఇంకా ఎక్కువ, 400% ఇంకా డబుల్, 700% దిస్ మచ్. డిఫాల్ట్ నుంచి పర్సంటేజ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్ ఎంత ఉందనుకోండి, డిఫాల్ట్ ఒక 30 పిక్సెల్ ఉందనుకోండి, 30 పిక్సెల్కి 100% 30 పిక్సెల్ ఉంది. 30 పిక్సెల్కి 200% ఎంత? 30కి 200 అంటే ఎంత? 60 పిక్సెల్. అట్లా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఫాంట్ సైజ్ కదా, ఫాంట్ సైజ్ in CSS. You'll be having lot of font sizes. I will show. ఏంది ఇది రోబోట్ వస్తుంది? నా సిస్టమ్ హ్యాక్ అయిందా? అయ్యే ఉంటుంది. ఏమేమున్నాయి ఫాంట్ సైజెస్ చూడండి ఇక్కడ. మీడియం, XX స్మాల్,
x small, large, x large, xx large, smaller, larger, length ఇవ్వచ్చంట. లెంత్ ఇచ్చాం కదా 20 పిక్సెల్ 30 పిక్సెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్. ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్. పర్సంటేజ్లు ఎవరు వాడరు, తక్కువ. ఇస్తే ఈ నేమ్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే లెంత్ మెన్షన్ చేస్తారు. 10 పిక్సెలా, 20 పిక్సెలా, 30 పిక్సెలా, 40 పిక్సెలా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లెంత్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కాస్ ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్ ఇది. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు? ఏమేం చేసాం ఇప్పటి వరకు? దిస్ ఇస్ ఫాంట్ సైజా. ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ రాసాం. ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ రాసాం. ఏమేమి రాసాం? ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్, ఫాంట్ స్టైల్, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్. క్లియరా? బోర్ పడుతుందా? కొంచెం నిద్ర వస్తుందా? నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ రాసాం. ఫాంట్కి ఎలా అయితే రాసామో ఇలా టెక్స్ట్కి డెకరేషన్స్ ఉంటాయి. సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్. టెక్స్ట్ అలైన్ ఆల్రెడీ చేసాం కదా. టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్, లైన్ హైట్. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్, టెక్స్ట్ లైన్ హైట్. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం టెక్స్ట్ డెకరేషన్. Text decoration. What are the different properties in text decoration? Okay, text decoration none. Text decoration none. చేద్దామా text decoration? బాగా డల్లుగున్నారు. వినలేరా క్లాస్? చెప్పండి, వినలేరా? వింటారా? Text decoration dot HTML. Text decoration dot HTML. Okay. So text decoration. Text decoration. Let me go with multiple kind of text decorations now. H1 web development. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి. 1 o'clock క్లోజ్ చేస్తాను. 1 o'clock క్లోజ్ చేస్తాను. తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెస్ట్ తీసుకోండి 1 hour. టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ మల్టిపుల్ H1. ఓకే, ఫస్ట్ H1 స్టైల్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్లైన్. overline. Text decoration line through, line through, line through. Text decoration none. Initial inherit common. ప్రతిసారి నేను రాయట్లేదు, ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్ కూడా ఉంటాయి. ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్. ఏమేమి ఉన్నాయి? నన్ ఒకటి, నన్ ఒకటి, అండర్లైన్ ఒకటి, ఓవర్లైన్ ఒకటి, లైన్, లైన్ హైఫన్ త్రూ, ఇంకా ఇనిషియల్, ఇనిషియల్, ఇనిషియల్ inherit, inherit. Okay, fine. So can I execute this? Can I execute this? What is underline? Underline game వస్తుంది, కింద పడుకుంటా. ఓవర్లైన్ అంటే పైన పడుకుంటా. లైన్ త్రూ అంటే టెక్స్ట్ మీద పడుకుంటా. వాట్ ఈస్ అండర్లైన్ గైస్? ఉచిత అండర్లైన్ ఏంటి? అండర్లైన్ ఏంటి?
వేస్తారు కదా నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు అండర్లైన్లు పెడతారు, డెకరేషన్ చేస్తారు. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, డెకరేషన్ చేయడానికి అండర్లైన్ పెట్టండి, ఓవర్ లైన్ పెట్టండి, లైన్ మీద ఇలా గీయండి, కింద రాస్తే అండర్లైన్, పైన రాస్తే ఓవర్ లైన్, దాని మీద రాస్తే లైన్ త్రూ, ఏం లేకపోతే ఏం లేదు. నన్ మీన్స్ నన్. ఇనిషియల్ ఇస్ browser default, inherit means super element, that's it. Okay, got it. First one done. Text decoration clear ah, confusion ah? చిన్న ఏముండదు, ఇక్కడి నుంచి అంతా ఈజీ. ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ రాసుకుంటా పోతే అయిపోతుంది. మళ్ళీ కాంప్లెక్స్లోకి వస్తాం మధ్యాహ్నం. ఇప్పుడు అన్ని చిన్న చెప్పేద్దాం, అయిపోతాయి. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ డన్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం, మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఏమేమి ఉంటాయి? పెద్దగా అందరు నిద్రలేవాలి. టెక్స్ట్ అలైన్ చెప్పండి. సెంటర్, లెఫ్ట్, రైట్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, జస్టిఫై. గుడ్. సెంటర్ అలైన్మెంట్, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంట్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, జస్టిఫై. టిఫిన్ చేశారు మార్నింగ్? తిన్నారా? ఏం తిన్నారు? ఏం తిన్నారు? రైస్. హౌ పొద్దున్న ఎలా ఉండదు? ఉంది. చెద్దన్నమా మామూలుగా వండుకున్నాను. నో ఫాస్టింగ్ సార్ సాటర్డే? ఎవరు ఉండరు అట్లా? సార్ ఎందుకు ఫాస్టింగ్ ఉండరా సండే సాటర్డే? వై? పూజ చేయవా? పూజ చేయరు ఎవరు? ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తప్పదు. టెక్స్ట్ అలైన్. మీరు ఇంకా తినొచ్చారు, నేనేం తినలేదు. మీరు తినొచ్చారు, నేను తినకుండా వచ్చాను. సాటర్డే ఫస్ట్ నాకు ఓపిక ఉంది కానీ మీకు లేదు. మొక్కలు అన్నీ అలవడిపోయినాయి. నేను కంటిన్యూస్గా నైట్ వరకు చెప్పుకున్నా చెప్తాను. ఓకే, కీప్ క్వైట్. టెక్స్ట్ అలైన్ డన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? చెప్పండి కొంచెం ఫాస్ట్గా, టపా అయిపోతుంది. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. మనం అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ చేరుకున్నాం కదా, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాసిన ప్రోగ్రామే. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కదా నెక్స్ట్. యా, సో గో విత్ ద టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. చెప్పండి వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అప్పర్ కేస్, వచ్చేసారు లైన్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లోయర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ capitalize. Next one is none. Next one is initial. Next one is inherit. That's it. Transformation. Text is going to be transforming. Online people listening or not? Akhil, Nishant. Text transform. Listening? Sleeping? Please listen, don't sleep. Okay. Text transform. కాలేజీలో అయితే బాగా వింటారు, ఇక్కడైతే వినరా? కాలేజీలో వింటారు కదా, మార్నింగ్ సాయంత్రం క్లాసెస్ వింటారా? ఎందుకు జరగవా క్లాసెస్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు? మళ్ళా ఇప్పుడు తప్పదు, వినాల్సిందే. ఇప్పుడు వినకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ దగ్గర అడగాలి. పొద్దున సార్ ఏదో చెప్పాడు, అది అర్థం కాలేదు. అవునా? రేపు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయి పక్కన వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చొని మళ్ళీ మాట్లాడాలి. ఎందుకు? అరే నిన్న సార్ అదేదో చెప్పారబ్బా, నాకేం అర్థమైలేదు. అమ్మాయిలు ఇంతే మాట్లాడు, చూపించాయి అదేందో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు సార్, చూపించాయి. యా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Yes. What are the different kind of text transformations? చెప్పాను కదా ఇప్పుడే, ఏమేమి ఉంటాయి?
సో నాకు మీకు సింపుల్గా ఉండడానికి నేను H1 వేస్తాను. H1 కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది, బాగా అర్థమవుతుందని H1. మీరు పారాగ్రాఫ్కి పెట్టండి, దేనికి పెట్టినా అంతే. H2కి, H3కి, H4కి, H5కి, H6కి అండ్ పారాగ్రాఫ్స్కి మీరు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ యూ ప్లేస్ that is getting applied with the style. So H1 web development. Okay, H1. Okay, first one is what? Style, text transform. నేను చెప్పకుండానే వస్తున్నాను, అప్పర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ లోయర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటలైజ్. నెక్స్ట్ వన్ initial, inherit, none. Initial, inherit, none. Okay, so fine guys, so open in browser, you'll be having uppercase, lowercase, initial, capitalize, initial, inherit, none. What is uppercase? Every letter is going in uppercase. What is lowercase? Every letter going in small letters. What is capitalized? First letter of each word is capital letter. But మన చిన్న కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు. పారాగ్రాఫ్ పెట్టండి, you can understand. You put a paragraph, then you can understand what is this upper cases, what is this lower cases, what is this capitalization is. This is called text transform. Next property, ఈ కాపీ చేసేసి ఇక్కడ ఇద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఇండెంట్. జాగ్రత్త రాసుకోండి, టెక్స్ట్ ఇండెంట్. సో ఇండెంట్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ గైస్? ఇండెంటేషన్ is taking space before first line of the paragraph. First line of the para. ఒక లార్జ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లో కొంచెం 4 స్పేస్ తీసుకుంటుంది. దట్ పర్టికులర్ 4 స్పేస్ ఇస్ ఇండెంటేషన్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ప్రాపర్టీ can be applied with numbers తో తీసుకుంటుందంట. with numbers. Text indent, negative values also apply. చూపిస్తాను నేను. negative values also apply. Okay, so చూద్దాం how this text indentation will be. Decoration అయిపోయింది, transformation అయిపోయింది. Next is text indentation. Text hyphen indent dot HTML. Yeah, so let me take a paragraph now. I want a big text. కొంచెం పెద్ద టెక్స్ట్ కావాలి. దాని గురించి ఏం చేద్దాం? కొంచెం పారాగ్రాఫ్ తీసుకుందాం. Let me take a paragraph over there. Put indentation here. ఇండెంటేషన్ వేద్దాం చూడండి. పారాగ్రాఫ్ కి స్టైల్ టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ఎంత ఇద్దాం? 100 px 100 pixel ఇచ్చాను. See this, what happened? Some space got allocated. Okay, second paragraph, I remove indentation అనే కాన్సెప్ట్ ఎత్తుపడింది. డిఫాల్ట్ ఇండెంటేషన్ ఎంత ఉంటుంది కదా పారాగ్రాఫ్ కి, డిఫాల్ట్ ఇండెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లై అవుతుంది. ఏమన్నా ఉందా డిఫాల్ట్? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కి మైనస్ ఇద్దాం. చెప్పా కదా, మైనస్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై, నెగటివ్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై. కెన్ ఐ గివ్ -20 పిక్సెల్? -20 పిక్సెల్. మైనస్ అంటే ఏంటి? కొంచెం ఎడ్జ్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. ఎడ్జ్ లో నుంచి వెళ్ళిందా? నోరమ్ గోయింగ్ బిఫోర్. మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై. ఎక్కడైనా నెగిటివ్ వాడతారా? వాడరు, కష్టం. ఏమన్నా కనిపించద్దంటే ఫస్ట్ లెటర్, ఫస్ట్ ఏదైనా మీరు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పెట్టారు అంటే కనిపించద్దంటే ఇండెంటేషన్. సో
So this is actually called indentation. That's it. Next one is what? It's a program. Open recent CSS nodes. Thanks. Okay, text indentation. Do practice with this. Can we put dummy text here? ఎందుకు ఇదంతా మన నోట్స్ లో నోట్స్ వేస్ట్ మనకి నోట్స్ పేజెస్ పెరుగుతాయి అనవసరం మీరు భయపడతారు ఇంత పెద్ద నోట్స్ ఉంది అన్న చెత్త అంతా ఎందుకు ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టు లాస్ట్ వన్ ఏముంది లాస్ట్ది లైన్ హైట్ ప్రాపర్టీ వాట్ ఇస్ దిస్ line height property. Next, new, save it as line height property, line height dot html. Okay, so let me take a paragraph over there. Paragraph is and taking the place content, content place paragraph la. So going to paragraph, taking the content. And first paragraph style line height ent iddam 30 pixels idi kuda pixels ivachu and go with the line height. Now what happened, line ki maddala space, line ki maddala space, that is actually called line height. Basically line height property will come under css3 lo vachindi, but chuddam no. And inkoka paragraph తీసుకుంటా చూడండి. So this is what actually line height can I give 50 difference తెలవడానికి ఒకటి 30 ఒకటి 50 స్పేసెస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది, there is word spacing అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. So this also we will write. One is a property called word spacing. Word spacing property. Word ki maddala space perugutadi. Word ki maddala space perugutadi. That is actually called word spacing. Word spacing. Okay. Can I take this? Copy here. Take new. Save it as word spacing. Word spacing dot. Paste it. ఇదే పారాగ్రాఫ్ ఇలానే ఉంచుదాం. లైన్ హైట్ తీసేద్దాం. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ప్రాపర్టీ పేరేంటి? వర్డ్ స్పేసింగ్. ఏమిద్దాం? ఎంత ఇద్దాం? 10 పిక్సెల్. వర్డ్కి మధ్యలో కొద్దిగా స్పేస్ పెంచుతున్నాం అంతే, ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ 20 పిక్సెల్. Let's see how the output will be. Word spacing. What is happening, guys? Lorem and ipsum. Lorem ki ipsum maddala kodda space perigindi. That is actually called word spacing. Line space ante line ki maddala space perugutadi. Word ki maddala space, word spacing. Line ki maddala space. Rende properties. So text decorations chala simple, and font properties also simple. ఏమైనా కష్టం అనిపిస్తున్నాయా? ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది సిఎస్ఎస్ లో? అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్, అది కూడా కష్టమే లేదు, మీకు అర్థమైతే. అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్, అది కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, ఏది ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది, ఏది సెకండ్ లోడ్ అవుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. అండ్ మిగతావన్నీ కూడా ప్రాపర్టీస్. ఒక పేజ్లో అన్ని ప్రాపర్టీస్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది, ఒక చిన్న చీట్ షీట్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ వన్ చీట్ షీట్ ఫర్ యూ. ఆ చీట్ షీట్లో ఏంటంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒక పేపర్లో పెట్టిస్తాను, ఆ ప్రింట్ ఇస్తాను. ఆ ప్రింట్ మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటే అర్థమైపోతుంది. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఏమేమి ఉంటాయి, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్లు ఏమేమి ఉంటాయి, ఫాంట్ ఫేస్లు ఏమేమి ఉంటాయి, ఫాంట్ స్టైల్ ఏమేమి ఉంటాయి, మొత్తం వన్ డేలో సిఎస్ఎస్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. HTML 1 day, CSS 1 day. అంతేనా? బాగా నేర్చుకుని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. రాకపోతే ఏం రాదు, ఏం తెలవకపోతే ఏం రాదు. వాళ్ళు ఏదో మిరాకల్ చేస్తున్నారు, మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. చేసేవాళ్ళని చూసి మనం ఏదో వాళ్ళు ఏదో మ్యాజికల్ చేస్తున్నారు, మిరాకల్ చేస్తున్నారు,
అరే భలే చేసే వెబ్సైట్ అంటే మనకు వస్తే మనమే చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఎందుకు అడగాలి? So learn properly anything. So any type of application like Facebook application you can create, Twitter application you can create. మీరు కూడా అట్లాంటి ఒక సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వదలాలి మార్కెట్లో. వరల్డ్ అంతా మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. సో షీ డెవలప్డ్, రుచిత డెవలప్డ్, ట్విట్టర్ అని పెట్టి ట్విట్టర్ అని వాట్ నాట్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ సంథింగ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళలో స్పార్క్ ఉంటుంది, స్పార్క్ని వెలిగించాలి అంతే. జో డర్ గయా సంజో మర్ గయా. భయపడినామా అయిపోయింది. భయపడకుండా మనం దిగినామా ఏమైనా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్స్ వేస్ట్ చేయొద్దు. మీరు టైమింగ్స్ని మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఎప్పుడైనా కానీ టైంని వేస్ట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ పెడితే ఇంకా అంతే, నెక్స్ట్ లెవెల్ మీదే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీదే. అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు టీచ్ ఆల్సో. మీరు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, HTML చెప్తా కూర్చోని పెట్టి కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి. వాళ్ళు వద్దు అన్నా కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టీచింగ్ సమ్ వన్, ఏం తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు HTML చెప్తా అంటే కూర్చుంటారా? కూర్చుంటారు. చెప్పు చూద్దామంట. దెన్ టీచ్ దెమ్. CSS నేర్పించండి, HTML నేర్పించండి. అరే ఏం లేదు, చిన్న సింపుల్ కూర్చొని నేను చెప్తా అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి ఎంబడబడండి. మీ ఫ్రెండ్స్నో కొలీగ్స్నో బ్రదర్స్నో ఎవరో ఒకళ్ళు, మీ ఇంట్లో పిల్లలను కూర్చోరా నేను CSS చెప్తా HTML చెప్తా అని చెప్పేసేయండి. మీరు చెప్తున్నప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ప్రస్తుతానికైతే అంతే. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ చేసాం, ఫాంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ రాసాం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి డన్. సో okay, in CSS we will be having a lot of selectors. Let's discuss a very important select first. Tag selector, ID selector, class selector. So how to work with the tag selector, how to work with ID selector, and how to work with the class selector we will see first. After that we will be having some lot of other selectors also there. Okay. So we will discuss all selectors now today class. Okay, so some lot of other selectors also there. And first I want to go with the tag selector concept. Okay, how tag selector will be? This is tag based selection. This is tag based selection. Tag based selection. Okay, for example, let me have something now. Okay, there is one simple HTML which is going to be available here. In the part of the body I'll be having lot of tags like this. Okay, here I'll be having some CSS and here I will be having some JavaScript. Okay, in CSS I need to access something and in JavaScript I can able to access something, and this is the HTML file. So from the HTML file I want to access this particular element into the CSS if I want to apply some color. Okay, if I want to apply some color, if I want to apply any style attribute, I need to apply something. If you want to apply something, first of all you need to access with one name. Okay, that is what a tag. The one way is a tag based selection, one way is the ID based selection, and another way is the class based selection. And there are other selections also there, those particular concepts called selectors. Now we will work on one by one. First I will go with the tag based selection, how to select element from the HTML to CSS using with the tag name. How to select HTML element from HTML to CSS using with the tag name. For example, in HTML I'll be having some tag, and in CSS I need to write some code. Okay, so tag selector, you need to write some tag selector over there and you need to write the CSS code for that. This is the way you have to do.
For example, let me write a simple example. Okay, so take it, new program, new folder, and this is the day 7 now. Okay, so 7, and I want to go with the folder called selectors. Okay, selectors. Inside the selectors, I want to write the first selector, class select. Sorry, element selector. Element selector dot html. It's a tag selector, right? Yeah, element selector or tag selector, whatever it may be. Okay, so this is a tag selector or element selector or element selector. Okay, for example, I want to write some CSS over there. Okay, this is the CSS. This is called internal CSS. Whatever the style tag we are writing, that is called internal CSS from the HTML. So HTML is the body, and we are writing body here in the style. How to access the body? So you have to provide a tag name. Name of the tag is body. Name of the tag is body. I need to write some selection for that. Okay, background color. I want to apply some background color for the body. Okay, background color should be something like orange color. Okay, let me provide a background color for the body with orange color. Okay, that's it. Something is called tag based selection. This is called a tag based selection. So when I apply tag based selection or tag based selector, it will be like this. Okay, I'm going to be having editor and browser side by side now. Okay, let me open the browser. So this is my browser. Okay, now what is happening? Whatever the style I'm writing for the body, that is got applied. Now Yeah. inside the body, I will take some multiple paragraphs. Inside the, okay, hello HTML, I'm going to be writing some paragraphs here. I have a lot of paragraphs over there, and I'll be having a lot of H1s over there. H1 tag also I'm writing. H1 is also hello HTML. Now what my requirement is, I want to access all the paragraphs here. So let me save it first. I want to access all the paragraphs. I need to change the color for the paragraphs. Then access P tag, and P tag background color should be something like a yellow. Okay, sharp yellow or green, and color will be white. I am writing some CSS for the exclusively paragraph. Okay. I am writing CSS exclusively for the paragraphs. All the paragraphs are got style change. So something like this. Now I want to write some style for the H1 tag. Okay, H1. For H1 also I want to apply some background color. So background color for H1 is pink, and the color will be white, something like this. Okay. When I do like this, automatically H1 got a color change, and H1 got applied some CSS. This is Yeah. called element selector or tag based selection. And the second type of selector is ID selector. So ID selector is ID based selection. ID based selection. Okay, ID based selection, and this will be prefixed with hashtag. Okay, ID name, hash ID name, curly braces open, curly braces code open, and whatever the style code you want, you can provide it. Okay, let me take a one simple example, ID selector now. Okay, save it as, and this will be ID selector. This will be ID selector, ID selector.html. Fine. I want to write something like this, ID selector. For this ID selector, what I want to do is, for body, I want to represent with ID. ID equal to body. Okay, BDY, something like this. And inside the body, I will be writing some H1 like this. So Okay. it is the name we define for the body. Yes, the ID, identification of the body is BDY. Okay. Identification of the body is the BDY now. Okay, now what you want to do is hash BDY. Whatever the name you want, you can provide. No issues with that. Okay. But you have to call the BDY here. Hash BDY here. BDY background color is
something like a pink. I want to apply something like this. And what my requirement is, I want to execute it. Okay, now what happened? Yeah. BDY with BDY background color got applied. Now for H1, I want to represent with ID equal to my heading. Okay, heading something. Okay, heading also I want to write some style. So hash heading, copy the ID name here and paste the ID name here and write the style for that. Background color will be something like a green and the color will be something like a white. Okay, fine. This will be very comfortable and very easy. So ID selection like this only. In this way, Yeah. particular ID selection will be work. And one more selection is called class-based selection. How class-based selection will be? Let me tell you one simple example how to work with the class-based selection. Okay, with us. Okay, class selector, class selector.html, and let me save it. Class selector like this. And what my requirement is for the body, I need to represent a class. Class equal to something like a BDY again. Okay. Yeah. And inside the body, I will be having multiple paragraphs. Inside the body, I will be having multiple paragraphs. Hello, HTML. Okay, let me have a lot of paragraphs here. And even though I will be having some H1, okay, hello HTML. And even though I'll be having something like a button is also something like a button. So everything should be having a simple color. What is the background color for this particular classes? For paragraph, I am giving a class. What is the class for the para is a para. Okay, class is going to be available only for the first para and last para. Class is para. And again, H1 also having the same class. Class is para. Class is multiple time you can provide. Okay, class is para. Okay, for class based selection, what you want to do is dot bdy dot based selection. This one is a dot based selection. Background color will be something like a light blue. Light blue. So what is happening when I apply the light blue color for the body selection? What it will be done? So for BDY background color light blue got applied. Yeah. For BDY light blue color got applied. For all the classes I want to apply one style. So only one class we will be having now. So that is called a para. Dot para you need to represent in CSS. Dot para background color will be something like a orange again and color will be white. Okay. So what I am trying to providing for all the para related classes. So para Yeah. is available for the first paragraph and the fourth paragraph and H1 and button. For all the class, we want to represent with one color. Okay, one style. That style got applied for the all classes. That particular style got applied for all the classes. Can you Yeah. see that now? Yeah. Okay, there is the one more class I want to write here. So I am writing my own custom class called align class. So in align class, what my requirement is text align to center. A class called align, a class called align. That align class is available for the first para space align, and here also class align. Okay, and here also align, and for this one also align. Can you see? Yeah. Whenever you have the another class, whenever you have the another own class which is going to be available, you can apply that particular class wherever it is required. See, only specific align class available elements. First paragraph which is going to be align class, and So we fourth can paragraph assign the class, like we can put one class name space another class. exactly. Okay. If you want to provide multiple classes for an element, what you want to do is you give for space and write another class. Write Okay. another class. Okay, a number of classes you can write. There is no restriction for the class. Okay, the third one is the class-based selection. This is the class-based selection. In the class selector, what you can do is dot class name, dot the class name. Okay, so you can represent the dot class name here.
n number of classes you can provide like this. Okay, so CSS code will be here. So there is no restriction with the class, and every class in element with one class attribute, and elements and values separated with space. Okay, whatever the classes you want, those particular values are actually separating with the space. Can you see that? One is Yeah. the para value, one is the align value. Those two values are separated with the space. Yeah. Okay, we will be having a lot of CSS selectors which are going to be available. Let me try to do one by one all the things now. Go to the reference of W3 schools. You can find out a number of selectors which are going to be available. The first intro class selector we done, and Yeah. second one is called a group selector. This is also done. So what is the group selector? I can able to provide multiple classes at the same time. So dot class 1, dot class 2. For example, multiple classes I can able to provide. Multiple classes I can able to provide. For example, what I want to do is, instead of writing the para and align separately, I will do the para and align. Okay, let me do one thing. Para is the one class, right? Yeah. Okay, para is the one class. What I want to do is, okay, dot para and a dot heading. Okay, dot para dot heading. Dot para comma dot heading. Two classes I can able to represent at the same time, and the color should be red. What it is going to be applying for dot para? Where is the dot para? Dot para available somewhere, and anywhere heading is there. We don't have any heading class, right? Yeah. No. We don't have any heading class. Let me provide heading class here. Okay, let me take a heading class here. Okay, dot para dot heading. Wherever dot para is available, wherever the dot heading is available, color will be red. I am going to be applying the color with the red color. Okay, let me check it out how this will be. Okay, so wherever the dot para is available, wherever the dot heading is available, those particular elements are applying with the red color. Yeah. So comma separated classes also you can define like this. So the first one is simple class, second one is also simple class, third one is also simple class, and fourth one is the group selector. Group selector nothing but you can able to provide a multiple classes with the comma separated with the Yeah. same style. You can provide a same style for that. Okay, so you can Yeah. do. And what my requirement is, one more thing, I want to do a paragraph which is having the class called para paragraph which is having the class called para. What my requirement is, I want to apply the color should be blue. Okay, I'm overriding with another style, p dot para, and this is the combination of selectors. The first one is element selector, second one is the class selector. Combination I'm providing. The first one is the element selector, second one is the class selector. Paragraph which is having a type of the class called para. So those particular things I want to get apply the blue color. See, got observed. Yeah. P dot para and p dot para got applied something. And now, and the second thing is, let me do one thing. Div space p. Okay, div space p. When you want to apply a group parent selector, div space p. I want to apply something like all will be red color. Okay, let me take a division in. Let me take a division for all the paragraphs in the top level. Take a division for all the paragraphs here. Okay, division is the element which is going to be a container tag, and inside the division we will be having how many paragraphs? 1, 2, 3, 4 paragraphs are there. So inside the division, I want to take a paragraph. This is called a child selector. Yeah. And for the div space p, inside the div there is one p available. For that particular p, I want to apply the color red. Okay, now what is happening for this? Div space p, I want to get apply red.
What happened? Div space p color red. Can you see that? Yeah. Div space p, all the paragraphs which is going to be available in the division, all the paragraphs got applied with the red color. Color will be red color. Color will be red color. Okay, so this is the way you can provide a multiple type of selectors. Okay, div plus p. What is this div plus p now? After the division, any paragraph is there. After division, there is no paragraphs are there, right? Okay, let me define one paragraph after the division. Okay, hello CSS. I am going to be writing two paragraphs after the division. So there is one Yeah. division available here. After the division, we will be having two paragraphs here. Okay, after the division, only one paragraph I want to select. Okay, what my requirement after the division paragraph? Background color should be light blue color. Okay, so background color should be like something like a blue color. After division, any paragraph is there, those particular paragraph, only one paragraph got selected. Div Yeah. plus p. Div plus p means it is going to be next of the division, which is going to be available next of the division, those particular things which is going to be available something. Okay, next tilde symbol. How to apply the tilde symbol? Div tilde p. Tilde symbol is going to be selecting all the paragraphs after the division. All the paragraphs after the division. Okay, let me take a background color with the red. After the division, any paragraph is there? Two paragraphs are there, right? Yeah. And those two particular paragraphs got changed with the red color. So that is the tilde symbol. And attribute selector. So what is the attribute selector? How to apply attribute selector like this? A target background color something should be yellow. Okay, we don't have any hyperlinks over there. Okay, let me take some hyperlinks here. A, okay, this is Google. Okay, let me have hyperlink href equal to, okay, http google.com. Okay, let me take google.com like this. Okay, https www.google.com. So this is my Google link, and let me take a Apple link also. This is the Apple link. I will be having two hyperlinks over there. All the hyperlinks I want to apply the background color yellow. All the hyperlinks I want to apply the background color yellow. Sorry, red, and the color will be white. All the hyperlinks and border radius 5 pixel or 10 pixel, and padding will be 10 pixel. Margin will be 10 pixel. I will tell what is padding, what in margin later. Yeah. Sorry. Okay, let me execute this now. 1 second. Okay, sorry. Attribute selector. So what is attribute selector? A hyperlink, which is going to be hyperlink here, and a target, which is going to be having something like this. And what my requirement is now. So I want to just save this one. All the A should be having something. So all the hyperlinks which are going to be having some color got applied. What are that? Google, Apple. Yeah. Google, Apple. Okay. So like this you can do, or you can do one more thing. A square bracket, which is going to be having href. Attribute containing with href, which is getting applied. Okay. There is one attribute called href. Okay, so let me do one thing first like this. Okay. Next, I want to apply the one more selector. I want to apply the one more selector like this. Okay, let me tell you. Some hyperlinks I want to give the blank. Okay, so what I want to do, target equal to blank. So what is hyperlink which is going to be having the blank target? Target equal to, okay, target equal to underscore blank. Okay, for one hyperlink which is going to be having underscore blank.
So this is the hyperlink which is going to be underscore having blank. Okay, let me give the blue color for that. Okay, fine. It is getting applied something like this. Okay. Some hyperlink which target is having underscore blank attribute, and those particular ones got selected with the blue color. Blank means open in a new tab. Yeah. Tell me. The blank means underscore blank is means like It open will take a a toggle new editor. It will take a new new editor, tab. for example. Yeah, new Okay. tab. Okay. So Okay. like when I click on Apple, it will take a new tab for you. Okay. So that is actually called target equal to underscore blank. That is actually target equal to. Okay. So सर सर इससे पहले हम स्टार्ट करिए कुछ अपॉर्चुनिटी की बात करें आपसे okay, CSS next concept in CSS is box model in CSS. How box model is going to be having so many properties which are going to be available: width, height. Okay, so something like a padding, margin, border, outline. So these are the important properties which are going to be available in the box model. See, for example, whenever you are going to be designing something like this, suppose you are going to be designing something in the body. This is the body, for example. So inside the body, I'll be having two paragraphs like this. Okay, I'll be having two paragraphs like this. Okay, each and everything in HTML is a box. For example, your body is a box. Okay, your paragraph is a box, and your another paragraph is a box, and you take a image is a box. Each and every component is a box in HTML. What we are trying to doing is we just arrange these particular boxes with particular spaces. For example, this box require some width. Okay, this paragraph should require some width, and this paragraph should require some height, and some space from the body. Some space is there from the body, right? This paragraph is having some space here. This is called actually margin concept. And इसमें जो text है ना, पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ एज से सम स्पेस होता. This space is nothing but your padding. Okay, I will let you know how the box model will be. Very clear picture I will give you. Let's draw the picture in the paint here. You can understand how the things are happening. Okay, let me take a simple body here. This is my body. So inside the body, let me take some paragraph here. Let me take a division here. Let me take another division here. So this is my interface. For example, we will be having so many components in the part of the body. But for example, I'm taking three components in the body. The first component is paragraph. Here I'm taking a paragraph, and here I'm taking a division, and here also I'm taking a division over there. And here there are a lot of things which are going to be available. For this paragraph, some width will be available. Okay, whatever this horizontal space is there, that is called width. Whatever the horizontal space is available, that is called width. So this is completely called width. And whatever the vertical space is available for the paragraph is called height. Yeah. This is called height. Okay, let me tell you, this is called width, and this is called height. And one more thing I will be having in this particular paragraph, and paragraph 2 body edge, some space is available. Paragraph 2 body edge, some space is available. This is called margin. Margin, here we have the margin, and here also we have the margin, and here also we have the margin, and here also we have the margin. Observe it. Oh, bottom left right. Yes. Top margin, left margin, right margin, and bottom margin. So each and every side we will arrange some margin for the paragraph. At the same time, inside the paragraph we will be having a lot of content. Inside the paragraph we will place some text, right? So from text to paragraph edge, some space is going to be allocated. So from text to paragraph edge, we will make some space allocating. This is called inner space. Inner space is called padding. Inner space is called padding.
And padding also available all sides. Padding available top, padding available left, padding available right side, padding available on the bottom side. Yeah. Okay, so I will let you know one by one. Okay, for height, okay, height we will mention with the pixels mostly, and sometime we will mention with the percentages also. Okay, don't worry with that. And width also, width is what, height is what, vertical space, right? Yeah. Vertical space. 1 second. Width is called, height is called vertical space. Width is called horizontal space. Okay, horizontal space. Okay, horizontal space also we will mention with the pixels and percentages. So, and coming to the padding, padding is the inner space of any element. And this particular padding all sides will be available. Padding will be available on top, padding top, and padding left, padding right, and padding bottom, and padding left. All sides we will make it arrange padding. That is the padding value. And coming to the margin, what is the margin? Margin is the outer space of any element. Outer space of any element. Margin is outer space, and margin also we will arrange all sides. Margin we can arrange, we can able to arrange margin, margin top, margin, yeah, margin top, margin right we can do, margin bottom we can do, margin left we can do. All sides we can able to arrange the margin. Okay, so that I will tell you later. And coming to the border, border is having three important properties. Border is having something like a width, and border is having something like a color, border is having something like a style. And we will make it arrange shorthand method for the border also. Border width 2 pixel solid green, something like that. So when we do like this, automatically what is happening? See, this particular 2 pixel solid green is nothing but the first one is the border width, and second value is the border style, and third value is the border color. Okay, 3 values we can able to arrange at the single time. That is about the border. What Outline, about the shadow? yeah, I will tell you. So Okay. shadow is in CSS3. Okay. Okay. Okay, border is a simple decoration for any element. Okay, outline is extra decoration on top of the element. Extra decoration on top of the border. Extra decoration on top of the border. That is called outline. So outline also having these three properties again. Okay, let me tell you one by one. So outline also having width, outline also having color, outline also having style. And coming to the outline is also having some shorthand method. One is the outline width, one is the outline style, one is the outline color. Three important properties for that. Okay, let me save the document first. Okay, day 8. Okay, fine. Now I will take a one simple example how these things are going to be working. I'm taking one simple example with all box model. One program I'm taking. Okay, this is a box model. Okay, how to work with the box model? First of all, I will take a simple H3 element. Okay, H3 having something like a hello HTML, something like this. Okay, I'm taking two more H3s. Okay, this is a 3 H3s. What my requirement is, I will arrange some style for the H3s. H3 having some background color. Okay, light gray color. Okay, so and the color of the H3 will be white color. Okay, let me provide gray color for that. And one thing I am providing, that's it. So that is my H3. Let me show your H3s now. 3 H3s got created now.
Now what my requirement is, all H3's text align center. So this will be available center part. Now finally what my requirement is, I just want to make it arrange paddings, margins, width, height. Okay, for the first H3, what my requirement is, I want to allocate the simple style width 100%. Okay, I'm making arrangement of 100% width, and height is auto. Height is auto nothing but based on your content, height is going to be arranging for that. And the second paragraph width I am mentioning with 80%. Okay, and height also I'm mentioning with height is auto. Auto nothing but based on your content, automatically height is allocating for that. And the third H1 also I am allocating the width. Okay, 60%, and height is auto. Automatically height is going to be allocating for that. Okay, fine. So these are the three H3s which are going to be having different styles now, different width now. Now we need to get arrange how the padding is going to be working for all the H3s now. Okay. For H3s, let me provide some concept called padding. Okay, let me do one thing. Write line by line. You can easily get understand how the things are happening. Okay, this is the color and this is the text alignment. Okay, and now padding. How the padding will be? Let me show padding. Padding. Okay, 10 pixel. I'm taking all sides. Padding. If I say one value padding, see now you can able to arrange what is the inner space you got arranged here. See, some inner space got allocated here. Some inner space got allocated. Some inner space got allocated. And I don't have much content here for the H1. That's why you can't able to see that. See, padding is nothing but something like inner space of an element. It's look like very neatly, and it is not going to be getting compressed and all. Okay, that's like your padding. So padding is going to be arranging in this particular model. And what about the margin now? So margin also you can be able to mention. Let me write a margin of the particular H1. Okay, margin. All sides I want to arrange the margin like 20 pixel margin. For all the sides I want to make it mention 20 pixel margin. When I apply the margin, you can see observe 20 pixel margin is allocated all the sides now. See, I don't have that much margin with this. Why? Because we already allocated 80% of the content. So that's why it is going to be taking like this. That's why I'm not going to be allocating the style width here. So style width I'm removing. Then margin you can able to see, understand. Automatically it will apply the margin. I'm not going to be mentioning the width value. If I'm not going to be applying the width value, you can able to see the margins over there. Now you can see the margin all the sides. See, here some margin got allocated, here some margin got allocated, here some margin got allocated, and here also some margin got allocated. See, margin top, margin left, margin right, margin bottom. All the sides values are allocated. See, one thing we need to get understand in the particular box model here. Whenever you want to provide the values, those particular values are going to be allocating with, let me do one thing, clear all the drawings. Okay, for example, if I am going to be taking a simple component like this, how to calculate the 4 values of the component? 4 values are calculating like this in the circular order, 1, 2, 3, 4. See, 1 top, 2 left. So this is the circular order, right? Clock order. So what is the clock order here? Clock order is like this only. In this particular clock order, you need to understand. Okay, what is the top first value? First value is the top value. What is the second value? Second value is the right value. And third value is the bottom value. Fourth value is the left value. And the concept is very simple. TRBL. Concept is very simple. TRBL concept. Box model completely working with the TRBL concept. Top right, bottom left. Circular order. Clock order.
So this clock order is very, very clearly saying that values are going to be arranging top, right, bottom, left. Okay, why I am telling this TRBL concept, I will tell you very, very clearly. TRBL is very simple for you. Okay, for example, sometime I'm not going to be giving the padding 10 pixel. I'm going to be giving the padding with 4 values. 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel, 40 pixel. Now you tell me what is the 10 pixel, what is the 20 pixel, what is the 30 pixel, what is the 40 pixel. 10 pixel is The top. Yes, exactly. 10 pixel is top. This is actually working with the TRBL concept. Okay, TRBL is a concept. TRBL is the top, right, bottom, left. TRBL nothing but top, right, bottom, one second, bottom, left. TRBL nothing but top, right, bottom, left. Okay, so whatever the 4 values you are going to be giving, those particular 4 values are going to be arranging like this: 10 pixel on top, 20 pixel right side, and next value 30 pixel will be bottom side, and next value 40 pixel will be, this is for bottom, and this will be left value. Okay, 4 values whatever we are going to be arranging, that particular 4 values are going to be arranging in the TRBL concept like this. Okay, okay, Yeah. I can able to arrange 4 values like this. These particular 4 values you can able to get adjusted. What these particular 4 values are: top, right, bottom, left. 4 values are going to be bottom. arranging like this. Okay, for example, sometimes some people are going to be writing only 2 values: 10 pixel, 20 pixel. Then how these particular 2 values are going to be arranging, I will tell you. Whenever some people are going to be arranging only 2 values, the first value is going to be arranging top, bottom. First value is going to be arranging top, bottom. Second value is going to be arranging right, left. See, opposite orders, opposite things, opposite corners. Yeah. Opposite corners, 2 values will take. Okay, some people are writing 3 values in the real time. Okay, suppose for example, some guys are going to be doing like this. Okay, let me put semicolon over there. Some people are writing like 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel. Some people are arranging with the 3 values. Okay, so many people are writing with the single value, but some people want to go with the unique level. Unique level nothing but some people want to go with the 4 corners differently. Some people want to go with the top, bottom one value and left, right one value. And some people are going with the 3 values. And 3 values are very simple. First value is going to be arranging, okay, when you apply single value, you understand, right? What is a single value now? Single values like all. Single value like all sides it is going to be arranging. Let me show that. All sides it is going to be arranging. Can I remove multiple Yeah. HP? Only one HP I am taking. Okay, so single value all sides. Single value all side padding it is taking. When I apply 2 values, so what is happening? Let me show. Okay. When I apply 2 values, what is happening? Let me show. So this is going to be hiding now. Okay, now I am taking 2 values for the padding. Padding 10 pixel, 20 pixel. If I apply 10 pixel and 20 pixel, what is happening in the browser? What is happening in the browser? What is happening in the browser? 10 pixel is going to be arranging top, bottom. See, Yeah. now you see here it is 10, here it is 10, and here also it is 10. Top and bottom 10, 10 pixel. Top and bottom 10, 10 pixel, and 20 is going to be arranging right and left. See, Yes. it will calculate cycle order only, clock order only. But whenever you provide 2 values, it will take opposites. Whenever you provide 2 values, it will occupy two position, 2 sides. Okay, that is also fine, but some people are writing padding with 3 values. Okay,
padding with the 3 values. Okay, let me go with the 10 pixel, 20 pixel, 40 pixel. Okay, now let's see how 3 values are going to be arranging for the padding. The first one is going to be arranging top. Second one is going to be arranging right, left, right and opposite. Second value is going to be arranging right and opposite. So this will be very simple. First value will be top. Second value will be right and left. Third value will be remaining is bottom, right? Yeah. So that is the third 3 values. Whenever you provide 3 values, it should be like this. Okay, some people want to go with 4 different values all the sides. Some people want to go with the 4 different values all the sides. Then how it will be? Some people want to go with the 4 values also. Okay. Okay, how it will be? So something like a padding 10px, 20px, 40px, 60px. And this will be arranging top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. So some Yes. padding is going to be arranging here, some padding is going to be arranging here, some padding is here, some padding is here. Okay, this padding concept I will take in the paragraph in the next class. Okay. In H1 it is not actually that much first concept. We discussed about box model in CSS, and today we are going to be discussing about positions in CSS. Positions, the very important concept. Basically, in HTML, elements are going to be arranging with different kind of positions. The first position is a static position. The second position is absolute position, absolute. And third position is relative position. And one more position is fixed position. Fourth position is fixed position. So how static position is going to be arranging elements, and how absolute position elements are going to be arranging, and how relative position elements are going to be arranging, and how fixed position elements are going to be arranging. And one more concept is Z index, very important concept. And interview questions also comes under this particular topics in the part of CSS interview. And some of the interview questions will be in the box model. Some of the interview questions will be in the selectors. That's enough. Only 20-30 questions enough for the part of CSS. HTML, few questions, only 15-20 questions. CSS, only 20-30 questions enough. JavaScript, you need to prepare well for interview questions. JavaScript, nearby 100-150 questions I'll provide with you. That's enough for interviews. React.js, I'll provide 50 plus interview questions enough. The most important interview questions people are asking in the part of React, JavaScript, CSS, and Bootstrap. Bootstrap people will ask only grade system. That's it. Okay. So coming to the static position, guys, how static position is going to be arranging. In static position, elements are going to be arranging in static order. In this position, elements are going to be arranging in static order. Elements are going to be arranging in static order. So what is the meaning of static order? I will tell. And one more point, in this position, elements not movable. In this position, elements not movable. Not movable. And one more point, in this position, top comma, right comma, left comma, bottom values will not apply. Bottom properties will not apply. And by default, all elements are going to be arranging in static position. By default, all elements are arranging in static position. So we will see how static position is going to be, elements are going to be arranging. Let's see one program on this particular static position. So let's save the programs in 10 a.m. 31st, end of the month.
and notes, and comes to the program. And there are multiple elements I'm going to be taking now. So let me take multiple elements. This is static position, static underscore position dot html. Dot html is compulsory, guys. Don't forget about it. People are actually forgetting dot html, then they are not getting the outputs and all. So please don't forget about the dot html. And h1 I'm taking. So here I'm taking something like a full stack. This is one h1. I'm taking a one more h1. Just I'm taking one more h1. And let me write a style for this style sheet. So h1 is going to be having some background color. Background color of the h1 is going to be this one. And text align center. So that's enough. And you can see two elements are there on top of the browser, full stack. But these two elements are going to be arranging one after another. These elements are going to be arranging one after another. This is what actually static position is. And by default, I'm not saying any position here. I'm not saying any position, but you can say position static. So position static, no need to say basically. No need to say. Why? Because of all elements are arranging in static order, one after another. That is called a static position. Okay, so elements can't able to overlap. So now we will write one more point. In this position, elements cannot overlap. Elements cannot overlap. Elements are going to be arranging one after another. Elements are going to be arranging one after another. That's it. This is static position. How many elements you want, you can take. For example, if I'm taking a number of elements, all this number of elements are going to be arranging one after another. There is no concept of overlapping. And one more point I told you. So there are multiple properties like left value. For example, all h1s I want to move from left side 10 pixel. All elements I want to move from left side 10 pixel towards right side. Left side I'm giving 10 pixel gap. So let's try to work with the left 10 pixel, if it is working or not. No, left value will not work. Left value will not work. At the same time, top value will not work. At the same time, bottom value will not work. Top 20 pixel I'm giving for all elements. Even top also not working. You can see that. Top value will not work, left value will not work, and bottom value will not work, and right value will not work. Any value will not work with a particular static position. Very important static position is. And by default, if you're not saying any position, default all elements are taking static position. But what about the second type of position? Second type of position is absolute position. This is very, very important position. In this position, elements are going to be, let me make it copy paste all these things. In this position, elements are going to be arranging in absolute order. In this position, elements are movable. In this position, top, right, left, bottom properties will apply. In this position, by default, all elements are in static position. We know that. In this position, elements can overlap. In this position, elements can overlap. Elements are going to be arranging in one after another. This also you can remove one top of another. This is called absolute position. Absolute position is completely different. It is reverse to the static position. So what is the static position? For example, in the classroom, how people are actually sitting. This is called static position. And in absolute position, what is going to be happen? And that guy is also sitting in the same place here. So on top of Govardhan, on top of Bhargav, some other people are Munish and Jagadish is going to be sitting in the same place. That is called absolute position. So elements can able to overlap. If I want to move Jagadish, I need to say some value for the Jagadish. Jagadish, sit down, 10 pixel gap from the Govardhan. Then Jagadish will move. Otherwise, Jagadish will not move.
If I am placing number of elements, all these number of elements sit in the same place. So whenever I am saying the top value, left value, bottom value, then only the element is moving. Otherwise, the element can't able to move. That is absolute position. I'll take one example for you. Then you can able to easily understand what about absolute position is. So I'm taking a copy paste, and this is a absolute position. Absolute underscore position. Absolute position dot html. Okay, so here position absolute. Position absolute. I don't want to take this number of elements here. Just 2 elements enough. And background color is not good. I'm just taking the red color back. Now 2 elements are there, but these 2 elements are in absolute position. Can you see? Now these two H1s are in absolute position. In absolute position, 2 elements are actually overlapping one top of another. 2 elements are overlapping one top of another. So that is a problem. There is a problem with absolute position. Then based on the requirement, you have to move the elements. First of all, the elements are not taking 100% width. So let me give the width 100% for the 2 elements. Now 2 elements are going to be taking 100% width. But basically here we have 2 H1s. We are having 2 H1s, but let me go with the color. Color is going to be white. Text is not visible, right? So I'm taking color is white. When I take color white, so text is visible. We have 2 elements now. Okay. Go to the inspector, right click on this, go to the inspector, come to the inspector and go to the inspect elements. This is the arrow mark. When you click on the arrow mark, then only you can see the HTML related content. So what is the content of the page? Content of the page is body. Inside the body, there are 2 H1s. So 2 H1s are there. 2 elements are there. Even you take a number of elements. If I'm taking 5-6 elements, if I'm taking 5-6 elements, even though all these elements are going to be arranging one top of another. So how many elements are there basically in my page? 6 elements are there. But 6 elements we have now. We have 6 elements here, but 6 elements are going to be arranging one top of another. That's it. But how to do manipulate? How to do move elements? Okay, I have 2 elements, right? So for first element, what I want to do? First element, I will take a class. Can I take class? 1. Second element, I'll take a class 2. Attribute I'm defining. Class 1, class 2. We know selectors. We know class selectors. So first element is differentiating by the class name called 1. Second element differentiate by the class name called 2. So now I want to move the first element. Just move the first element. Dot 1. I want to move the first element top 10 pixel. And left value also I want to move. Left value 10 pixel I'm moving. Can I take width 30%? Okay. So first element is going to be having width 40%. It is differentiated. Now first element can able to move. How much it is moving? From top side, from left side it is moving. And just now see the output of this. First element already moved. Top value moved, left value moved. Okay, second element also I want to move. Just make it move second element. 2 and having this top value, left value width, I want to just make it adjust. Top value something like 40 pixel, left value something like 60 pixel I want to move. And this could be something like 60%. And this will be having a background color something like a green color. I want to update this. Now see the second element and first element. Where is the first element? Where is the second element? First element is the red color one. Second element is the green color one. First element already moved. 10 pixel from top, 10 pixel from left. And second element also moved. From left, from top. So some gap taken. So, and one more point you should remember here in this particular position, static position, absolute position. That point is very, very simple point. In this position,
in this position, elements are moving from body. In this position, elements are moving from body. So one more point I will tell. In this position, top comma, left comma, bottom comma, right values are taking from body, not from the adjacent element. For first element, I am giving top left. Second element also I'm giving a top left, but top left is taking from the body. For each and every element, basically recognizing the value from the body. Is it clear? For example, this girl Chandrakala, please sit 40 pixel gap from the left side. Now Chandrakala is going to be taking 40 pixel gap from the wall. So wall is the basically body. Chandrakala is going to be taking 40 pixel gap from the wall. Okay, now you tell me, guys, if I am telling Chandrakala, take 10 pixel from top, take 10 pixel from left. Now Chandrakala is going to be taking 10 pixel from the top wall, 10 pixel from the left wall. And she is going to be sitting here. Her place is this. Why? Because of she is taking the place from the 10 pixel from wall and taking 10 pixel from that wall. Okay, can I say to Chandrakala, please sit 10 pixel from top, 10 pixel from bottom. It is possible. 10 pixel from top means she will sit here. 10 pixel from the bottom means she will sit there. Sir, this is okay, sir. That is not possible, sir. Opposite faces, you can't able to move the element. Okay, remember one point. Opposite faces, you can't able to. We can't move element. We can't move element. So this is not possible. But what is possibilities? What are the possibilities? Only from corners. Okay, that is elements can able to move. Elements can able to move from corners. From corners. Just try to understand. Elements can able to move from corners. If you want to move with two values, single value, okay, will apply. When I am giving two values, that is not possible. Okay, what are the possibilities? So can I give top? Top will work, right? Can I give right? Individual. Can I give left? Yes. Can I give bottom? Separate. Only top I want to move. Yes, possible. Only left I want to move. Possible. Only bottom I want to move. Possible. Only right I want to move. Possible. Okay, now tell me. Can I move top left? Top left is corner or not? Corner. Top left is basically corner. Corner will apply. So top left element can able to move. Okay, let me tell you one more. Can I give top right? Possible. Corner. Just common sense. Simple common sense. Top right is possible or not? Yes, possible. Okay, so can I say bottom left? Bottom left. Corner gada. So this is corner again. Is possible. Can I say bottom right? Bottom right. Possible or not? Corner. Can I say top bottom? Top bottom. Opposite faces. Top is one face, bottom is one face. Opposite faces. Element can't able to move. So opposite face. This is not possible. Please try to understand. This is not possible. Next, tell me one more thing. Left, right, or right, left, whatever it may be. Opposite face or not? Opposite face. Possible, not possible? Not possible, exactly. So remember, not possible. Not possible means first value will take. If I say top bottom, top will apply, bottom will not apply. If I say left right, left will apply, bottom will not apply, or right will not apply. Can I show?
Okay, so let me go to the absolute position, and I don't have multiple elements here. I'll take one element, a single element, only one element I have. Let me do. For this one element, I want to move top and bottom. Top and bottom. Bottom I am giving 30 pixel. Top I am giving 100 pixel. Top I am giving 100 pixel. Bottom I am giving 30 pixel. Basically, combination of these two values are not possible. Combination will not work. Combination will not work. But what will work? Top will work. Can you see this? Top is working or not? Top is working or not? Okay, what is the bottom? What is the bottom? One element, top is 100 pixel, top 100 pixel it is taking, bottom 30 pixel it is not taking. Okay, so can I say top and left? Top and left is applicable or not? Top and left applicable or not? Top is applicable, left is applicable. So please try to remember corners only possible to move the element. Opposite faces can't able to. This is what actually called absolute position. This is what actually called absolute position. Same concept for the relative also. Let me do one thing. Let me take one diagrammatic picture. So what is the static position? What is the absolute position? All these things. What is the static position? Elements are going to be arranging one after another. So is this a static position or not? So I'm going to be arranging all elements one after another. That is basically called static position. I have 4 elements. All 4 elements are one after another. This is called a static position. This is called a static position. Yes. Then what about absolute? What about absolute? Elements are going to be arranging one top of another. Elements are going to be arranging one top of another at the same time. At the same time, the values positions are going to be arranging from body. Positions are going to be arranging from body, and this position is going to be taking from the body, and here it is taking from the body. So corners, you have to please fix about corners. Move element from one corner. Either it is top left, either it is top right, or bottom left, bottom right. This is called absolute position. This absolute position is very, very important. Interview question also. Interview question, they want to check your knowledge. They can ask question something like, what is static, what is absolute, what is relative. Now the third position is relative position. Third position is what? Relative position. What about relative position? In this relative position, elements are going to be arranging one top of another possible, but elements take position from the adjacent element. Element take position from the adjacent element. See, that is what actually. So first element is taking position from here and here. And second element is going to be taking here and here, not from the body. Not from the body. This is actually called a relative position. Don't confuse. Don't confuse. Absolute position, relative position, all the scenarios are common. Just one scenario is different. That scenario is elements taking position from body in absolute position. Elements take position from adjacent element in relative position. In the name only there, relative. For example, I am saying Chandrakala, please sit 10 pixel from left, 50 pixel from top, 50 pixel from top she will take from the wall. Why? Because here there is no person, only wall is there. She will take 50 pixel from top. Chandrakala, please take 30 pixel from the left side. Left side. When I say left side, she will take position from adjacent person or wall? Adjacent person. She will take position from Likita. She will take position from Likita 30 pixel and she will sit here in the golden place. This is what actually called relative position, relatively moving. Relatively from adjacent element it is moving. Static position, there is no concept of moving. In absolute position, concept of moving is there, but moving elements from the body edge. Moving elements from body edge.
But in the relative position, elements are moving, but from the adjacent element. This concept is little bit tricky concept, little bit confusing concept, but this is common sense concept. How I can able to arrange the value in the particular room, and that is what actually we need to learn. Positions arrangement. Arrange elements in bag. Arrange elements in the rack. Arrange elements in the rack is static position. Arranging elements in the bag is absolute position. You are going to be putting number of clothes in the bag. How you are putting? You're putting this, and you have some place, you're putting someone this. That is what called absolute position. But you are going to be arranging some elements in some books in the rack, and you are going to be putting the book, one book, next book, third book, fourth book. Elements are going to be arranging in the rack is static position. Elements are going to be arranging in the bag is the absolute position. That's it. One simple thing. Is it clear? So this is what actually relative position. This is relative position. This is relative. Then what about the fixed position? What about the fourth one? Fourth one is fixed position, right? What about fixed position? For example, this is the body. Inside the body, you have the element, and you have the lot of content in the body. You have lot of content in the body. Page is scrolling. Page is scrolling. I have 1000 elements. I have 2000 elements. For example, you have Amazon site, you have the Twitter site, you have the Instagram site, you have the Facebook site. Any website you take, header will not move. Your page is getting scrolled, but your header will not move. That is called fixed position. Header actually fixed on top of the page, web page. The total body is moving, the total content is scrolling, but this header will not move. This header will not move. This header is actually have in the fixed position. Some of the websites, some logo is there. Logo is not moved, but total content, total page will move, but logo is there. That is what called fixed position. Element is going to be fixing in that particular place. You people are going and coming. I am going and coming, and this will be here, and this will be here. This is fixed position. Am I right? So how? Oh my God, 10 minutes. This fixed position is very, very important. Okay, so how headers and footers are actually arranging in the particular websites, that is fixed position. That is fixed position. So this is fixed position. Let me do one thing. I will conclude all these things. Fixed position. That's it. Now, what about the z-index? Z-index is very, very simple concept, guys. We have the number of elements one top of another based on the index number. Based on the index number. So one top of another. Suppose this is the black element. On top of the black element, red element. On top of the black and red, we have the green element or blue element. Now tell me index value, lower value. Index value, lower value is the bottom one. Suppose this is the 0, this is the 1, this is the 2. Index value, lower value is the down one. Index value, higher value is the top one. Elements are going to be arranging one top of another like this, but lower value index is bottom, higher value index is top. That is called z-index. That is called z-index. So I'll show one program on z-index also. Don't worry. Let me save the diagram. What is the date today? 31. Yeah. So this is positions. So let's go to the programs now and go to the notes. Second one is absolute. What is the third one? Relative. Let me give the relative. Okay, so come to the relative. The third one is relative position. Just I will update the notes. In this position, elements are going to be arranging in absolute order or relative order? Relative order. Next one. In this position, elements are movable. Yes or no? Yes. In this position, top left bottom properties will apply. Yes or no? In this position, elements can overlap. Yes. Elements are going to be arranging one top of another. Yes. In this position, elements are moving from adjacent element. This is actually change here. In this position, top left bottom values will taking from the adjacent element.
and opposite faces will not apply. That is actually common. Opposite faces we can't able to move the elements. Elements can able to move from the corners, and top left bottom will apply, top right bottom corner will apply. So all these are actually possibilities, all these are not possibilities. Concept is same. Let me go with the relative position. Copy the complete program, take the new program, and here I'm just changing the position to relative. That's it. I'm just changing the position to relative. So when I'm changing the position to relative, so save the program, this will be relative position. Relative position dot HTML. Okay, that's it. Now this is in the part of relative position. In the relative position, elements are going to be moving from adjacent elements. Okay, let me give the first value, top and left 10 pixel, top and left 10 pixel, and for this second element, top value is 30 pixel and left value 60 pixel. No problem. Okay, now you see the two elements are going to be arranging one top of another. That is possible, but second element is taking top value 30 pixel from adjacent element. There is no adjacent element left side. Basically left side adjacent element is only body. There is no adjacent element left, so that is actually taking left here. And the first element taking from this and this. There is no adjacent element for the first element, but second element have some adjacent element. That is our reason. Second element taking 30 pixel gap. Top was 30 pixel. We are actually giving 30 pixel gap. So 30 pixel is taking from top. Got my point? Okay. So let it be. I just want to go with the just top value 10 pixel. Top value 10 pixel. So now you can able to easily observe where top value is taking from. Top value not taking from the body. If it is taking from the body, it will overlap on the red. See why? Because of one top 10, two top 10, both are in the same place. But here both are not in the same place. Why? Because of it is in the part of relative position. In relative position, this is going to be taking position from the adjacent element. Same like Chandrakala is going to be sitting, or Chandrakala is taking place from the adjacent Likita's place, not from the wall. It can be overlap. Who is asking? It will overlap. You want to see? Both top zero is the overlap. There is no top property overlap. For example, this one I am not giving the top property. Then you see, left is taking. What? Where is the H1? Okay. So here it is applying. Top 10, top left 10, top 20 pixel. Okay, so here top is there, but left is there. For two taking top from the H1. Let me switch off these two. Now only from the elements I am moving. It can be overlap if you are giving that. So one taking pixel position from top here, and two also I am taking the top value. If I am not taking the top value, there is no top value apply for the two, right? There is no top value applying for the two, but it is taking position from. It is not taking position from the body. Basically, it is not taking position from the body. It is taking position from the adjacent element. That is okay. So can I give top here? Minus 30 pixel. Top value minus 30 pixel. Yes, it can be overlap. Why? Because of I'm giving minus. Okay, minus value, negative value will also apply. So this is the concept of relative position. I got
You people got to understand how the positions are getting applied for the static position, absolute position, and one more is the relative position. The next one, fourth one, fixed position. Fixed position. Fixed position. So in this particular fixed position, how elements are going to be arranging? Concept is same. Concept is same. Okay, so in this position, elements are going to be arranging in fixed order. Fixed order. And one more point, in this position, elements are movable. In this position, top, right, left properties will apply. In this position, element can overlap. Elements are going to be arranging on top of another as possible, all these things. In this position, elements are moving in the from adjacent element. This is not there. Okay, this is also not there. And opposite faces can't move element. That is okay. That is clear. And elements can able to move from the corners. That able to clear. So all these are actually common. Okay, next I will take one simple program for the fixed position. I will take one simple program for the fixed position. Fixed position dot HTML. Yes, I will take H1 and full stack web development. Full stack web development in Hyderabad. Okay, so let me write some style sheet for this. Style. Okay, H1 is going to be having some background color. Red. Color will be white. And text align, center, and position fixed. And width of the element is 100%. And the top value 0 pixel, left value 0 pixel, margin 0 pixel, and padding 30 pixel. Just to see. So there are multiple kind of CSS types we discussed: inline, internal, external. And one more thing about colors: names, RGB, hash values. Same background color also. Names, RGB, hash values. So try to practice that. And come to the font CSS. Font related font family we done. Font size we done. Font weight, font styles. Text CSS, text decoration, text transform, text indent, line height, text aligner. Text aligner, text align, text related, word spacing, then text space, text base spacing student. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? చూడండి ఒకసారి నోట్స్ తిరగండి. నోట్స్లో ఏం రాలేదు కదా? ఓకే, సో టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ CSS. తర్వాత we move to selectors. So we done with a lot of selectors, guys. Okay, so what are the different kind of selectors we done? So number of selectors we done with tag selector we done, class selector we done, ID selector we done, group selector we done, and universal selector we done. And one more thing is first child, last child. So number of child selectors we done. And one more thing, pseudo selectors we done. And attribute selectors we done. So itla konni selectors unnai. So ivanni cheppam. So tarvata selectors tarvata em chesam? Box model. We move to box model. So in box model, what are the different concepts we done with? In box model, we started with multiple things like width, height, padding, margin, border, outline. So these are the different things in the last class we discussed. So in box model, what is width? Horizontal space of an element. Height, vertical space of an element. Padding,
inner space of an element, margin, outer space of an element, border, decoration, simple decoration for an element. And if you want to give the border, what are the different kind of properties we need to give for the border? First one is border width, second one is border style, third one is border color. Border width, BW nothing but border width, border style, border color. Multiple styles ఉన్నాయి, dotted, dashed, solid, grooved, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. And outline also same. Outline also having three things. What are the different kind of outlines? Outline width, outline style, outline color. Outline is what? Extra decoration. Border is simple decoration, outline is extra decoration. So width is horizontal space, height is vertical space, padding is inner space, margin is outer space, border is simple decoration, outline is extra decoration. ఇదే కదా. సో ఒకసారి మళ్ళీ బాక్స్ మోడల్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం, దెన్ మూవ్ టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో ఇంకొకసారి బాక్స్ మోడల్ చేస్తా చూడండి. సో సేవ్ ఇట్ as desktop and full stack 10:30 AM, and this will be today date 26/8. So in 26/8 I am giving the program name is box model. ఒక్కసారి చిన్న program రాద్దాం about box model.html. If anybody not attended the previous class box model, just follow the class, understand. Let me create a simple HTML first. And what about the program name is box model. Am I right? And coming to the box model, in the body I'm taking a simple paragraph. Can I take simple paragraph? How to prepare paragraph? P tag open, P tag close. Game next round danki. P tag open, P tag close. I'm taking a plain text from Lorem Ipsum. I'm taking a sample text from Lorem Ipsum. Just take it. This is the plain text I'm taking. This is the simple paragraph. Can I give some style for the paragraph? How to give style? Selector is P. Background color I'm providing for the paragraph. Background color. Where is the color? Background color of the paragraph, something like a light blue. Background color for the paragraph is what? Light blue. Okay, let it be. So I just want to make it run. Open in browser. Your browser is having your paragraph. This is the paragraph basically, guys. And paragraph is having some background color, something like a light blue color. I already provided. Now I want to apply a simple thing called padding. How to give padding here? So padding, I told you individual properties like padding top, padding right, padding bottom, padding left. If you don't want padding with single value, padding with 2 values, padding with 3 values, padding with 4 values. If I give single value, TRBL, top right, bottom left. TRBL, top right, bottom left. If I give 2 values, top, bottom, right, left. If I give 3 values, top, right, left, bottom. Top, right, left, bottom. If I give 4 values individually, top, right, bottom, left. That's it. Okay, can I give padding now? 30 pixel. If I give single value, 4 sides. 4 sides padding got applied. So what is this padding? Inner space. కొద్దిగా స్పేస్ వచ్చిందా? పైన, లెఫ్ట్ లా, బాటమ్ లా, రైట్ లా. All sides some space got allocated. It's going elaborated. Your paragraph got elaborated. ఈ paragraph size ఏదైతే ఉందో, box ఏదైతే ఉందో, అది కొంచెం elaborate అయింది. That elaboration from inside నుంచి elaborate అయింది. Inside నుంచి elaborate అవుతుందంటే that is padding applied. Am I right or wrong? రైటే కదా? ఏంటి అలుగున్నారు? కోపం ఉందన్నారు, సీరియస్ ఉన్నారు ఎందుకు?
నవ్వండి కొంచెం. Keep smiling. Where is the margin, guys? Outer space. బయట ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచం. లోపల ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచాన్ని ఇన్నర్ స్పేస్ అంటాం, దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్. బాహ్య ప్రపంచాన్ని అవుటర్ స్పేస్ని మార్జిన్ అంటాం. ఏమంటారు? మార్జిన్. ఎక్కడ ఉంది మార్జిన్? నౌ బయట నుంచి స్పేస్ అలొకేట్ చేసుకుంది, టాప్లో, లెఫ్ట్లో, రైట్లో, బాటంలో. దట్ ఈస్ మార్జిన్. కెన్ ఐ గివ్ border? ఇవనా? సో హౌ టు గివ్ border ఎంతో కొంత 4 pixel solid. First value is border width, second value is border style, third value is border color. ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే కదా. ఇంకేమైనా ఉందా? ఏమైంది? Save it first. Not coming. What is the problem? Border 4 pixel solid red. ఎందుకు వస్తలేదు? That is the problem. ఏమైంది సృజన? ఏమైంది చెప్పండి. బార్డర్ రెడ్డే కదా. కలర్ వచ్చింది, బార్డర్ ఎందుకు వస్తలేదు? Four pixel space red. This is correct. What is the problem with the border? నాతో ఆటలాడుతుందా ఇదేమన్నా? బోర్డర్ 4 pixel solid. ఎందుకు రాలే? చూసిందా? బోర్డర్ 4 pixel solid red. Then outline. Where is the outline? On top of the border outline. On top of the border outline. So outline కూడా ఎంతో కొంత ఇద్దాం. 4 pixel solid green. 4 pixel solid green. This is outline. Outline on top of the border. Outline on the top of the border. Can you see outline here? So border is the simple decoration. Outline is the extra decoration. Am I clear? Yes. So here I don't want give any color. Color I'm not giving. Then what is the previous color? What is the default color? It's a black. So if I'm having two paragraph style aithe ade undi. So if I'm having 2 paragraphs or lot of paragraphs, then what is happening, guys? We got two paragraphs, but 2 paragraphs having same style. రెండు పారాగ్రాఫ్లకి ప్యాడింగ్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్లకి మార్జిన్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్లకి బార్డర్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్కి అవుట్లైన్ ఉంది. బట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, outside space is margin, right? But margin is calculating from outline or border? Outline నుంచి తీసుకుంటుందా, border నుంచి తీసుకుంటుందా? This is a good question. No, it will not take from outline. Calculation only available from the border. Margin calculation available only from the border. Please remember it. It will not calculate from outline. Outline నుంచి calculate చేయదండి. కింద ఒక 30 pixel, పైన ఒక 30 pixel, 60 pixel actually taking from the red to red, not from green to green. Green is outline, right? Outline will not calculate in the calculation. Outline అసలు calculation లో లెక్కలో ఉండదు. So it is calculating border to border, any calculation. ఏ calculation అయినా border to border పెట్టుకుంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. That is the note point actually. So margin actually allocating from ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి.
So margin allocates from border to border, B to B. చిన్న నోట్ ఇంతే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. దిస్ విల్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ అవుట్లైన్ టు అవుట్లైన్, O to O కాదు, B to B, border to border. Remember it. The next concept, very simple concept. ఇంతవరకు క్లియరా? బాక్స్ మోడల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Still any confusions with this? No, right? Can I move to the next concept in CSS? Next and last. This is the previous last concept for CSS now. ఇది అయిపోతే we will move to JavaScript. CSS2 లో ఇంతవరకు, మళ్ళీ CSS3 లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. విల్ డిస్కస్ ఆల్ CSS3 లేటర్. CSS3 లో ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, యానిమేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. There are a lot of concepts. I will come to the CSS3 later. But last concept in CSS2 is positions. Positions in CSS. Please put some side heading, positions in CSS. Today class. ఇంతవరకు నేను చేసినంత రివ్యూ మాత్రమే, లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క రివ్యూ. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి డీలింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. దిస్ విల్ బి ద నోట్స్. Positions in CSS. First one, static position. Second one, absolute position. Third one, relative position. Fourth one, z-index. Static position, absolute position, relative position, and z-index. Static position, absolute position, relative position, z-index. Okay, let me tell you what is about static position. In static position, please note down, in static position, elements are arranging in static order. Elements are arranging in static order. In static position, elements are one by one, top to bottom. In static position, elements are arranged in static position, elements are going to be arranged one by one. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కూర్చుంటారు అన్నమాట, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. So there is no space for the second guy in the first row. That is called a static position. Static position అంటే ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్, ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్, one after another, all elements are going to be arranging. This is called a static position. And one more thing, by default all elements are in static position. By default all elements are in static position. By default all elements are in static position. అంటే మనం ఏం పొజిషన్ చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు. మనం పొజిషన్ ఏం చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు CSS లో. By default all elements are in static position. Next point, in this position top comma right comma left comma bottom values will not apply. ఈ పొజిషన్ లో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ పనిచేయవు. ఏంటంటే టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ పనిచేయవు. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ మూవబుల్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ మూవబుల్. ఒకటే ఫండమెంటల్ పాయింట్, ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. సో ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is your HTML and this is your element. This element is fixed. This element cannot move like this.
లెఫ్ట్ కానీ టాప్ కానీ బాటమ్ కానీ రైట్ కానీ మూవ్ చేయడానికి లేదు. దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్. ఎక్కడ పెడతామో అక్కడే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ అప్లై a left value, it will not apply. If I apply top value, it will not apply. If I apply bottom value, it will not apply. If I apply right value, it will not apply. So you can't able to move your element. You can't able to move your element. మీరు ట్రాక్ చేయడానికి లేదు ఎలిమెంట్. That is called actually static position. In this position, elements are not movable. Is it clear? Can I take a simple program on this? Yes? Sir, no. Save it. And what this position is? Static underscore position. Static position dot html. Okay, so let me take static position. Static position. Let me take a paragraph, guys. Okay, oka paragraph తీసుకుంటా చూడండి. I'm taking a simple paragraph, or I take a div. ఒక చిన్న div పెట్టుకుందాం. Div is what? Div is a container. What is div? Div is a container. It's a block level element. I'm taking a simple div, guys, and I'm taking a two divs. Okay, let me take two divs for into divisions. Let me take two divisions here, and I'm going to be writing some style now. Style for each and every division. For each and every division, I'm going to be giving some width and height. Width of the division some 100 pixel. Height of the division is 100 pixel. Okay, 100 width height mention this. ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి? రెండు. డివిజన్స్ లో ఏమైనా డేటా ఉందా? డివిజన్స్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ ఒక హెడింగ్ కానీ ఏమైనా ఉందా? Div is a container, a box. Box is empty. Okay, let me execute this. You can see your division. You can able to see your division, but division is there. ఒక బ్లాక్ అయితే క్రియేట్ అయింది, బట్ ఆ బ్లాక్ కూడా వైట్ కలర్ లోనే ఉంది. Whatever the block you created, you don't have any data inside. That's automatically empty. So if I go with a division like first div, if I go with second div, ఏదో ఒక డేటా పెడుతున్నాను. Okay, first div and second div, some simple plain text I'm placing. If I place some text here, you can able to see two divisions now. You have the block first division and you have the block second division. But if I apply a background color for this, background color should be something like a red. What is the background color of two divisions now? What is the background color of two divisions now? Red. So can I apply some margin for that? How to apply margin? With the space పెట్టుకుందాం. చూడటానికి బాలేదు కాబట్టి margin all sides 10 pixel. అన్ని సైడ్ లో ఒక 10 pixel margin ఇస్తున్నాం. Margin is what? Margin is what? Outer space. కొద్దిగా జరిగినాయి. చూడటానికి కొంచెం రెండు బాక్సులు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. Look, feel, I'm having two boxes there. Okay, for second division, I want to change background color. Style, background color. What is this type of style sheet? Good. This is inline style. Inline style overrides internal or external. It will true or not. Inline will override internal or external. It will true or not? True or false? Just one question. True. Inline always overrides. Inline always overrides your external or internal. Why? Because inline having first priority. Inline having first priority. Inline తీసుకుంది. Okay, green వచ్చింది. ఒకటి రెడ్ ఉంది, ఒకటి గ్రీన్ ఉంది. So I want text now. Text తో పని ఏంది ఇక్కడ? బిజీ ఉంది కదా. బిజీ ఉంటే మన టెస్ట్ అవసరం లేదు. So we will be having two divisions over there. One is the red color, one is the green color. Okay, for the second one, I am trying to applying some left value. Second left నుంచి కొంచెం మూవ్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నా. Can I move it? లెఫ్ట్ నుంచి ఒక 20 పిక్సెల్ మూవ్ చేస్తున్నా. లెఫ్ట్ నుంచి 20 పిక్సెల్ జరుగు అని చెప్తున్నా. ఎవరిని? గ్రీన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు గ్రీన్, ప్లీజ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. Why? Because I am giving left to 20. Left కొంచెం జరిగి ముందు కూర్చో అని చెప్పి. If I am saying here, it will go. నేను కూర్చొని అంటున్నాను. నేను జరగను అంటున్నాను. Why? Because your left property will not apply. Your left property will not apply. By default, all elements are in
By default, all elements are in static position. Any elements అయినా పెట్టండి, అన్ని elements static position లోనే తీసుకుంటాయి. I'm having one more thing called blue. అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది కదా. This is what actually called static position. In static position, elements are going to be arranging one after another. At the same time, in static position, element is fixed. It will not move around your page. Even though you are having lot of properties like left, top, right, bottom, that those particular properties will not apply. Anjeedu. Ante. నేను ఏమన్నా పొజిషన్ చెప్పాను ఎక్కడన్నా? Any property I told for this position తీసుకోని చెప్పినానా? మరి ఏం చేసుకుందా అది? ఏం పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్? ఏం పొజిషన్లో ఉన్నాయి చెప్పండి గట్టిగా. ఏం పొజిషన్లో ఉన్నాయి? స్టాటిక్. ఎందుకట్లా? డిఫాల్ట్ ఇస్ స్టాటిక్. అందుకే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా. ఏం చెప్పినా ఇక్కడ? ఏం చెప్పినా? See the third point. By default, all elements are in static position. Even I'm not apply any position. Even I will not apply. I'm not applying. I'm not applying any position. ఏదో ఒక పొజిషన్ నేను చెప్పకపోయినా సరే అది ఏం తీసుకుంటుందంట? స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటుందంట. Yeah, that's it. That is about static position. Is it clear? ఇది క్లియరా? ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారా? ఏముంది రానికి? ముందు రానికి ఒక CSS HTML రెండు రాసుకో. What is the absolute position? Second one. In absolute position, we are going to be having a lot of things. చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. In absolute position, elements are arranging in absolute order. Absolute ఏంటంట? In absolute position, elements are arranging in absolute order. In this position, elements can move. In this position, elements can move. In this position, top comma, right comma, bottom comma, left values will apply. ఏమంటున్నాడు? In this position, top, right, bottom, left values will apply. పనిచేస్తాయి. Okay. In this position, elements are movable, and in this position, top, right, bottom, left values will apply. Apply అవుతాయంట. So let's see how absolute position will be. New, save it as absolute underscore position dot HTML. .html is very important for HTML, CSS, and JavaScript. Why? Because browser can understand only HTML. HTML only injecting to the browser can able to visualize to you whatever you are writing with HTML and CSS and JavaScript. Okay, so let me go with a simple program now, and this should be absolute position. So this is the program for absolute position. Okay, same concept, same program. I am making copy and paste. Can I do copy paste here? And this will be the absolute. Okay, so spelling is absolute. Yes. Next, what I want to do? Position. Absolute. I'm saying position absolute. When I say position absolute, what is the output of this program? What is the output of this program? So I'm not giving the margin here. Let's say left each number, so just delete it. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది? కొంచెం మార్జిన్ ఇద్దామా? మార్జిన్ 10 pixels. Feel it. How
how your absolute position is working. How many elements are there basically? 3. Red, green, blue. But only blue is coming. Only blue is visualized. Why? One top of another. ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఒక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయింది. ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయింది. Why? Because absolute position, in absolute position all elements are overlapped. All elements are overlapped. In absolute position, what I want to do? Okay, for a first one, first division I am giving a style. First division I am giving a style. ఏం చేద్దాం? లెఫ్ట్ ఇద్దామా? లెఫ్ట్ 20 pixel. For first element I am giving a style left 20 pixel. Can I give? And second element left value 80 pixel. And the third element I am giving a left value 140 pixel. 140. Carefully observe it. ఒక left value నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. What is the value I am changing here? Left value. Only left value I am just making change. What is happening? First element left taking 20 pixel. Second element left taking 80 pixel. Third element left taking 140 pixel. From body. The value whatever you are giving like 140, 80 or 20, it is actually calculating from the body edge nunchi calculate chestundi. Okay, is it clear? Okay, in static position, this is the classroom. The student is there. Akshita, Ruchita is there. So Ruchita in static position. If I say 20 pixel for Ruchita don't move. No sir, this is my permanent place. I can't move. I will stay here only. That is what actually called a static position. But for Aishwarya, I am saying Aishwarya in absolute position. For Aishwarya, I am saying, Aishwarya, please move from your place 20 pixel left. 20 pixel పక్క జరగమని చెప్తాను. Then Aishwarya can move. Aishwarya can move from the, suppose body అనుకుందాం, room అనుకుందాం. Room is the body, for example. From the room, Ruchita stay only whatever the place she have. But Aishwarya can able to move 20 pixel side. If I say left, if I say top, front నుంచి ఒక 50 pixel gap తీసుకో, left నుంచి ఒక 50 pixel gap తీసుకో అని చెప్తా. సారీ, ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుందండి? ఫ్రంట్ నుంచి 50 pixel gap తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 pixel gap తీసుకుంటుంది, ఆ ప్లేస్ లో కూర్చుంటుంది. Why? Because Aishwarya can able to move anywhere in the room. Aishwarya understand me and Aishwarya is listening to me and she can able to move. But Ruchita na మాట వినదంట. She don't want to move from room. ఉన్న place లో ఆమె కూర్చుంటుంది. This is what actually absolute taking values from. ఇది ఒక పాయింట్ చూడండి. Absolute taking values from body. In absolute position, ఒక పాయింట్, important point. In absolute position, top comma, right comma, bottom comma, left values will take from body. ఎందుకు చెప్తున్నానో గుర్తుపెట్టుకోండి. This point is very important. This point is very important. You don't confuse with static position and absolute position. In absolute position, element is movable and that element can move from the body only. మీరు టాప్ చెప్పినా, లెఫ్ట్ చెప్పినా, బాటమ్ చెప్పినా, రైట్ చెప్పినా, it is movable only from the body. And one more thing I will say. Aishwarya can able to move from only one corner. Aishwarya can able to move from only one corner. If I am saying two values, top left అంటాను, టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి ఆమె జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. If I am saying 50-50-50, టాప్ లెఫ్ట్ బాటమ్ 50 అన్నారు, it is possible to her. చెప్పండి, it is possible to her. ఓకే, టాప్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ పాసిబుల్.
బట్ బాటమ్ నుంచి కూడా 50 అన్నాను కదా, బాటమ్ నుంచి చాలా స్పేస్, బ్యాక్లో చాలా స్పేస్ ఉంది, మరి బాటమ్ కూడా 50 ఇచ్చాను, బట్ అది అప్లై అవుతుందా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే 1% మూవ్ అరౌండ్ ఫ్రమ్ 2 కార్నర్స్, 2 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేయాలి, 4 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేసి అక్కడ స్ట్రింగ్ చేయలేము, ఎలిమెంట్ని స్ట్రింగ్ చేయలేము. ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక సైజ్ ఉంటుంది, దట్ ఎలిమెంట్ సైజ్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిస్టర్బ్ దట్ ఎలిమెంట్. అదే విడ్త్ ఉండాలి, అదే హైట్ ఉండాలి. వీ కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద ఎలిమెంట్ సైజ్, బట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ కార్నర్స్. కార్నర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కార్నర్స్ ఉన్నాయి? వీ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్ అవ్వచ్చా? టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ చేయొచ్చా ఎలిమెంట్ని? ఓకే, అంటే టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, రైట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ EOTTOM బాటమ్. ఓకే, సో బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ రైట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ కార్నర్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బాటమ్ రైట్. ఇది ఒక చిన్న విజువలైజేషన్ పాయింట్. కామన్ సెన్సే కదా, సింపుల్ కామన్ సెన్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఐశ్వర్య 3 వాల్యూస్, ఒక 3 వాల్యూస్ చెప్పాను అనుకున్నాను, ఆమె కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఐశ్వర్య యూస్ ఇట్ 50 50 50 50 అన్నాను, అంటే టాప్ నుంచి 50 తీసుకో, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకో, కింద నుంచి 50 తీసుకో, ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా 50 తీసుకో అని చెప్తాను. వాట్ షీ విల్ డూ? షీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సార్ ఆల్ సైడ్స్ 50 ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఒక సైడ్ నుంచి, 2 సైడ్ నుంచి చెప్పండి. అంటే లెఫ్ట్ నుంచి ఓకే, టాప్ నుంచి ఓకే, రైట్ సైడ్ 50 ఎలా ఉంటుంది సార్? రైట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది? మేబీ ద రైట్ సైడ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మార్జిన్, చాలా స్పేస్ ఉంది కదా, నేను అంత స్పేస్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేను కదా. ఇక్కడ 50 అవ్వదు కదా, ఆమె ఇట్ట 50 తీసుకుంది అంటే మళ్ళీ అది కూడా 50 ఎట్లా అవుతుంది? అండ్ టాప్ 50 తీసుకున్నప్పుడు బాటమ్ 50 ఎలా ఉంటుంది? మేబీ బాటమ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఓకే, షీ నాట్ అగ్రీ విత్ దట్. మనం ఆమె చెప్పింది మనం ఆమె వినదు. ఆమె చెప్తుంది, ఆమె సొల్యూషన్ చెప్తుంది, సార్ యూ సెట్ 2 కార్నర్స్, ఒక 2 కార్నర్స్ చెప్పండి, ఆ సైడ్ నుంచి నేను కూర్చుంటా అంటాను. ఐ క్లియర్? సో అంటే సిఎస్ఎస్లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే, మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, చిన్న లాజిక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్, యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్, ఆర్ either you move from top right, either you move from bottom left, or either you move from bottom right. ఏదో ఒక 2 వాల్యూస్ మాత్రం ఇవ్వాలి. 4 వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ ఇస్తా అంటే అవ్వదు, అది ఏది పనిచేయదు, లిటరల్లీ ఏది పనిచేయదు. రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో నేను చూపిస్తాను మీకు how this will be go and all. And absolute position, for example, second value, for first value I am giving 20 20, right? లెఫ్ట్ ఇచ్చా, టాప్ ఇద్దామా? టాప్ 20 pixel. From left, from top 20 pixel it is moving, and this is from top 60 pixel moving, from left 20 pixel moving, sorry 60 pixel moving. Possible ఆ లేదా? అండ్ కింద ఉన్నది టాప్ 120, లెఫ్ట్ 120, టాప్ 120. సో అమ్మా ఓకే అమ్మా, టాప్ లెఫ్ట్ 3 divisions, only top left I am giving. If I am giving only top left, this particular 3 elements can able to move like this. Okay, so first element top నుంచి మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో లెఫ్ట్ నుంచి టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో లెఫ్ట్ నుంచి టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే చెప్తున్నా కాబట్టి. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఫర్ ద లాస్ట్ వన్. టాప్ ఇచ్చాను, టాప్ ఇచ్చాను, లెఫ్ట్ ఇచ్చాను. కెన్ ఐ సే రైట్ 100 pixel. Can I say bottom 120 pixel? What happened for this? Width to height fix ఉన్నాయి, width to height ఉంది already ఒక element కి, and you are actually saying that take right side, take left side, take top side, take bottom side. What is the output of this? What is the output of this?
What is the output of this? It is applying? No, it will not apply. So either you are going to be saying that 4 values మనం చెప్పాలి, 2 values మనం చెప్పాలి, అది కూడా ఇక్కడ చెప్పాను నేను క్లియర్గా. చెప్తే టాప్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే టాప్ రైట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ రైట్ చెప్పండి. Only 2 values you can say. Just remember this one. Whenever you are giving positions ఇచ్చేటప్పుడు ప్రాపర్ పొజిషన్లో చెప్పాలి. ఓకే, చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా చెప్తాం? ఒక మూల జరిగి కూర్చోని చెప్తాం, ఒక సైడ్ జరిగి కూర్చోని చెప్తాం. సైడ్ జరగమన్నప్పుడు పైనుంచి కొంచెం వెనక్కి జరగమని చెప్తాం, సైడ్ నుంచి జరగమని చెప్తాం. అన్ని సైడ్ల నుంచి ఇంత స్పేస్ అని మనం పర్టికులర్గా చెప్పామనుకోండి, మళ్ళీ కొంచెం పై నుంచి కింద దాకా వస్తుంది. సేమ్ లైక్ నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, why I'm telling, very very important. Next, third one is what? Relative position. In this position, okay, so in relative position elements are arranging in relative order. In this position elements can move. In this position top right bottom left values will apply. In this position top right bottom values will take from the adjacent element నుంచి తీసుకుంటది వాల్యూస్, ఆర్ రిలేటివ్ ఎలిమెంట్. అడ్జసెంట్ అన్న రిలేటివ్ అన్న రెండు ఒకటి. అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రిలేటివ్ ఎలిమెంట్, పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్ నుంచి సైడ్ జరిగి కూర్చుంటది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. సేమ్ క్లాస్ రూమ్, సేమ్ స్టూడెంట్. ఎనీవే Ruchita will not move, Aishwarya move. So if I say 50 pixel to Aishwarya is moving from beside person. Aishwarya పక్కన పేరు అపూర్వ ఉంది, అపూర్వ నుంచి పక్క జరుగుతుంది. If I say left చెప్పాను, if I say left 50 pixel to Aishwarya move left from Apurva, not from the body నుంచి 50 pixel జరగదు. అవి ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? అపూర్వ నుంచి జరుగుతుంది. అదే రైట్ సైడ్ నేను 50 పిక్సెల్ చెప్పాను అనుకోండి, రైట్ సైడ్ లో అపూర్వ పక్కన ఎవరు ఉన్నారా, సారీ ఐశ్వర్య పక్కన ఎవరు ఉన్నారా? లేరు. అప్పుడు ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుంది? బాడీ నుంచి తీసుకుంటుంది, అంటే వాల్ నుంచి 50 పిక్సెల్ తీసుకుంటాడు. సో థింక్ అబౌట్ ద పాయింట్ అబౌట్ ఐశ్వర్య ఇఫ్ ఐ సే రైట్ సైడ్, నాకు రైట్ సైడ్ ఇది కదా, నాకు రైట్ సైడ్ ఏముంది? క్వాడ్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ సే 50, సార్ గోడ నుంచి తీసుకోవాలి కదా 50 అంటే. లెఫ్ట్ సైడ్ 50 అన్నా అనుకోండి, షీఈస్ థింకింగ్ రిలేటివ్ పొజిషన్లో ఏం చెప్తుంది? రిలేటివ్ పర్సన్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది. రిలేటివ్ నుంచి ఎక్కడ? అపూర్వ ఇస్ a relative person. So in this HTML also the elements are going to be arranging in relative position, values are applied, value is movable, element is movable, and it is taking value from the relative element, not from the body. చూపిస్తా చూడండి. let me show. Position is what? Relative position. Position is relative position. Relative position dot html. Okay, so carefully observe. Position is what? Relative. Okay, I don't want multiple things. Only 2 elements meant to be done. Appudu meeku arthamaitadi. So first one, left is 20, top is 20. That is okay. And second division, left is 60, top is what? Left is 60, top is what? Okay, let me execute it. Now you can see second element. Where is the second element? Green color one. Green color one taking top. Green color one taking top from red one. From red one. Why? Because red is the adjacent element for the green one. Red is the adjacent element for the green one. Left lo ఏ element లేదు కదా, లెఫ్ట్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉందా దీనికి? లెఫ్ట్ లో బాడీయే కదా ఎడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ 60 పిక్సెల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, బట్ టాప్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద, ఇఫ్ ఐ గివ్ 10 పిక్సెల్, ఒక 10 ఇచ్చి చూస్తాను చూడండి. 10 ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే తీసుకుంటుంది.
అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే 10 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఇక్కడ మార్జిన్ ఉంది కదా, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇఫ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అయితే, రిలేటివ్లో అయితే పక్కన కూర్చుంది కదా, ఎలిమెంట్ వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంది, పక్కన కూర్చుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే అబ్సల్యూట్, ఎక్కడికి వెళ్ళింది గ్రీన్, టాప్ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, now top value taking from the body, can you see this? Why? Because this is absolute. Absolute means it is taking edges, it is taking the spaces from the body level, but in the relative it is taking the values from the adjacent element. ante ee rendu positionlaki unna difference, ee rendu positionlaki unna difference endante, in absolute position values are taking from the body edges, in relative position values are taking from the adjacent elements. That is the only main difference. Am I clear? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇస్ వాట్, ఇంకే పొజిషన్ చెప్పాను, రిలేటివ్. ఇంకొకటి మర్చిపోయాం మనము, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది 5th వన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఇంకొక పొజిషన్ ఉంది కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్ మీ సీ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. సో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ .html. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, చిన్న లాజిక్కే. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. స్టాటిక్ మీన్స్ వాట్? ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ మూవబుల్, టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ అప్లై. కమింగ్ టు అబ్సల్యూట్, ఎలిమెంట్ ఈస్ మూవబుల్, టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ values will apply, values taking from the body, that is absolute. Coming to relative, element is movable, top left right values will apply, and element is taking the value from adjacent element. అదొక్కటే మెయిన్ ఇక్కడ చేంజ్ అన్నమాట. దేనికి? అబ్సల్యూట్ కి రిలేటివ్ కి మధ్యలో ఉన్న చేంజ్. క్లియరా? కమింగ్ టు ద ఫిక్స్డ్ పొజిషన్, లెట్ మీ టేక్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ అర్థం కాకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ ఇది, అర్థమైతే ఈజీ. CSS లో కొద్దిగా ట్రిక్కీ ఉండేది ఇది ఒకటే. Fixed position. Can I go with fixed position now? Can I take a heading? Okay, so welcome to full stack web development. Okay, let me take a style sheet for this. H1 background color both are the same, and I am taking light blue. So now I have simple H1 guys. Okay, chinna H1 undi. Let me take height for the H1. Height koddi peddagi iddam, lekapothe padding iddam. Padding is 40 pixels all sides. What is padding? Inner space. Padding is what? Inner space 20 enough. చూడటానికి బాగుంటే చాలు. Okay, text line, center, font style, okay, get ready with the header ready అయిపోయింది. Now I'll take a paragraph. చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, చిన్న డిజైన్ చేస్తున్నాను అంతే, ఏం లేదు. సో మన దగ్గర పారాగ్రాఫ్ యాడ్ ఉంది, so get it, copy here. Coming to the fixed position, take a paragraph, text like this. Okay, how many paragraphs you want? Let me take a lot of paragraphs. Let me create a blog like this. Okay, how many paragraphs are there? Chala unnai. I don't know about count. నేను కౌంట్ చేయలేదు ఎన్ని కాపీ చేసినాను అనేది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి. we know that. ఉన్నాయా? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ చేశారా? అన్కౌంట్. ఎన్నో కొన్ని ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? ఓకే, పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ స్టైల్? ఓకే, కలర్ రెడ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ yellow, padding is 10 pixel,
ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ మీన్స్ వాట్? ఫాంట్కి ఎంత సైజ్ ఉండాలో అది ఫాంట్ సైజ్, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, సో సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా సిఎస్ఎస్, సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా సిఎస్ఎస్. ఏం చేసినాం, ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం పెంచినాం. 25 పిక్సెల్ వద్దులే, మరి ఎక్కువ ఉంది, చండాలంగా ఉంది. సో 20 పిక్సెల్ ఇస్ ఎనఫ్. Okay, now we'll be having lot of paragraphs and your header is moving, paragraphs are moving. Header ante header la undali, header move avuthu. You see Amazon చూడండి ఒకసారి. అమెజాన్ లో మీ హెడర్ మూవ్ అవుతుందా? హెడర్ పేజ్ మూవ్ అవుతుందా? హెడర్ ఉందా పైన బ్లాక్ కలర్ది? ఈ లోగో ఉంది కదా, ఇదంతా హెడరే కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లాక్ కలర్ ఉంది, మొత్తం హెడరే. హెడర్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో హెడర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే హెడర్ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ? హెడర్ ఏం చేశాడు? ఫిక్స్ చేశాడు. మనం అదే చేద్దాం. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? హెడర్ ని ఫిక్స్ చేద్దాం. కెన్ ఐ డూ? ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ బ్లూ, that is okay. Padding 20 pixel, that is okay. Text line center, that is okay. Okay, so can I go for the position fixed? When I say position fixed and I say top value 0 pixel, left value 0 pixel, header width is okay. Without width ఏమైతుందో చూద్దాం. width చెప్పకపోతే హెడర్ కి ఏమైతుందో చూద్దాం. హెడర్ గాట్ టెక్స్ట్ ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటుంది. వై? బికాస్ పొజిషన్ గాట్ చేంజ్, రైట్? ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. హెడర్ కదులుతుందా ఇప్పుడు? మీ టెక్స్ట్ తో హెడర్ కదులుతుందా? టెక్స్ట్ మూవబుల్, పారాగ్రాఫ్స్ మూవబుల్, బట్ హెడర్ ఇస్ నాట్ మూవబుల్. అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది బాడీలో. మన అమెజాన్ ఎట్లయితే ఉందో సేమ్ అలానే చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద టాప్ వాల్యూ ఇచ్చినాం, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినాం. కెన్ ఐ గివ్ ద విడ్త్ నౌ? విడ్త్ మరి డల్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ నౌ? 100%. నాకు 100% విడ్త్ తో కావాలి చెప్పా. ఓకే, సో దెన్ what? 100% width. Paragraph is fixed, sorry, header is fixed and your paragraphs are movable. But ఏమైతుంది ఇప్పుడు? కంటెంట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా వెళ్ళొద్దు అంటే, సో యూ సే సమ్ మార్జిన్ ఫర్ ద హెడర్ కి కొంత మార్జిన్ పెట్టేసేయండి. మార్జిన్ డౌన్, మార్జిన్ బాటమ్ ఎంత ఇద్దాం? 80 పిక్సెల్. చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్. మార్జిన్ బాటమ్ 80 పిక్సెల్. అవుతుందా? margin is taking basically, but margin bottom, if I say 60 pixel, paragraphs margin top 30 pixel. All paragraphs are moving, right? ఇక్కడ ఏమో కొడుతుంది కదా. సో టాప్ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్, లెఫ్ట్ వాల్యూ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్. మార్జిన్ బాటమ్ ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాలి. ఇది ఇక్కడ బ్రేక్స్ పెడదామంటారా? ఇక్కడ 2 3
Still got adjusted? Adjusted? కొన్ని బ్రేక్స్ తీసేద్దాం, మరి ఓవర్ ఉన్నాయి కదా. దెన్ సెట్ అయిందా? ఏం చేసాం ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఇంకా స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ, బేసిక్లీ బాడీకి ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా ఏమన్నా? టాప్లో మార్జిన్ టాప్ అప్లై అవుతుందా? ఏడుంది? డిఫాల్ట్ మార్జిన్ తీసుకుంటుంది, అది తీసేసిన. డిఫాల్ట్ మార్జిన్ అప్లై అవుతుంది 2 పిక్సెల్ 3 పిక్సెల్, బట్ అది తీసేసినాం. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఆన్ టాప్. ఫిక్స్ అయిపోయిందా? ఇదే విధంగా ఫుటర్ కూడా పెడదాం. హౌ టు పుట్ ఫుటర్? ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్స్ ఒక ఫుటర్ పెడతా చూడండి. H2 or H3 I'm taking. So H3 copyrights Josh innovations. Okay, at 2000. So H1 comma H2 separate radham. What is H2 now? H2 having background color something like a gray color, and text color will be white. Ma H3 తీసుకున్నానా? Good observation. Background color gray, color is white. ఇంకేమిద్దాం? Text line center, font style ఏమిద్దాం? italic. Let's see how H3 will be. ఉందా కింద? కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇద్దామా? పెద్దగా ఉంటుంది ప్యాడింగ్. 30 పిక్సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా, ఏమైంది? కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుందా? ఫుటర్ కూడా, బట్ ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్, రైట్? ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫుటర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫుటర్ మూవ్ చేయొద్దు. ఏం చేయొచ్చు మరి? పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, దెన్ ఇంకా వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. బాటమ్ 0 పిక్సెల్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్, ఇదొకటే. బాటమ్ ఇస్తే బాటమ్ ఇవ్వండి, లేకపోతే టాప్ ఇవ్వండి. టాప్ ఇవ్వడానికి లేదు ఇక్కడ, కింద ఉండాలి కదా. కింద ఉండాలంటే బాటమ్ ఇవ్వాలి. దాని లెఫ్ట్ ఎంత ఇవ్వాలి? ఇంకేమన్నా? మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 పిక్సెల్. మార్జిన్ ఏదో తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా, అది కూడా పీకేస్తాం. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది చూడండి, కింద ఫిక్స్ అయితే అయింది, ఏదో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? విడ్త్ కదా. విడ్త్ ఎంత ఇద్దాం? 100%. దెన్ వెళ్తుంది, బట్ ఇలా స్క్రోల్ అయినప్పుడు కనిపిస్తుంది. మార్జిన్ బాటమ్, మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 ఇచ్చాము, ఓకే. అండ్ సేమ్ టైం బాటమ్ కూడా ఇద్దాం. మార్జిన్ బాటమ్ 0 పిక్సెల్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఏమన్నా? ఫ్లోలో ఉన్నారు కదా. ఏమి ఇచ్చినాం? సో లాస్ట్లో కూడా ఈ టెక్స్ట్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో ఎంత కంటెంట్ వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు డమ్మీ టెక్స్ట్ కాబట్టి కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వేసినాం, బట్ రియల్ టైంలో లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఆ లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్కి మీరు ఎట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనీవే ఫుటర్ ఫిక్స్డ్, హెడర్ ఫిక్స్డ్. This is actually called a fixed position. In fixed position, what is happening? The element is fixed, and at the same time, top, left, right values will apply. Goti, element is movable. Antena? That's it. Okay, so ఒకసారి దానికి నోట్స్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఉంది నోట్స్. ఓకే, ఫిక్స్ పొజిషన్ 4th వన్ ఇది, ఇది 3rd.
fourth one fixed position ఏముంది ఈడో చూడండి. Fixed position ఏమి అప్లై అవుతుంది in this position? In this position, element is movable. Element is movable. Movable ఏనా? Movable కాదా? Movable కాదా? మూవ్ అవుతుంది కదా, లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, బాటమ్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుందా? Element is movable. In this position, we can make in this position we can in this position we can make element fix on body మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతున్నాం కదా ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. In this position we can make element fix on body from scrolling నుంచి మనము దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం, అంటే స్క్రోలింగ్ అప్లై అవ్వకుండా మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, in this position top comma right comma bottom comma left values will apply or not? అప్లై అవ్వకపోతే మనం మూవ్ చేయలేం కదా, సో విల్ అప్లై అంతే. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మూవబుల్, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ వీ కెన్ మేక్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ ఆన్ బాడీ ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం దాన్ని హైడ్ చేస్తున్నాం, స్క్రోల్ అవ్వడానికి లేదు. మిగతా ఎలిమెంట్ అన్ని స్క్రోల్ అవుతాయి, బట్ ఆ రెండు ఎలిమెంట్ మాత్రం మనం ఫిక్స్ చేసినవి మాత్రం మూవ్ అవ్వకుండా పెట్టాం. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్ వాల్యూస్ విల్ అప్లై. అన్ని పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం మూవ్ చేయగలుగుతాం. మూవ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేద్దామా? మూవ్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ బాటమ్ అంటే జీరోకి వెళ్ళింది కదా, టాప్ అంటే పైకి వెళ్ళింది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో మీ బాడీ మొత్తం స్క్రోల్ అవ్వాలి, బట్ ఒక లోగో మాత్రం ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ డూ దట్ విత్ ద ఫిక్స్ పొజిషన్. ఎలా ఎవరు చేయరు. మాక్సిమం ఈ కాన్సెప్ట్ పనికొచ్చేది ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ హెడర్స్ని ఫుటర్స్ని ఫిక్స్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. లేకపోతే మీ పేజ్ అంతా స్క్రోల్ అవుతూ ఉండాలి, మీ లోగో అక్కడే ఉండాలి. ఒక లోగో ఉంది, కంపెనీ లోగో, that should be visible for even a page is getting scrolled. This particular situation, this will be helpful. So positions are going to be having a very important in CSS. What are the different kind of positions we discussed? Still 4 positions. Static means ante static. Suchita, static. Absolute means movable from the body. Relative means movable from relative, పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కట్టుకున్నాం ఇల్లు అంతే. ఫిక్స్ అంటే ఫిక్స్ కదలదు. ఫిక్స్ పొజిషన్ మీన్స్ అంతే. నెక్స్ట్ z index, one more important concept called z index. So whenever you are applying some positions, we just want to give some index values. See, index starts with ఇండెక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి? 0. కామన్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్లో, ఒక యారేలో కానీ, ఒక టపుల్లో కానీ, ఒక డిక్షనరీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇండెక్స్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఇస్. అండ్ జెడ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ ఆ జెడ్ వాల్యూ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో జెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఈక్వల్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0, 1, 2. వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ 0 and 1? Space between 0 and 1. 1 and 2. 2 and 3. 1. So this is having some equal space, right? If I say 5, 10, 15, 20. Equal space is what? 5. 20, 30, 40. Equal space ఇవ్వాలి. ఇండెక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ విత్ 1 వాల్యూ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్ స్పేస్తో ఇవ్వాలి, మెన్షన్ చేసేది. సో Z index is basically arranging elements one top of another based on index number.
based on index number. Lower value ఏమవుతుందంటే go to down. Lower value down. Upper value top. Lower value down కి వెళ్తుంది, upper value top లో ఉంటుంది. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Lower value down, upper value top. So I'm having two elements like this. రెండు elements ఉన్నాయి అనుకుందాం. And this element have 0, this element have 1. 0 go down, 1 go top. 0 go down, 1 go top. If I'm having three elements, 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 0 go down, 2 will go top. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Z index ఇచ్చేటప్పుడు పొజిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు Z index అనేది ఇస్తాం, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇస్తాం. And why this attribute actually? If you want to arrange elements in the gambling order లో ఇవ్వడానికి Z index అనేది ఇంపార్టెంట్. And lower value go down, upper value come top. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. That's it. Okay, let me show one program, then you can understand what is this Z index will be. Okay, by default index order is automatically arranging in absolute order. Index value automatically arranging. నేను చూపిస్తాను చూడండి. So save it. Next, this will be Z index. ZIndex.html. I'm going to be saving with the program. Program name is ZIndex. Okay, so ఇదొక పొజిషన్ నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. Can I take body? Let me have a divisions. ఒక 3 divisions తీసుకుందాం. Div. Okay, what are the 3 elements? 3 elements are 3 divisions. 3 elements are 3 divisions. What I want to do now, I need to write some style sheets. Okay, style open, style close. All the divisions having some width and height. Width is 100 pixel, height is 100 pixel. I'm taking 2 divisions here, 3 divisions here. Each and every division is having width 100 pixel, height 100 pixel. Carefully observe. First division I'm having style attribute. This is called inline style, and this is having some background color. This is having some background color. What is the background color you want? Red, green, blue. I'm taking red, green, blue, common RGB colors. First one is having red. Second one is having green. Third one is having blue. Okay, so ఏదో కొడుతుంది. ఏం కొడుతుంది ఇలా? డబుల్ కోట్స్ మిస్ ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్స్ మిస్. ఓకే, సో 3 divisions, inline style, red, green, blue, and width is 100 pixel, height is 100 pixel. So 3 divisions, position absolute. 3 divisions, position absolute. First division, top value 20 pixel, left value 20 pixel. First division ki top 20, left 20. Okay na? Copy it, paste here, and దీనికి top వచ్చేసి 60, left వచ్చేసి 60, and bottom one, top is 100 pixel, left also 100 pixel. Okay, what is the visualization now? What is the visualization? Absolute order, right? Absolute order. And how the visualization should be? How the visualization should be? One top of another, elements are arranging. Okay, ఇప్పుడు రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉందా? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది? డౌన్ లో ఉందా? కెన్ యూ సీ దట్? రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉంది. బ్లూ ఎలిమెంట్ టాప్ లో ఉంది. గ్రీన్ ఎలిమెంట్ మిడిల్ లో ఉంది. ఒక 3 పేపర్స్ అండి, ఒక 3 పేపర్స్. హౌ దీస్ పేపర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరేంజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ Z index, బై డిఫాల్ట్ Z index ఇన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి లోయర్ వాల్యూ ఉంది, ఆటోమేటిక్ 012 తీసుకుంటాయి. ఆటోమేటిక్ 012 తీసుకుంటాయి మీరేం చెప్పకపోతే. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీ Z index, రైట్? నేనేం చెప్పలేదు కదా Z index. అండ్ డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? 012 తీసుకుంటుంది.
0 is red one, blue is the 2. 0 1 2 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది? 0 1 2 కదా. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 0 1 2 పొజిషన్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ పొజిషన్. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ పొజిషన్. డిఫాల్ట్ ఉన్న పొజిషన్ నాకు అవసరం లేదు. I want to do change position. How? Z index I should give 2. ఫస్ట్ దానికి 2 ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సెకండ్ దానికి 1 ఇస్తున్నాను. యాజ్ యూజువల్ 1 ఉంటుంది, అది మనం 1 ఇస్తున్నాం. అండ్ లోయర్ దానికి దీనికి 0 ఇస్తున్నాను. సో రివర్స్ చేస్తున్నాను అంతే. 0 1 2 కాస్త ఏం చేస్తున్నా? 2 1 0. 0 1 2 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 2 1 0. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్పుట్లోకి ఏం రావాలి? రెడ్ టాప్లో ఉండాలి, బ్లూ డౌన్లో ఉండాలి, అవునా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, Z index is apply. What happened? As usual, left to top లో ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బట్ పొజిషన్స్ టాప్ బాటమ్ పొజిషన్స్ ఆర్ చేంజ్. ఎలిమెంట్ మీద ఎలిమెంట్ అరేంజ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లూ డౌన్కి వెళ్ళింది, రెడ్ పైకి వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకండి? పొజిషన్ ఏదో చేంజ్ చేసాం. ఏం చేసాం? ఇక్కడ బాటంలో ఉన్న దానికి 0 ఇచ్చినాం, అందుకని ఇది డౌన్లో పోయినా. అండ్ పైన ఉన్న దానికి 2 ఇచ్చినాం, పైకి వచ్చింది. అది 0 1 2నే ఉండాలని రూల్ లేదు. 0 1 2 బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ద నంబర్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10 and this I'm giving 20 and this I'm giving 10, this I'm giving 0. Then no change. ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలాగా ఇవ్వండి. బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ 0 1 0 1 2 అలా ఇవ్వండి. లేదు నేను నెంబర్స్ ఇస్తాను, నాకు నెంబర్స్ ఇష్టం అంటే యూ కెన్ గో విత్ నెంబర్స్. యూ కెన్ గో దిస్ వన్ 5, యూ కెన్ గో దిస్ వన్ 10, యూ కెన్ గో దిస్ వన్ 15. ఎంత స్పేస్ ఉంది నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్, రైట్? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్, రైట్? సో నెంబర్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి. Z index బెటర్ యూ కెన్ ఫాలో విత్ 0 1 2 ఇండెక్స్. అదైతే గొడవ ఉండదు కదా, ఇంత పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చేది ఎందుకంటే యూ కెన్ గో విత్ 0 1 2. డిఫాల్ట్ ఎట్లా 0 1 2 తీసుకుంటుంది, మనం దాన్ని కొంచెం రివర్స్ చేస్తాం, 2 1 0 మార్చాం. ఇంకొక మ్యాజిక్ చేద్దాం చూడండి. సో ఐ విల్ డూ దిస్ వన్ ఇస్ 1, దిస్ వన్ ఇస్ 2 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 0. 1 2 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, అవునా? విచ్ వాల్యూ హ్యావింగ్ బిగ్గర్ వాల్యూ? ఏ డివిజన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది? గ్రీన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది. ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి, ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి. అండ్ విచ్ ఈస్ ద డౌన్ వాల్యూ? బ్లూ ఈస్ ద డౌన్. వై? బికాస్ 0, రైట్? వై? బికాస్ 0, రైట్? అండ్ 1 is the మిడిల్. 1 is the మిడిల్. కొన్ని బాక్స్లు గీసేటప్పుడు, కొన్ని బాక్స్లు అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నీట్గా డెకరేషన్ కావాలి. ఒక ఎలిమెంట్ ఇలా ఉండాలి, ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకో ఎలిమెంట్ ఇలా ప్లేస్ చేయాలి. ఒక చిన్న డెకరేషన్. ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫోటో ఫ్రేమ్స్. ఫోటో ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, ఇమేజ్కి ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి. ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఒక డివిజన్ ఉంది, ఒక హెడర్ ఉంది. ఇట్లా హెడర్ మీద నేను ఇట్లా ఐకాన్స్ పెట్టాలి, లైక్ బటన్స్ పెట్టాలి. బటన్స్ హెడర్ మీద పోవాలి అంటే హెడర్ మీదకి కొంచెం ఆక్యుపై చేయాలి. బటన్స్ చుట్టానికి హెడర్ మీద బ్రిక్స్ పెట్టినట్టు ఉండాలి. హెడర్ అనేది ఒక ర్యాప్ అయితే ఆ ర్యాప్ మీద నేను బ్రిక్స్ పెట్టాలి. ఇట్లా పెట్టచ్చా? సేమ్ థింగ్ పొజిషన్. ఆ పొజిషన్స్ అర్థమైతే మీరు CSSలో మిరాకిల్స్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ గాట్ అండర్స్టాండ్ పొజిషన్స్ యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఇన్ CSS టెంప్లెట్స్. టెంప్లెట్స్ని ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఒక ఎలిమెంట్ మీదకి ఇంకో ఎలిమెంట్ని ఓవర్లాప్ చేయడం, ఒక ఎలిమెంట్కి ఇంకో ఎలిమెంట్ డౌన్కి వెళ్ళడం, హెడర్ పైన ఉండాలి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ కింద ఉండాలి, ఇట్లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ పొజిషన్స్. పొజిషన్స్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టెంప్లెట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 0 1 2. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి?
012 దాన్ని అట్లా ఇట్లా మార్చి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్ as index? Any confusion with this? Okay, there is one more concept in CSS called opacity. opacity.html. ఏంటిది opacity అంటే ఏందో చూద్దాం. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ opacity ఎక్కువ వాడతారు opacity CSS లో. opacity is going to making color contrast down. Okay, so opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే 0 to 1 ఉంటుంది. opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది? 0 to 1 అంటే ఎట్లా? 0.0, 0.1, 0.2 చెప్పండి, 0.3 అండ్ సో ఆన్ 1.0. అంటే 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఒపాసిటీ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కలర్ కాంట్రాస్ట్ అంటాం కదా, ఆ కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు CSS లో ఒపాసిటీ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to 1. 0 to 1. ఆ 0 to 1 లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? కంప్లీట్లీ 10 వాల్యూస్ ఉంటాయి. 10 వాల్యూ ఒపాసిటీ చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ, అండ్ ఈ ప్రాపర్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ దిస్. టేకింగ్ న్యూ, సేవ్ ఇట్ as. ఆల్రెడీ సేవ్ చేసినా ఇదే కదా HTML. దిస్ ఈజ్ opacity. లెట్ మీ టేక్ సేమ్ 2 divisions తీసుకుందాం. Two or three, whatever it may be. Okay, this program name is what? Opacity. Opacity. And ఇక్కడ చూడండి, I don't want multiple elements, only 2 elements. I want only 2 elements, 0 and 1. Is it clear? 0 and 1. లేకపోతే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. అండ్ width height ఓకే, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ పీక్ వేస్తున్నాను. ఓకే, సో కొద్దిగా మార్జిన్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మార్జిన్? మార్జిన్ అంటే ఏంటి? అవుటర్ స్పేస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 ఎలిమెంట్స్, 1 ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, 1 ఎలిమెంట్ ఉంది కదా. జెడ్ ఇండెక్స్ అవసరం లేదు కదా, పీకేనా? పొజిషన్ లేదు కదా, జెడ్ ఇండెక్స్తో కూడా పని లేదు. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఇవి కూడా అవసరం లేదు కదా. టాప్ లెఫ్ట్ అవసరమా? పొజిషన్ లేదు కదా మన దగ్గర. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్రీన్. ఓకే, 2 boxes. ఫస్ట్ బాక్స్ రెడ్ కలర్ బాక్స్, సెకండ్ బాక్స్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్ బాక్స్. ఇంతవరకు క్లియరా? ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ 2 more divisions here. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 elements. First 2 elements, and I'm not applying opacity. By default, it will be the 1.0. But what I'm doing is very simple. I'm applying opacity here. Opacity 0.5. How much I'm giving? 0.5 for the first element, red color element. And coming down, opacity 0.5. ఏమవుతుంది? కలర్ కాంట్రాస్ట్ making down. Let me take 2 more elements. Opacity 0.2. ఏమంటా 0.2 అంటే? రెడ్ గ్రీనే కానీ ఒపాసిటీ తక్కువలో ఉంది బాగా. కాంట్రాస్ట్ మేకింగ్ డౌన్. తగ్గుతుందా ఒపాసిటీ? తగ్గుతుందా? ఇట్లా కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఒపాసిటీ పనిచేస్తుంది. opacity applied on colors. Opacity applied on colors or background colors. Even font color అయినా అంతే. మరి డార్క్ ఫాంట్ కలర్ కాకుండా కొంచెం లైట్ కలర్ ఫాంట్ పెట్టాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ opacity కాన్సెప్ట్. ఓకే, వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ. opacity applied on colors
అండ్ ఇంకోటండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్. రెండు ప్రాపర్టీల మీద పనిచేస్తుంది ఒపాసిటీ. ఏమిటి మీద? వీటి మీద కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మీద అప్లై చేసిన, కలర్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చా? లెట్స్ సీ, చూద్దాం ఒకటి. కెన్ ఐ టేక్ H1? H1 తీసుకుంటున్నా చూడండి. అండ్ H1 స్టైల్ కలర్ కలర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టెక్స్ట్ కలరా, ఫాంట్ కలరా? ఫాంట్ కలర్ అంటే ఏంటి మరి? రెండు ఒకటేనా? పక్కా? నో కన్ఫ్యూజనా? టెక్స్ట్ ఫాంట్ రెండు ఒకటే. ఏంటి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో మేకింగ్ డౌన్ అంటే ఒపాసిటీ టెక్స్ట్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా, అంటే కలర్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ ఓకే, ఫైన్, అప్లైంగ్. అండ్ దీని మీద కూడా చెక్ చేద్దాం. ఒపాసిటీ ఎంత ఇద్దాం? 0.4. మీ ఇష్టం, ఎంత నచ్చితే అంత ఇవ్వండి. అనదర్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. వాట్ హ్యాపెండ్? కాంట్రాస్ట్ డౌన్, కాంట్రాస్ట్ ఫుల్, కాంట్రాస్ట్ డౌన్. And this length is what? 0.4. That opacity range is 0.4. Is it clear? ఎందుకంటే మనకి CSS3లో ఇంకా వేరే కలర్స్ వస్తాయి. RGBA అని వస్తుంది. RGBA నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా వాల్యూ. దీన్ని ఆల్ఫా అంటారు. ఇంకొక టెర్మినాలజీ దీనికి ఏంటంటే ఆల్ఫా వాల్యూ అంటారు. ఆల్ఫా వాల్యూ రేంజ్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో CSS3లో మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ వస్తుంది. RGB ఉంది ఆల్రెడీ, హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది, కలర్ విత్ నేమ్స్ ఉంది కదా. CSS3లో కొత్తది ఇంక్లూడ్ చేశాడు, RGBA అంటాడు. RGBA అంటే ఏంటి? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ విత్ ఆల్ఫా. RGBA means what? Red, green, blue. Yes, Raghu, correct. Alpha is nothing but it is going down anamata. That range between 0 to 1, 0.1 to 1.0. Is it clear? And 0.0 to 1.0. మీకు అది ఇంకా క్లియరిటీగా కావాలంటే ఐ విల్ షో కలర్స్. మీరు గూగుల్లో వెళ్ళేసి కలర్ పిక్కర్ అని కొట్టండి. గూగుల్లో వెళ్ళి కలర్ పిక్కర్ కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇక్కడ RGB ఉంది. RGB ఉందా? సో గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ ఓన్లీ RGB, బట్ బేసికల్లీ RGB కూడా ఉంటుంది. RGBA మీన్స్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, ఆల్ఫా, బట్ అది CSS3లో కనిపిస్తుంది. మీకు గూగుల్ వాడు RGB వరకే ఇస్తున్నాడు. RGBA లేదా? RGBA కలర్ పిక్కర్ ఇక్కడ ఉంది. RGBA, A మీన్స్ ఆల్ఫా. ఇది HSL, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్. హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ HSL CSS3లో వచ్చింది ఈ కలర్ కాంబినేషన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా ఉంది. ఆల్ఫా చూడండి ఇక్కడ డౌన్ అవుతుందా? ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఆల్ఫా? ఇది 1.0, ఇక్కడ ఎక్కడో 0.0, ఇక్కడ 1.0, ఇక్కడ 0.0. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ మీరు ఇక్కడ పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కలర్ కాంబినేషన్, సాచురేషన్, ప్రతి కలర్కి ఆల్ఫా వాల్యూస్, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ వాల్యూస్, RGB వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, CMYK వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. CSS3 వచ్చినప్పుడు మనం ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ చూద్దాం. బట్ ప్రస్తుతానికి దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ CSS 2.0 is. And we done completed with HTML4 and so CSS 2.2 అయిపోయింది, HTML4 అయిపోయింది. ఓకే, రెండు అయిపోయినాయి. We done complete with HTML4 and CSS2 successfully. And today I'm going to be moving with JavaScript. So very interesting topic. కొద్దిగా ప్రోగ్రామింగ్ లో దిగుతున్నాం లైట్ గా. HTML is what? Scripting language. HTML combination of tags. We are going to be taking bricks and going to be arranging in the proper order. That is HTML.
CSS is what? Cascading style sheets. Basically, it is applicable for style changes, color changes, font changes, cosmetic changes, decorations, whatever it is. So HTML, on top of the HTML, you are going to be packing with CSS. HTML CSS వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది, అవునా? HTML CSS ప్యాక్ చేస్తుందా? అట్ ద సేమ్ టైం HTML CSS అనేది ఒక ప్యాకింగ్. ఈ ప్యాక్ మీద జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. ఈ ప్యాక్ మీద జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్. జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా జావాస్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది. HTML అంటే స్కెల్టన్ అబ్బా. CSS అంటే ఏంటంటే బాడీ కలర్స్, బాడీ ఇయర్స్, వింగ్స్, హ్యాండ్స్ మొత్తం. దట్ ఈస్ CSS. ఫంక్షనల్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ a person is walking, person is moving, person is running, person is taking breath, person is watching, person have lot of things in daily activities. ఒక పర్సన్ నిద్రపోయినప్పుడు కూడా ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఏంటది? నిద్రపోవడం కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే. స్లీపింగ్ కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే కదా. స్లీపింగ్, టేకింగ్ బ్రీత్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, హార్ట్ ఫంక్షనింగ్, బ్లడ్ ఫంక్షనింగ్. Even it is in sleeping mode also, body sleeping mode also, functionality is going to be run. Dead stage, khel khatam, dukan ban. Antena? Dead stage is nothing but your HTML and CSS. Body undi, manishi unnadu, aakaram undi, but he is not actually moving. No breath in, no breath out, no blood is circulating. Everything is got stopped. That is a static page. Museum lo untayi kada, avanni statics. Thing is going around through the world, that is dynamic. Dynamic means it having some functionality. So for that particular functionality, a JavaScript came into the picture. A web page which is having beautiful decoration, a beautiful alignments, all these things, that is waste. It is a dummy part. For that particular dummy part, we are going to be giving some functional things. For that particular dummy part, we are going to be applying some functional things. That is JavaScript. So JavaScript is very simple. Don't afraid about it. ఎవరు ఏం భయపడద్దు, చాలా ఈజీగా చెప్తా. మీకు ఫైనల్గా జావాస్క్రిప్ట్ అన్నిటికన్నా ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ లిజన్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ గైస్? I write like JS. JS is scripting language. JS is simple. JS is browser independent. Browser independent. What is this independent concept? What is dependent and independent? Dependent means ekkada oka chota depend ayi pani chestunటాం. If you are working in office, you have to depend on your manager, you are depending on your CEO, and you are depending on something, your work. Independent means you are not going to be depending on other. You are doing your own business. No need to give answers. Yeah, that is called independent. So JavaScript is browser independent. It means what? It is flexible for any browser. Independent means what? Flexible, right? చెప్పా కదా, పెళ్లి కాకపోతే ఇండిపెండెంట్, పెళ్ళి అయితే డిపెండెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరందరూ ఇండిపెండెంటే, ఒక టైం వస్తే డిపెండ్ అయిపోతారు. All boys are depending on girls, but girls not depending on anyone. పక్కా కాదు కదా? బాయ్స్ డిపెండ్ అవుతారా వైఫ్తోనే? అవరా? అవుతారబ్బా, అవుతారు, పక్కా అవుతారు. మీరు వాళ్ళు చెప్పేదే వినాలి, మీరు చెప్పింది ఏది నడవదు. ఫ్రీడమ్ అక్కడే క్లోజ్, తెలుసా? వీళ్ళకి అట్లా ఉండదు, వీళ్ళు ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది. Ruling all time. JS is scripting language. JS is simple. JS is browser independent. So for any browser it will work. You take Chrome, you take Firefox, you take Safari, you take Opera. ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రౌజర్లో పనిచేస్తుంది. ఎనీ బ్రౌజర్, JavaScript is flexible. That is what actually JS is, browser independent. Next, JS is interpreted programming. Interpreted programming. A browser interpreter.
browser interpreter. Browser interpreter. So JS works with the browser, and browser is having some interpretation. So what is the meaning of compilation and interpretation? Compiling అంటే ఏంటి? Compile. Whatever the code you are writing, for example, you are writing Java, you are writing C++, you are writing C#. So any program you are going to be write, that is going to be compiled by the compiler, and it is going to be converting into the bytecode. Bytecode means what? Zeros and ones. Bytecode lo convert aitadi, then system can able to understand. Your machine can able to understand the bytecode only. Machine can able to understand only bytecode. In compilation, what is going to be, whatever the program you are going to be writing, that is going to be compiled by the compiler. Compiler converts your language, your Java language, your C++ language, your C# language with the machine code, and machine code got understood by the system. That is compilation. Compilation is actually very good. Why? Because you will get a compile errors at that particular compile time. The program ni compile చేసేటప్పుడు errors ఉంటే చూపిస్తుంది. Easily rectify the things. The problem with interpretation is, in the compile time you can't able to see any error. Output anta వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. Output anta వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. That is what actually interpretation. Interpretation is direct attack. Compilation is step-by-step attack. Main difference. Compilation is what? Step-by-step attack. Interpretation అలా కాదు, మొత్తం అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నీకు ఎర్రర్స్ ఏమన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. అది అట్లా కాదు, ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర అయిపోతుంది, మిగతా లైన్స్ అన్నీ ఆపేస్తుంది. ఇక అవి అన్నీ ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. అర్థమైందా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే పెన్తో రాయడమే. పెన్తో రాస్తే ఎరేజ్ అవ్వదు కదా, టైం పడుతుంది. ఏదో చించేయడమో లేకపోతే తిప్పి మళ్ళీ కొట్టేసి మళ్ళీ రాయడం చేస్తాం. కంపైలేషన్ ఈజ్ లైక్ పెన్సిల్ రైట్, ఈజీగా ఉంటుంది. డీబగ్గింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కంపైలేషన్. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఫాస్ట్. కంపైలేషన్ కన్నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఈజీగా తొందరగా రన్ అవుతుంది. సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్ కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకోవడం తక్కువ. ఇంటర్ప్రిటేషన్ కంపైలేషన్కి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్. వై పైథాన్ పాపులర్? ఇంటర్ప్రిటేషన్. జావా ఉంది, సి షార్ప్ ఉంది, PHP ఉన్నాయి, చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వీటన్నిటికన్నా పైథాన్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది? పైథాన్లో చేస్తే ఫాస్ట్గా వస్తుందంట. పైథాన్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, యు నో దట్ రైట్? ఎంతమంది వెళ్తున్నారు పైథాన్కి? పైథాన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. Python is general purpose interpreted object oriented programming language. Python is what? General purpose object oriented interpreted programming language. General purpose అంటే అన్నిటికి పనిచేస్తుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్కి పనిచేస్తుంది, డేటా సైన్స్కి పనిచేస్తుంది, AI కి పనిచేస్తుంది, మొబైల్ డెవలప్మెంట్ పనిచేస్తుంది, గేమ్స్ పనిచేస్తుంది. ఎక్కడ పోయినా పైథాన్ ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని జనరల్ పర్పస్ అన్నారు. అన్ని పర్పస్లు వాడుకోవచ్చు పైథాన్. నా పర్పస్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ అయితే మొబైల్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అయితే వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ AI డేటా సైన్స్ అయితే దానికి కూడా వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ క్లౌడ్ అయితే క్లౌడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ పర్పస్. డైనమిక్, ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ దెర్ ఇస్ నో కంపైలేషన్, డైరెక్ట్ అటాక్, ఈజీ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ is having a light features. చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉంటాయి. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. పైథాన్లో ఊప్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఓకే, సో కంపైలేషన్ ఇస్ వాట్? కంపైలర్ విల్ టేక్ టైమ్ టు కంపైల్ యువర్ కోడ్. దాన్ని ట్రాన్స్లేటర్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేసి బైట్ కోడ్కి మార్చిస్తుంది. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలాగా, సంథింగ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, సంథింగ్ లైక్ పైథాన్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ రెండు కామన్ పాపులర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది.
that interpreter is going to be interpret your code into machine code. Direct interpret chestadi, and finally that will convert into the bytecode. Direct ga bytecode ki convert chestadi. Okay, so coming to JavaScript having the browser interpreter. JavaScript code raste meer ekkada interpret aitadi adi browser ku oka engine untadi. Prati browser ki engine untadi. Bike ki ela aithe engine untado browser kuda oka engine untadi. Okay, so next class ki vachedappudu each and every browser yokka engine ento cheppandi na R&D chestunandi. Chrome browser engine entidi, Firefox engine entidi, Safari engine entidi, IE ki browser engine entidi, R&D cheskoni vachi naaku cheppandi. General knowledge, nobody is going to be asking. ఎవరు మిమ్మల్ని బ్రౌజర్కి ఏం ఇంజిన్ ఉంటుంది ఎవరు, బట్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం మీరు నేర్చుకోండి. సో బ్రౌజర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ కోడ్, ఎగ్జిక్యూట్స్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అంటే జావాస్క్రిప్ట్ is simple, it will run through browser, but JavaScript overlaps on, చెప్పండి, overlaps on HTML and CSS. HTML and CSS. JavaScript used for giving functional process or procedures for a web page. ఎందుకు వాడతారంట జావాస్క్రిప్ట్ యూస్ ఫర్ గివింగ్ ఫంక్షనల్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ వెబ్ పేజ్. ఒక వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని రాయడానికి జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తారు. అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. జావాస్క్రిప్ట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జావాస్క్రిప్ట్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ లైబ్రరీస్. అందులో ఉన్న కొన్ని పాపులర్ థింగ్స్ ఏంటంటే jQuery is the one thing, and Bootstrap is the one thing, React is the one thing, Angular is one thing, Vue.js is one thing, Node.js is one thing, Express.js is one thing, React.js is one thing, Knockout.js is one thing. మీరు అనుకున్న నాకౌట్ కాదు ఇది. తెలుసా నాకౌట్? ఎందుకని తెలుసు? తెలీదా? యాడ్ తీసుకో. ఓకే, నాకౌట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంబర్.js ఈజ్ వన్ థింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అవైలబుల్. చాలా లైబ్రరీస్, ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇందులో బాగా పాపులర్ ఏంటంటే jQuery, Bootstrap, React, Angular, Vue, Node, Express, ext అన్ని పాపులర్. నేను రాసినవే పాపులర్. నేను ఇక్కడ రాసినవే పాపులర్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది, వీటన్నిటికన్నా బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది దేనికంటే ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ రావాలంటే లర్న్ రియాక్ట్. ఇవి కామన్లే. jQuery, Bootstrap కామన్, 2 డాట్లు పెడతాను, కామన్ అవి. బట్ రియాక్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇఫ్ యూ నో రియాక్ట్ యూ కెన్ గెట్ జాబ్ ఇమ్మీడియట్లీ నౌ డేస్. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రకారం React.js నేర్చుకుంటే కంపల్సరీ జాబ్స్ వస్తాయి. నో వరీ అబౌట్ ఇట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఒకసారి నేర్చుకొని రెజ్యూమ్ పెట్టి చూడండి. ఓన్లీ విత్ రియాక్ట్. అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రియాక్ట్ విత్ నోడ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ కదా, నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్, నాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. అంటే జావాస్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉందన్నమాట. జావాస్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉంది. జావాస్క్రిప్ట్ గేమ్స్ చేయొచ్చు. జావాస్క్రిప్ట్ ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పండి? JS యూస్ ఫర్ డెవలప్. మేజర్గా ఎక్కడ వాడతాం JSని? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్ రెండింటికి వాడుతున్నాం కదా. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్, జావాస్క్రిప్ట్, బూట్స్ట్రాప్, jQuery ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో Node.js, Express.js ఉంది. ఇంకా గేమ్స్కి వాడతారు అండ్ బ్లాక్ చైన్లో వాడతారు, బ్లాక్ చైన్ డెవలప్మెంట్కి వాడతారు. అండ్ ఇంకా ఏఐలో వాడతారు అండ్ డేటా సైన్స్కి వాడతారు. జావాస్క్రిప్ట్ కూడా వాడతారు. జావాస్క్రిప్ట్తో గేమ్స్ చేయొచ్చు.
జావాస్క్రిప్ట్తో బ్లాక్ చైన్ డెవలప్ చేయొచ్చు, జావాస్క్రిప్ట్తో ఏఐ చేయొచ్చు, జావాస్క్రిప్ట్తో డిఎస్ చేయొచ్చు, డేటా సైన్స్ చేయొచ్చు, అంతే మ్యాక్సిమం. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, జావాస్క్రిప్ట్తో సమ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా చేయొచ్చు, నెట్వర్క్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. పర్పస్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, బట్ అన్నిటికి పనిచేయదు. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా, క్లౌడ్ అనే అవన్నీ, వాటికి పనిచేయదు జావాస్క్రిప్ట్. క్లౌడ్లో ఎక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ వాడు, క్లౌడ్ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాలి. బట్ జావాస్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై గేమ్స్, జావాస్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై ఫ్రంట్ ఎండ్. నౌ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ పాపులర్ విత్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. Node.js ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చిన తర్వాత పాపులర్ బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా అయిపోయింది. అండ్ బ్లాక్ చైన్ ఇథీరియం కోడ్ రాసి బ్లాక్ చైన్ క్రియేట్ చేయాలంటే జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడతారు, Web.js అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జావాస్క్రిప్ట్ బాగా పాపులర్. ఒక్క జావాస్క్రిప్ట్ వస్తే, ఇఫ్ యు నో జావాస్క్రిప్ట్ వెరీ వెల్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ jQuery, Bootstrap, React.js ఈజీలీ. ఇక ఫ్రంట్ ఎండ్లో కొన్ని అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్లో అడ్వాన్స్ మోడర్న్ ఉన్నాయి, అవన్నీ బాగా అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ అర్థం కావాలి. Why? Because JavaScript is core programming for all the JS libraries and framework. What is that? JS is core programming for all JS related libraries and frameworks. అన్నిటికీ కోర్ అదే, సో frameworks. So the point, that's it. Enough. Next, coming down, I'm moving to the paint now. ఒకసారి చూడండి, డయాగ్రామాటికల్ చూపిస్తాను how JavaScript utilized in the real time. For example, this is your HTML అనుకోండి కాసేపు, and on top of this we will be having CSS. This is CSS. On top of the HTML, CSS placed, wrapped, packed. On top of the CSS, JavaScript, packed, wrapped, sealed. ఏదో ప్యాక్డ్ అన్న, సీల్డ్ అన్న, ర్యాప్డ్ అన్న అన్నీ ఒకటి. సీల్ వేయడం అంటారు కదా. సో HTMLతో CSSతో HTML సీల్ అయి ఉంటుంది, అదొక లేయర్ అనమాట. అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ HTML CSS మొత్తం కూడా లేయర్ అయి ఉంటాయి, ప్యాక్ అయి ఉంటాయి, సీల్ అయి ఉంటాయి. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద జావాస్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ నడుస్తున్నాయి ఏంటి, jQuery, Bootstrap, ఇవి కూడా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. jQuery, Bootstrapతో మళ్ళీ జావాస్క్రిప్ట్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది. చూడండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మూవ్ అవ్వాలనేది చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి. మనం ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి మూవ్ అవుతున్నాం. HTML నేర్చుకున్నాం, CSS నేర్చుకుంటున్నాం, తర్వాత జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత Bootstrap, jQuery నేర్చుకోవాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఫీల్, మోడర్న్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. మోడర్న్లో ఏమున్నాయి, React.js, ఏదో ఒకటి React నేర్చుకోండి, మోడర్న్ UI వరకు అయిపోతుంది. తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంపల్సరీ. బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి. సో PHP is one thing, .NET is one thing, Java is one thing, Python, Django one thing. Next, Python, Flask one thing. పైథాన్లో కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది, పైథాన్ ఫాస్ట్ API. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది బాగా, ఫాస్ట్ API. డిజాంగో కాకుండా, ఫ్లాస్క్ కాకుండా ఇంకొకటి డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఫ్లాస్క్ API అని, అది కూడా బాగా పాపులర్ నడుస్తుంది. దాన్ని ఇంకొకటి Node.js. బట్ ఫ్లాస్క్ APIకి ఇంకో టైం పడుతుంది, 2-3 సంవత్సరాలు. బట్ ఇది మంచి పాపులర్ నడుస్తుంది ఫ్యూచర్లో, నాట్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడేంటి, ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ ఏంటంటే డిజాంగో, ఫ్లాస్క్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు బాస్, నేను ఒకటి క్లారిటీగా చెప్పలేను. రెండింటికి పాపులారిటీ బాగానే ఉంది, డిజాంగో, ఫ్లాస్క్ రెండు పాపులారిటీ బాగానే ఉంది. బట్ కొంచెం పెద్ద అప్లికేషన్లు చేయాలంటే డిజాంగో కంపల్సరీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం. ఓకే, అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే పైథాన్ ఫర్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్. పైథాన్ ఫర్ వాట్, లార్జ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్లో, ఇట్స్ అ బిగ్ స్కేల్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, దాని డిజాంగో ఇస్ ద బెస్ట్. స్మాల్ స్కేల్ అనుకోండి, ఒక చిన్న 5 pages 10 pages అప్లికేషన్ ఉంది, చిన్న స్టాక్స్ చూపించడం, స్టాక్ డిస్ప్లేస్, అట్లాంటి వాటికి ఫ్లాస్క్ ఇస్ ద బెస్ట్.
దిస్ ద స్మాల్ స్కేల్, దిస్ ఇస్ ద లార్జ్ స్కేల్. సో మనకు టైం ఉంటే రెండు చెప్తాను. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద టైమ్ ఐ గో విత్ ద క్లాస్ అండ్ నిజంగా బోత్. ఈ రెజ్యూమ్లో రెండు పెట్టేసుకోండి. ఓకే, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ యూ కెన్ గెట్. కొన్ని కంపెనీస్లో ఓన్లీ క్లాస్కే పడుతున్నారు అనుకోండి, అక్కడ పోయి మనం డిజైన్ ఒక్కటే వచ్చంటే కుదరదు కదా. ఏం లేదు, ఆపర్చునిటీ ఇవాళ పోతుంది. మన క్లాస్ కూడా తెలుసు అంటే మేబీ యూ గెట్ సెలెక్ట్. ఓకే, దిస్ ద వే ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అది మొత్తం ఉంటుంది. సో కమింగ్ డౌన్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ నౌ. జావా స్క్రిప్ట్ వెళ్ళిపోదాం చూడండి. The next concept is very simple concept, how to write Java. So JavaScript ఎలా రాయాలి, HTML మీద CSS మీద JavaScript ఎలా రాయాలి చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. how to write JavaScript, how to write JS. కొన్ని వేస్ ఉన్నాయి. how to write CSS, inline, internal, external. JavaScript కూడా అంతే. First one is inline, second one is internal, third one is external. ఇంకా రెండు ఉన్నాయి దీనికి. బ్రౌజర్ కన్సోల్లో కూడా జావాస్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు, చూపిస్తాను నేను. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, కామన్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, ఇక్కడ కూడా జావాస్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. If you want to do practice with JavaScript, any way you can write JavaScript. Most of the time people will prefer, this is the most of the important, external JavaScript is important. And external JavaScript లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఎలా ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది, ఫైల్ డాట్ js తో సేవ్ అవుతుంది. HTML ఎలా సేవ్ అవుతుంది, CSS ఎలా సేవ్ అవుతుంది, external CSS .css. In the same way, JavaScript files, external files got saved with .js. Remember it. ఒకసారి వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, inline JS. Common. Inline JS is what? Inline JS is element specific JS. ఓన్లీ ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ రాసుకుంటా వెళ్ళాలి. మనం CSS అయితే ఎలా రాసామో అదేవిధంగా ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ని కూడా ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్. అండ్ మోస్ట్లీ we use inline JS for event fire. ఈవెంట్ ఏదైనా ఫైర్ చేయడానికి ఇది వాడతాం. ఎక్కువ వాడరు, ఇది చూపిస్తాను. ఈవెంట్ ఒక్కటి ఫైర్ చేయడానికి ఇన్లైన్ JS వాడతాం, ఇంకా మీరు చోట్ల ఇక్కడ ఇన్లైన్ JS రాయాలి. I will show how to write inline JS. Okay, so element open, ఇది ఒక ఈవెంట్ అనుకోండి. ఆన్లోడ్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది, ఇక్కడ JS కోడ్ రాసుకోండి. అండ్ ఎలిమెంట్ క్లోజ్, అండ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఈవెంట్ రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ఈవెంట్ కాల్డ్, లోడ్ ఈవెంట్. లోడ్ అవ్వాలి, ఎంటర్ అవ్వాలి, పేజ్ లోడ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఉంది, ఆన్లోడ్ అని ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ ఫైర్ అయినప్పుడు ఒక JS కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ if you are opening web application, they will give you a pop-up ఇస్తారు ఇలా. What that particular pop-up is going to be asking you, sign up అడుగుతారు. ఇష్టం ఉంటే సైన్ అప్ చేస్తాం, లేకపోతే క్లోజ్ చేస్తాం. చాలా వెబ్సైట్లు అలానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తే వెబ్సైట్ మీరు, they are going to be asking your details. Sign up here అంటాడు. Sign up with the Google, sign up with the Facebook, sign up with the Twitter, sign up with the Instagram. దాంతో సైన్ అప్ చేయమంటాడు. అంటే మీ డీటెయిల్స్ని వాడు క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, ప్రమోషనల్ వెబ్సైట్స్ అన్నిటికి కూడా సైన్ అప్ తీసుకుంటారు. సైన్ అప్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే, మీరు వెబ్ పేజ్ లోడ్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చేది మీకు పైన ఒక పాపప్ వస్తుంది ఇలా. ఎందుకు ఆ పాపప్, మీ డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు అంతే. మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటాయి, మీ క్యాచీ క్లియర్ చేయకుండా ఉంటాయి. మీ క్యాచీ క్లియర్ చేస్తే పోతాయి. Is it clear?
అంటే మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వాడికి కావాలన్నప్పుడు ఆన్లోడ్ పేజ్ అనేది వర్కౌట్ చేస్తాడు. ఆన్లోడ్లో వాడు ఏంటంటే ఒక పాపప్ ఇస్తాడు. ఆ పాపప్లో మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, వాడు సేవ్ చేసుకుంటాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మేము పడతా ఉంటాడు ప్రమోషన్. సో అట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్లైన్ చేసి వాడతాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు చిన్న చూపిస్తాను చూడండి. లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఇన్లైన్ JS now. New, save it as inline.js.html. HTML inline JS body onload అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది. బాడీకి ఒక డిఫైన్డ్ ఈవెంట్ ఉంది, ప్రీడిఫైన్డ్ ఈవెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్లోడ్ ఈవెంట్. ఆన్లోడ్లో నేను ఒక చిన్న అలర్ట్ బాక్స్ షో చేయాలి. అలర్ట్ బాడీ లోడెడ్. ఇప్పుడు ఒకటి గమనించండి, ఆన్లోడ్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు డబుల్ కోడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి డబుల్ కోడ్తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఎంట్రీ పాయింట్ డబుల్ కోడ్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ కూడా డబుల్ కోడ్. ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్తో ఉన్నప్పుడు అలర్ట్ లోపల మళ్ళీ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అలర్ట్లో వాల్యూ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ డబుల్ కోడో సింగిల్ కోడో పెట్టాలి. సో మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు అలర్ట్లో డబుల్ కోడ్ రాయొద్దు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ కన్ఫ్యూజన్. It is giving confusion to the program. It is going to be giving confusion to the interpreter. So whenever you are taking double code as entry point, double code as exit point, inside alert, don't give double code again. Give single code. Give single code. That's fine. It will work. So in the yes, inside alert, okay, page loaded. Page loaded. I won't show this. When I load the page, body load chestada, browser load chesinappudu body load chestada. When body is getting load, alert will come. What happened? Body load ayinda. Body load ayindani ippudu manaku ardham avutundi. Ela ardham avutundi? Oka alert ochindi kabatti. Body load ayindani manaku ardham avutundi. Ela ardham avutundi ante oka alert ochindi. Endukante akkada మనం alert functionality ఇచ్చాము ఆన్లోడ్ లో. ఆన్లోడ్లో ఏమి ఇచ్చాం? అలర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాం. కమింగ్ టు దిస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక H1 రాస్తాను. H1 తెలుసు కదా? క్లిక్ మీ. H1కి సమ్ స్టైల్ పెడతాను. స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ద H1. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ రెడ్, కలర్ ఈజ్ వైట్, కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్, టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. సో ఏం లేదు, ఒక చిన్న H1 పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత H1 వస్తుంది. H1 మీద క్లిక్ చేయాలి. H1 మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు షో సమ్ అలర్ట్. ఇంకొక ఈవెంట్, అనదర్ ఈవెంట్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్. వేర్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్ ఈవెంట్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు alert double coda single coda inside alert single code. What happened? Error H1 clicked. H1 clicked అని చెప్తా. బాడీ లోడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తున్నా, H1 ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తున్నా. 2 ఈవెంట్స్ రాస్తున్నా కోడ్లో. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ బాడీ లోడ్ అయింది, 1 ఈవెంట్ got fired. నెక్స్ట్ H1 మీద క్లిక్ చేయనంత వరకు ఆ పర్టికులర్ అలర్ట్ అనేది మనకు పనిచేయదు. If you are not going to be clicking on H1, that alert will not come, that event could not fire. So when I click me here, H1 clicked. Until unless you are not going to be giving that particular functionality, మీరు ఆ ఫంక్షనాలిటీ చేయనంత వరకు ఆ ఈవెంట్ పనిచేయదు, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు బాస్. Inside, after opening the Google page, until unless you are not going to be search, any functionality will work? No, right? Until unless you are not going to be click on sign in button, any sign in box will come, a sign up box will come.
functional part, how the person is going to be interacting with the page. So me interaction batti adi respond aitadi. Without your interaction, how the code is going to be executed. So user have to interact with the page. User have to interact with the page. Whenever you are interacting with the first functionality will execute. You are searching something, then only pages will come or lines will come bottom. Okay, so I will show one thing. For example, if I'm having Google like this, until unless I'm not going to be doing something, it is going to be happening something for me. Okay, if I'm going to be searching here HTML, what happened? HTML related content is going to be coming from the server. I'm giving request, right? Okay, until unless if I'm not clicking on this particular tab, if something is going to be happening to you. So one event is going to be firing now. Click on this. Pop-up is blasting now. In this particular pop-up, until unless I'm not clicking on anything is going to be working to you. So any event you have to give to the page. User have to interact with the page. User interact అవ్వాల్సిందే. User interact అవ్వకుండా ఏ ఫంక్షనాలిటీ జరగదు. ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్. కామన్ గా ఆలోచించండి. ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. అంతే కదా. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఏదో పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హోమ్ పేజ్ యాక్చువల్లీ. హోమ్ పేజ్ తర్వాత మీకు కావాల్సింది మీరు క్లిక్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే, బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మ్యూజిక్ వస్తుంది, మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ వస్తాయి. అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లికింగ్ సంథింగ్, దెన్ ఓన్లీ దట్ విల్ కమ్. For example, you are going to be clicking on subscriptions and you are going to be clicking on your videos. Only your videos tab is opening. Until unless if I'm not going to be clicking on your videos, how your videos will come? So this is the process of JavaScript. Manam code rasedi kuda alane rastam. Whatever my requirement is there, based on the requirement I am writing my code flow. Na requirement batti nenu code flow raskuntanu. ఆ కోడ్ ఫ్లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈవెన్ 1000 లైన్స్ కానీ 2000 లైన్స్ కానీ కోడ్ అయినా కూడా 2000 లైన్ కోడ్ మీకు పనిచేయదు. ఒకసారి 2000 లైన్ కోడ్ ఉంది జావాస్క్రిప్ట్ లో, పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే 2000 కోడ్ పనిచేయదు. పనిచేసేది ఎట్లా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటరాక్షన్. మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తారో అది వెళ్ళి జావాస్క్రిప్ట్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి ఎక్కడైనా కోడ్ రాస్తున్నారా, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. మామూలుగా అయితే 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. ఫస్ట్ అలర్ట్ ఎప్పుడు రావాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ అలర్ట్ విల్ కమ్ ఆన్ బాడీ లోడ్. ఇంకొక కోడ్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకొక అలర్ట్ కూడా ఉంది కదా, బట్ అది రాదు. H1 అయితే విజువలైజ్ అవుతుంది. H1 విజువలైజ్ అవుతుందా? ఫస్ట్ అలర్ట్ అయితే వచ్చింది, ఎందుకంటే అది బాడీ లోడ్లోనే రాశాను. తర్వాత H1 విజువలైజ్ ఉంది, బట్ H1కి కూడా ఒక కోడ్ ఉంది. A part of the piece of the code not working for you. That piece of the code work for you whenever you have some interaction. మీరు ఇచ్చిన interaction ఏంటి? click interaction ఇచ్చారు. So when you do interact with this click, then only comes to you. This is the way of writing JavaScript. మనం తర్వాత రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ JavaScript రాసే ప్రొసీజర్స్ కానీ మీ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టే ఆ కోడ్ అనేది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మరి CSS అలా అవుతుందా? CSS కానీ HTML కానీ అలా అవుతుందా? ఎలా అవుతుంది CSS HTML? మొత్తం ఎత్తి పెట్టడం. మీరు ఎంత HTML రాస్తారో అంతా ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత CSS రాస్తారో అది కూడా మొత్తం ఒక్కసారే బ్రౌజర్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమైనా రైట్? అంతేనా కదా? ఇప్పటివరకు మనం చేసింది HTML CSS. మీరు ఏ చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసినా అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ CSS కోడ్ రాస్తే ఒకసారి మొత్తం వచ్చి అవుట్పుట్లో పడుతుంది. పడుతుందా లేదా? జావాస్క్రిప్ట్ అలా కాదు, డైనమిక్. JavaScript is what? Dynamic. Dynamic means whenever user is interacting with some functionality, then that particular functionality will execute to you. చూడండి, ఇక్కడ వరకు మనం చేసిన HTML CSS కథ వేరు, ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తున్న కథ వేరు. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే. దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అది మనం చెప్పాలి బ్రౌజర్కి.
మనం చెప్తాం ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ బ్లాక్ రమ్మని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళు అని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇమేజ్ గ్యాలరీ షో చేయాలని చెప్తాం. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ కమ్. అదొక్కటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఎంత కోడ్ అయినా రాయండి, అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మీరు క్లిక్ చేస్తే, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తే, మీకు ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే సెర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేస్తే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. అంటిల్ అన్లెస్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద యాక్షన్, అది రియాక్షన్ ఇవ్వదు మనకి. ఇది ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో కాన్సెప్ట్ ఒకటి, యాక్షన్ రియాక్షన్. HTML CSS అలా కాదు, డైరెక్ట్ అటాక్. ఇక్కడ రాయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, బ్రౌజర్కి వస్తుంది, మొత్తం వచ్చి బ్రౌజర్లో పేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కాపీ, అక్కడ పేస్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లో అనమాట, ఒక ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది. ఏమన్నా క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? ఇన్లైన్ జావా స్క్రిప్ట్ అయితే ఇలా నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆకలి వస్తుందా? దండిగా ఆకలి అవుతుందా? 2:30కి రండి. 2:30 ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? లంచ్ చేసి 2:30కి రండి. లంచ్కి వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా, 1.5 hours ఇస్తున్న టైం. వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా లంచ్ చేయండి, మళ్ళీ రండి, నిద్రపోవద్దు క్లాస్లో. మధ్యాహ్నం జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తున్నాను, దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెర్జ్ 2 batches ఫ్రమ్ టుమారో. నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మొత్తం బ్యాచెస్ మెర్జ్ అవుతాయి. సో వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయిందో మీకు కూడా అంతవరకు ఇవాళ అయితే క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే రేపు ఆ క్లాస్లో వచ్చే ఫ్లో అనేది మీకు క్యాచ్ చేయగలరా? ఓకే, ఎంత అయింది టైము? 1:19. 2:30కి రండి.